तनी हांगा सर करूंक आसा त्या देखून सर्वांनी हांगा सर एक गडी येवचे. संध्या लिडिया डिसोजा तशेंच स्टीवन तोटा दयकन हांगासर मुखार येवचे आनी हांगासर वेदीर बसका स्वीकार करच्याक विनंती करता. देव बरो दीस दिव तुमकां समेस्तांक. मोगाचे न्हू फ्रेंड्स वर्काडी सादर करता वर्काडी प्रीमियर लीग सीझन 5 एक अपुरबायेचे क्रिकेट पंद्याट आज हांगासर सेंट जोसेफ स्कूल ग्राउंडात हांगासर मांडून हाडला आसतना आयचे ह्या केला पंद्याटाचे उद्घाटन कार्य करूंक हांगासर हजर आसात भोवमानाधिक बाप नवीन प्रकाश पिंटो, प्रिंसिपल उदया हायर सेकंडरी स्कूल दुर्गीपल्ला. तुमकां फादर हांव फ्रेंड्स वर्काडी पंगडाच्या तर्फेन स्वागत मागता. तशेंच आमचे सांगता हांगासर हजर आसात सिस्टर मोंती गोम्सो, सुपिरियर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट वर्काडी. तिकाय हांव फ्रेंड्स वर्काडी पंगडाच्या तर्फेन स्वागत मागता. तशेंच हांगासर आमचे मदें हजर आसात वर्काडी फिरगजेचे उपाध्यक्ष श्रीमान राजेश पालेंगिरी. तुमकांय ह्या कार्याक हांव हार्दिक स्वागत मागता. तशेंच हांगासर हजर आसात वर्काडी फिरगजेची कार्यदर्शी श्रीमती संध्या लिडिया डिसोजा. तुमकांय ह्या कार्याक हांव स्वागत मागता. तशेंच ह्या केला पंद्याटाचो एक रुवारी मुनियेत फ्रेंड्स वर्काडी पंगडाचो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी श्री स्टीवन तोटा. तुकाय ह्या कार्याक हांव मोगाचो स्वागत मागता. तशेंच हांगासर आयल्या सर्व फिरगजगारांक हांव काळजातावन स्वागत मागता. तशेंच प्रत्येक रितीन हांव स्वागत मागता फ्रेंड्स वर्काडी पंगडाच्या सर्व हुद्देदारांक. तशेंच सांद्याक तुमचो वावर हांगासर तुमी कितें दिला तें हांगासर दिसून येता त्या देखून तुमकां हांव काळजातावन स्वागत मागता. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर हे पंद्याट आमकां चलोवन व्हरूंक अवकाश करून दिल्ल्या सेंट जोसेफ इस्कॉलाच्या एचएम आनी तशेंच टिचरांक. तशेंच हांगासर हे पंद्याट चलोवन व्हरूंक स्पॉन्सर्स जावन रावल्या सोमेस्तांक एकाच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच हांव विनंती करता मनाधिक बापांनी 2 उतरां आमचे मदें गात दिवच्याक.
वेदीर हजर आसच्या वर्कडी फिरगजेचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी सिस्टर आनी तशेंच केळा प्रतिनिधी स्टीवन MC गॉडविन सर्व हुद्देदारांनो आनी केळा मोगिनो गिमेचे दीस तरीकी फिरगजगारांच्या तुमच्या बऱ्या मनान आनी तशेंच तरणाट्यांची तुमची उर्बा पळयतना खंडीत जावन संतोश जाता कित्याक ह्या वेळारी तुमी एक पंद्याट आयोजन करन सर फिरगजगारांक आनी तरणाट्यांक तुमी सांगाता हाडूंक हे एक गल्ले योजन भोव अर्था बरीत आमी सपारपोटी आयकल्लें आसा इंग्लिशांत आसची एक सांगणी सावंड मायंड इन अ सावंड बॉडी जर तर आमची मोत ताची चुरकता आनी तशेंच हुशारकाय बरी भलायकी आमकां जाय जाल्यार खंडीत जावन दैहीक व्यायाम आमकां गरजेचे आनी खंडीत ह्या पंद्याटा मुखांत्र ह्या खेळा मुखांत्र ह्या मॅचा मुखांत्र तुमकां भरपूर भलायकी लाबोवन दी काळजो मनसो संतोश लाबोवन दी आनी तुमी एक टीम जावन सांगाता वावरता आसतना तुमचे ते एकवट असो मनोभाव सोडून दी आनी हे पंद्याट आयोजन केल्ल्या सर्व व्यक्तींक हांव अभिनंदन पटयतां आनी तशेंच तरणाट्यांक तुमकां बरें मागता हाचे मुखांत्र तुमचे मदलो एकवट सोडून दी माया मोग सोडून दी आनी बरी भलायकी तुमकां सर्वांक फावो जावन दी म्हूण मागता आनी हे पंद्याट हांव डिक्लेअर करता हे मॅच आय डिक्लेअर दीस मॅच ओपन देव बरें करूं फादर हांव विनंती करता वेदी रस्त्या सर्व गणव्यक्तींनी एक बटी थंयसर मुखार वयचे आनी एक क्रिकेट पंद्याटाक चालन दिवच्याक हांगासर फादर नवीन पिंटो बॅटिंग करचे मुखांत्र तशेंच उपाध्यक्ष श्रीमान राजेश पालेंगिरी बाउलिंग करचे मुखांत्र ह्या पंद्याटाक हांगासर चालन दिता आसतात प्रत्येक रितीन हांव हांगासर देव बरें करूं म्हणटा ह्या पंद्याटाक विनर्स कॅश प्राइज 15,000 हांगासर स्पॉन्सर केल्ल्या श्री रॉनी डिसोजा पाडा तशेंच रनर्स कॅश प्राइज स्पॉन्सर केल्ल्या 10,000 रुपये रोशन मस्कत हांकां कालजातावन देव बरें करूं म्हणटा तशेंच विनर्स ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड by Ashwat D'Souza Kodlamogoro, Runners Trophy sponsored by Dolan D'Souza Israel, third trophy sponsored by Rajesh Montero Kuwait, fourth trophy sponsored by Kiran Selvita Montero Kedumbadi, best bowler and umpire charges sponsored by Roshan Muscat, cricket ball sponsored by Rajesh Montero Kuwait, bat sponsored by Sandesh Chosna Montero Vorkady, stumps side net sponsored by Arun D'Souza and family Bandodi Qatar, food sponsored by Praveen Shetty Pilar Meginamane, sound system sponsored by Angel Pro Sounds and Lights Vorkady, pendal and chairs sponsored by Royal Events Shamiana Saletur, best batsman and man of the match and man of the series sponsored by Santosh D'Souza Borkala, man of the match for all league and semi matches sponsored by Akash Anisha Montero, mineral water sponsored by Philip Sunil D'Souza, live streaming sponsored by Wings Media Vorkady. तशेंच
को स्पॉन्सर तशेंच वेल विशर्स जावन आसचे अनिल डिसोजा नल्लेंगी दुबय बिजू ब्लिस केदुंबाडी रायडन डिसोजा नाडिबेल दुबय जोस्पी डिसोजा बोरकला लॉरेंस डिसोजा एंड फैमिली मंद्रबैल मैक्सिम मोंतेरो एंड फैमिली तचिरेपदव एजे फॉल सीलिंग वर्क्स मैंगलो जोस्लिन डिसोजा नल्लेंगी दुबय मेलिशा डिसोजा पाडा स्टीवन मोंतेरो तिम्मंगूर केल्विन एंड फैमिली पजवा अल्विन राजेश कोडलमगुरू जो प्रशांत एंड फैमिली वर्काडी जॉन्सन मंतेरो उद्दानबेट्टू दुबय इको मोबाइल्स मजीरपल्ला ह्या सर्व दानींक हांव काल जाता देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हांगासर ह्या पंद्याटाचे उद्घाटन केल्ल्या बापू नवीन प्रकाश तुमकां हांव काल जाता देव बरें करूं म्हणटा तशेंच सिस्टर मोहंती गोमसो उपाध्यक्ष राजेश पालेंगिरी कार्यदर्शी संध्या टीचर तुमकां तशेंच स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जावन आसच्या स्टीवन तुमकां सर्वांक हांव काल जाता देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हांगासर आयल्या तुमकां सोमेस्तांक काल जाता स्वागत मागता आनी तशेंच देव बरें करूं म्हणटा मगचनो आनी थोड्याच वेळांनी हांगासर फ्रेंड्स वर्काडी प्रेझेंस वर्काडी प्रिमियर लीग सीझन 5 हांगासर चलोंक आसा हांगासर फर्स्ट मॅचाचे मगचनो हांगासर वेळ आमी 9:30 वरां दिल्यात त्या देखून हांगासर येदलसो वेळ जाला आसतना पयले मॅच यंग फ्रेंड्स वर्काडी वर्सेस रायझिंग स्टार हांगासर चलोंक आसा त्या देखून हांव विनंती करता दोनी टिमाच्या सांद्यांनी जाता तितले बेगी हांगासर वेदी मुखार येवच्याक हांव विनंती करता हांगासर पयल्यान पयले हांगासर फोटो सेशन जावंक आसा ताच्या उपरांत हांगासर सायनिंग अप जावंक आसा आनी पंद्याट हांगासर सुरवात जाता त्या देखून ओनर्स आणि टीम आयकॉन कॅप्टन लागी विनंती तुमचे टीम हांगासर आमी आपयत आसतना हजर जावंक आसा हांव विनंती करता यंग फ्रेंड्स वर्काडी अँड रायझिंग स्टार ह्या टिमाच्या सर्व खेळगड्यांनी हांगासर वेदी मुखार येवच्याक तशेंच सेकंड मॅच जावन आसा रविना स्ट्रायकर्स वर्सेस निया स्ट्रायकर्स आनी हांगासर तयार रावच्याक हांव विनंती करता ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸುದರ್ಶನ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಮತ್ತು ರಾಜು ಹೊಸಂಗಡಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆದರಣೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ आयचे ह्या केला पंद्याटांत हांगासर भाग घेवचे 8 टिमा आसात ती जावन आसात पीपी स्ट्रायकर्स ओनर प्रसन्न उद्दनबेट्टू तशेंच रविना स्ट्रायकर्स ओनर रवी एम.एस. दैगोली पेनवेल स्ट्रायकर्स वर्काडी ओनर जो प्रशांत यंग फ्रेंड्स वर्काडी ओनर राजेश बोरकला निया स्ट्रायकर्स ओनर जॉन्सन बजलकरिया रायझिंग स्टार्स ओनर येसु प्रसाद कडंबार रॉयल स्ट्रायकर्स ओनर राजेश डिसोजा बेकरी आणि फिलिप सुनील कलियूर डायमंड स्ट्रायकर्स ओनर गीतेश मोंतेरो या सर्व पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगासर
पंद्याट सुरवात जावंक आसा हांव विनंती करता यंग फ्रेंड्स वर्काडी तशेंच रायझिंग स्टार Captain, please come to the mic point for the tossing ceremony. हांगासर also young friends वर्काडीचे केलगडी हांगासर तुमकां रक्त येत आसात त्या देखून विनंती करता रायझिंग स्टार कॅप्टन्स प्लीज कम टू द माइक पॉइंट फॉर द टॉसिंग सेरेमनी.
check. Hello. Check. Mic test 1 2 3. Winners Cash sponsored by Rand Trading proprietor Ronnie D'Souza Pada. Runners Cash sponsored by Roshan Muscat. Winners Trophy sponsored by Ashwat D'Souza Kodlamagaru. Runners Trophy sponsored by Doylan D'Souza Israel. Third trophy sponsored by Rajesh Montero Kuwait. Fourth trophy sponsored by Kiran Selvita Montero Kedumbadi. Best bowler umpire charges sponsored by Roshan Muscat. Cricket balls sponsored by Rajesh Montero Kuwait. Bats sponsored by Sandesh Josna Montero Vorkady. Stumps side net sponsored by Arun D'Souza and family Bandodi. Food sponsored by Praveen Shetty Pilar Meginamane. Sound systems and generators sponsored by Angel Pro Sounds and Lights Vorkady. Pendles and chairs sponsored by Royal Events Shamiana and Decorators Salettur. Best batsman and man of the match final. Man of the series sponsored by Santosh D'Souza Borkala. Man of the match for all league and semi matches sponsored by Akash Anisha Montero. Mineral water sponsored by Philip Sunil D'Souza. Live streaming and with score sponsored by Wings Media Vorkady. Our well-wishers for the VPL 2024 Anil D'Souza Nallingi Dubai, Biju Bliss Kedumbadi, Raidan D'Souza Nadibail, Jaspi D'Souza Borkala, Lawrence D'Souza and family Mandrabail, Maxim Montero and family Tachirepadav, AJ Sealing Works Mangalore, Justin D'Souza Nallingi, Melisha D'Souza Pada, Stephen Montero Timmanguru, Calvin and family Pajwa, Alvin Rajesh Kodlamaguru, Joe Prashant and family Vorkady, Johnson Montero Uddanabettu, Echo Mobiles Majirpalla. We also thank our umpires Sudarshan and Raju Vasangadi. Thank you. विनंती करता रायझिंग स्टार फोर टीम घराने मुखार येवचे आणि पहिल्या मॅचा खातीर तुमी रेडी रावचे
तसेच फर्स्ट मॅचाक यंग फ्रेंड्स वर्काडी आणि रायझिंग स्टार याचे दोन्ही कॅप्टन मुखार येवचे टॉसा खातीर. I call upon the two captains of Young Friends and Rising Star. Please come to the tossing ceremony.
The news from the center, Rising Star won the toss and their decision pending. Check. The news from the center, after winning the toss, Rising Star, they decided to field first. I request both the teams that please set your team as soon as possible. Lack of time here, already past 10:30. We have to start the match before 9:30 because we need to play 16 matches. This is all set for the first match between Young Friends Vorkady and Rising Star Vorkady. After winning the toss, Rising Star, they decided to field first. The both openers of Young Friends Vorkady, Mr. Roshan and Rajesh are at the crease now. I think Mr. Alvin proceeding the first over in the side of Rising Star. The two umpires of in this medal, Mr. Raju and Mr. Sudarshan, both experienced umpire in the Under Armour. Cricketer. Here comes it. Yeah, they're all set for the first ball of the VPL Season 5. Mr. Alvin to bowl the first ball of this over. He's coming from the right arm round the wicket to the right-handed Roshan. Here comes the bowler. Start the match. He takes the guard from the umpire. The first ball. Here comes the bowler Alvin.
Right arm round the wicket to the right-hander Roshan. First ball. Alvin to Roshan. The boss ball, good piece of bowling there, but too far from the leg umpire call for wide. Open the account with that single. One on the board with the form of a wide. Here comes the ball first time to the right-handed Roshan. It's a pitching one hit hard. Single declared. Roshan is also open the account. One on the board. Score is a 2 on the board after completion of first ball. Here comes the bowler. Second time from the first over. Alvin to Roshan. This time a 2 far from the leg umpire call for wide. One more extra added in the total. Now score is a 3 on the board after completion of the first ball. This is stipulated 4 overs match. The first match between young friends Vorkady and Rising Star. After winning the toss, Rising Star, they decided to field first. After completion of the first ball, score is a 3 on the board. Second time, Alvin to Roshan. Once again, this pitching one, but nicely bowled by the bowler. Leg by call by the umpire. One more extra added in the total. That brings score is on 4 on the board after completion of 2 balls. Alvin third time. Alvin to Roshan again. Once again, there's a pitching one, but this time in the air, but safely done up into the cover region for a single. One more added in the total. Now that brings score is a 5 on the board after completion of 3 balls. So fourth time. Now Alvin to Roshan again. Once again, the goes a rolling one, but nicely played. Just a flick of the wrist and play to the square leg revision for a single. One more added in the total. That's being score is on 6 on the board of a completion of 4 balls. So fifth time, Alvin to Roshan. It's a good piece of bowling there. That's a dot ball. First dot ball in the hands of Mr. Alvin. Now score still at 6 on the board of a completion of 5 ball. Last ball from the first of Alvin to Roshan again. That's a pitching one. It straight to the Roshan on Morrison's hand. But the batsman crosses single. A slight fumble by the fielder there. That wing score is a 1 on the board. So score is on 7 on the board of a completion very fast over. 7 for the loss of no loss. The next match between Ravina Strikers and Nia Strikers. I request both the team captains and the team players, please get ready for the next match. Johnson to bowl the second over of the first innings. Johnson to Roshan, but this time too far off the leg stick. Umpire called by wide. One more extra added in the total. That means score is on 8 on the board. Again, Johnson to Roshan. This time, he's trying to be gone. But just single declared. One more added in the total. That's wing score is on 9 on the board of completion of 2 first ball of the second over. Johnson is again second time from the second over. Johnson to Roshan. This time, nicely done. L along the ground. Down the ground for a single. One more added in the total. Now score is on double figure 10 on the board. Now Johnson to Rajesh. Rajesh taking first time in this first innings. Johnson to Rajesh. Yeah, he's trying for the big one. But just single declared. One more added in the total. Now that spring score is on 11 on the board after completion of 3 balls. Johnson fourth time from the second over. Johnson to Rajesh. Right arm over the wicket to the right hander Rajesh. This time in the air, chance for a catch there. This time first wicket for balls in the form of Rajesh. He trying to the big one, but the ball take the leading edge of the bat and ricochet into the short cover region. The simple catch for the
Victor at short cover region. The first wicket falls after covering 11 on the board. The new man mentioned Ashita. Johnson, fifth time Johnson to new man Mr. Ashita. He is a hard hitter of this under-arm cricket here first ball, but this time too far from the off-seam call, but wide. One more extra added in the total. Now that the big score is on 12 on the board of a completion of 4 balls. Fifth time. Again Johnson to right-handed Ashita. It's a good piece of bowling, just play to this square leg region. One more added in the total. Now score is on 13 on the board of a completion of 5 ball. Last ball of the second over. Here comes the bowler Johnson to the right-handed Ashita. It's a good piece of bowling. Just swap on the place of the blade and just play to the point region for the single. One more added in the total. The win score is on 14 on the board of a completion of 2 overs. Here comes Munna to third over. Munna to Roshan. The good piece of bowling there. There's a cracking outside the off stump. Completely beaten. That's a dot ball, yeah. Here comes the bowler. Munna to Roshan. Once again, good piece of bowling there. Clean bowled. The man in form, Mr. Roshan. He's out now. Score still at just 14 on the board of a completion of 2 balls. Now both the opener pairing they're dismissed here. A new man in front of Suraja. Munna to Suraj this time. 8 hard all along the ground at wide long over region. One more added in the total. Score is on 15 on the board. Munna fourth time. Right arm round the wicket to the right hander Ashita. Here comes the bowler. So the good piece of ball, impressive one outside the off stump. Good piece of field wicket keeper by the Victor at wicket keeper region. One more added. Sorry, that's a dot ball. Score is still at 15 on the board of a completion of 4 balls. Fifth time. Munna to Arshit. It's a good piece of chance for a catch, and he's put it down. No, he's taken. Yes, he does. Wicket balls. Yeah, nicely gathered that fine leg region. That's not an easy catch because of he completely blind off that batsman. After completion of a 5 ball, score is on 15 on the board. The new man in Mr. Avinash is also the hard hitter. Munna to Avinash. The pass ball, what a strike that was. All along the ground to the long on region. One more added to a completion of 3 overs. Score is on just 16 on the board.
Roshan to bowl the last over. Roshan to Avinash. It's a fast ball. Okay, good piece of bowling there. Completely beaten again. Dot ball. Score still at 16 on the board. Roshan again, second time. Roshan to Avina. Here comes the bowler. No ball called by the umpire. No ball plus 1, 2 runs. Important 2 runs added in the total. That means score is on 18 on the board. This is a free hit call. First free hit of this innings. First ball. Here comes the ball. Roshan again. Second time. To Avinash this time. Juicy off volley, but completely missed that ball by Avinash. Score still at 18 on the board. Third time. Roshan to Avinash. That's a good piece of bowling there, but too far of the leg stick. Umpire call by wide. One more extra added in the total. Now score is on 19 on the board of a completion of 2 balls. Third time. Roshan to Avinash. It's a good piece of bowling there. That wicket gathered that one. Bias call by the umpire. Sony bat. So one more added in the total. Now score is on 20 on the board of a completion of 3 balls. So fourth time Roshan to Avinash. This time once again trying to the big one, but again dot ball. After completion of 4 balls, score still at 20 on the board. The next match between Ravina Strikers and Nia Strikers. I request both the team captains please report the mic point for the tossing ceremony. I request the players of Finalist Strikers please come forward and near to the commentator box for the photo session. Or the team players of Finalist Strikers please report the near to the commentator box. Last two. Fifth time. Roshan to Avinash. There's a pitching one, but just wide of the 6th line post. They are single declared. One more added in the total. Now score is 21 on the board. Last ball of the first innings. Here comes Roshan now. Well, this time dancing down the ground. A chance for an out at non-strikers and he's out. So the wicket falls here, score still at 21 on the board. 22 is the wicket target in front of Rising Star for win this match. After completion of first innings, 20 on the board, 22 is the target in front of Rising Star. They both openers of Rising Star, Mr. Johnson and Mr. Victor. They are at crease now.
The next match between Ravina Strikers and Nia Strikers. After winning the toss, Ravina Strikers, their decision is pending. Arshita is bowled to the first over. The side of young friends Vorkady. Here comes the bowler. For the second innings start, here comes Arshit to Johnson. The pass ball, but a 2 over from the off-stick umpire call by wide. Open the account with extra. One on the board. Both the teams, they're given extra in the pass ball. Here comes the ball. I think there's 4-6 of this VPL season 5. This came from the hands of Mr. Johnson. Now score is jumping on to 7 on the board. Now Arshit again, second time. Arshit to Johnson. Second time. He coming now, change hand, he coming from around the wicket. Here comes the bowler. Arshit to Johnson, this time again, 2 over from the left stick, umpire call by wide. One more extra in the total. Now score is jumping on to 8 on the board. They need to restrict to below 22. Here comes the bowler. Once again, it's a 2-2. In the hands of Mr. Johnson, now score is jumping on to 14 on the board. Just 2 balls. After completion of just 2 balls in the board. Now again Arshit to Johnson, third time. It's a full toss one, he just played it defensively. To the point region for a single, one more added in the total. Now score is on 15 on the board after completion of 3 balls. Again, Arshit to Johnson. It's a good piece of bowling there, but just equally well paired with the batsman. Just play to this deep backward region for a single. One more added in the total. Now score is on 16 on the board of a completion of 4 balls. So 5th time. Arshit to... There's a good piece of bowling there. Equally with the field. Chance for an out. But slight misgather by the fielder there. That brings the batsman safely home. No damage done. If it is a clean connection, that would have been a chance for run out. Last ball for the first over. Score still at 17 on the ball. Last ball. Arshit to Victor the first time. This time good piece of bowling there. A chance but caught behind. I think I heard some sound when ball passed the bat. So that after completion of first over, score is on 17 on the board. 17 for the loss for no loss. The news from the center, after winning throws, Ravina Strikers, they decided to field first. I request both the team players, please get ready for the next match. Match between Ravina Strikers and Nia Strikers. Here comes Liston to both the second over. Liston to Johnson, just play to the wide long on region for a single. One more added in the total. Now score is on 18 on the board. Here comes Liston second time. Liston to Johnson. Right arm round the wicket. Once again he is just shuffling across and just play to the again the packet for region for a single. One more added in the total. Now score is on 19 on the board. Here comes Liston to Johnson once again. A full toss delivery, but he played again to the back of square leg region for a single. One more added in the total. Now score is 21 on the board. Just 2 runs required to win this match. Liston to Johnson. There is a chance for a catch and taken. Good catch actually. Ball came sharply to the long on region. Mr. Roshan, he takes the catch and removes Johnson. Walk back to the pavilion. Score still at 20 on the board. Just 2 runs required to win this match. Anyway, this is a rising star. They are on top on this side. This for the first match. Again, Liston. 5th time. Liston to Roshan. This time just played a sensible cricket. Just what they required. Play to the final region for a single. One more added in the total. Now score is 21 on the ball. Last ball of the
the second over. Listen to Roshan. Well, again, a good piece of bowling there. He trying to the big shot by Roshan, completely beaten. That's a dot ball of a completion of 2 over score. Is 21 on the board. Just 1 run required to win this match and bag 2 points to Rising Star. Suraj to bowl the first over of the third over. It's good piece of bowling there, but equally by the batsman by Victor into the square. That's it. So that Rising Star, they won the match by comfortably, and they got 2 points, 2 important points to Rising Star. The next match between Ravina Strikers and Nia Strikers. After winning the toss, Ravina Strikers, they decided to field first. I request both the team players, please get ready. The next match will be between Ravina Strikers versus Nia Strikers. Ravina Strikers won the toss and elected to field first. The all set for the second match of this VPL Season 5. The match between Ravina Strikers and Nia Strikers. Yes, set. Here comes the bowler. First ball, Rajesh to bowl the first over. Rajesh to Pradeep. First ball. The bull toss one, trying to retire straight to the fielder's hand. That's a dot ball. The openers of Pradeep and Roshan are at the crease now. The first man of the match, I call upon Mr. Johnson to please come forward and receive the man of the match award. The next ball, he tried again. A single declared. Open the account. That single score is 1 on the board of a completion for 2 balls. Once again, good piece of bowling. The hitter straight to the ball. That's no slight fumble by the fielder there. A batsman crossed the single easily. One more rider in the total score is 2 on the board of a completion for 3 balls. I call upon Mr. Nicholas. Please come forward and hand over the man of the match to Johnson. Here comes the ball. Next ball. Good piece of bowling there. That's a dot ball again. I call upon Mr. Nicholas. Please come forward and hand over the man of the match to Mr. Johnson.
Here comes Rajesh once again. To Roshan. There is a chance for a catch in the air. And they straight to the fielders and as wicket falls here. Roshan is now walked back to the pavilion. Now score just 2 on the board of a completion of 5 balls. The new man, Mr. Gritesh. Here comes Rajesh to Gritesh, new man. That's a good piece of bowling there. Leading edge, outside edge, and single declared up a completion very fast. Score is on 3 on the board. Ajay to bowl the second over. Ajay to Pradeep. So good piece of bowling there in the air. 1 bounce into the fielder's hand. Vasper cross single easily. 1 more added in the total. Now score is a 4 on the board of a completion of a first ball of the second over. Now Ajay second time. Rohit Tam round the wicket to the right-handed Gritesh. It's a good piece of bowling there. Straight down the ground. Vasper cross for a single easily. 1 more added in the total. Now score is on a 4 on the board. Sorry, 5 on the board of a completion of 2 balls. So now Ajay to Pradeep. Right arm round the wicket. And now dancing down the ground, retired. In the air. Just single declared. 1 more added in the total. Now score is on 6 on the board. Now Ajay again to Pradeep. This time a good piece of bowling there. Just played. He tried to play to the big one, but the ball ricocheted into the point region for a single. 1 more added in the total. Now score is on 7 on the board of a completion of 4 balls. So now Ajay 5th time to Pradeep. Now he dances down the ground and clean connection between bat and ball. That ball all the way for huge 6. That swing score is on 13 on the board. Last ball from the second over. Ajay to Pradeep. Once again he tied again. A single declared after completion of a very first second over. Score is on 14 on the board. 14 for the loss of 1 with the wicket of Mr. Roshan. Alvin. Wally to Gritesh. Good piece of bowling. The rolling one completely beaten. Well gathered by the wicketkeeper there. That's a dot ball again. Wally second time. Wally to Gritesh. Right above the wicket. This is the over the holders. Umpire call by no ball. No ball plus 1. 2 runs added in the total. The spring score is on 16 on the board. Once again hit hard. Single declared. 1 more added in the total. Now score is on 17 on the board of a completion of 2 balls. The next ball is just a play to the square leg region for a single. 1 more added in the total. Now score is on 18 on the board. 4th time. Wally to Gritesh. This time down. That's all the way for you. 6. Now score is on 24 on the board of a completion of 4 balls. Now Wally to Gritesh. This once again. Wide call by the umpire. Score is on 20. Once again, Gritesh. It's the second 6 in the hands of Gritesh now. Score is on 31 on the board of a completion of 5 balls. Now Wally. Last ball to Gritesh. Once again, the air, a chance for a catch this time. Now it's all the way for you. 6. It's a 3-6 in the hands of Mr. Gritesh. He's on fire now. Score is on 37 on the board of a completion of 3 overs.
Gaudi to bowl the fourth over. Fourth and last over. Here comes Gaudi to Pradeep. It's a good piece of ball in the air. Chance for a catch and he's put it down. Bats for cross for a single. They're coming. No, they decided against it. Just one on the board. Their swing score is on 38 on the board of a completion very fast ball. Here comes Godwin second time to Gritesh. It's a good piece of bowling there. Jasinga declared, one more added in the total. Now score is on 39 on the board of a completion of 2 balls. Here comes Godwin third time. Godwin to Gritesh. This time it hard. That's all the way for you. 6. Score is jumping on to 45 on the board. Massive target they're setting here. Here comes Gaudi. To Gritesh once again. This 5th 6 in the hands of Mr. Gritesh. That's a massive one. Score is jumping on to 51 on the board. Godwin. Here comes the ball. Once again it hard. This time just for a single. One more adder in the total. Now score is on 52 on the board of a completion of 5 balls. Last time, Gaudi. Gaudi into Gritesh. Last time. There's a pitching one in the air. Just for a catch. Ravi is underneath that one. It is easy catch there. A senior player at the side of Ravina Strikers. He's also the owner of Ravina Strikers. After completion of first innings, the score is on 52 on the board. 53 is the target. It's a massive target. But it's anybody's game because Ravina Strikers also, they belong to good players like Rajesh, Godwin, Olin, Rajay. They're the very experienced players. The side of Ravina Strikers. Chaseable. The next match between Penwell Strikers and Diamond Strikers. I request both the team players please get ready in the next match. The players of Penwell Strikers and Diamond Strikers. We thank our sponsors. First cash prize sponsored by Rand Trading Ronnie D'Souza Pada. Runners sponsored by Roshan Muscat. Winners trophy sponsored by Ashwat D'Souza Kodlamagaru. Runners trophy sponsored by Doylan D'Souza Israel. Gaudi. The news from the center. Penwell Strikers won the toss and they decided to ball first. After completion of first innings, they made 52 on the board. 53 is the target. Pradeep to bowl the first over. Pradeep to Rajesh. Pradeep to Rajesh. First ball. A good piece of bowling there. That's a dot ball. Pradeep to Rajesh. It's the this ball arrive. Umpire call for wide.
Extra added the total now score is 1 on the board of a completion for the first ball, second time. Pradeep to Rajesh. This time in the air. Just for a single. Score is 2 on the board of a completion for 2 balls. Pradeep. Third time. Pradeep to Rajesh. This time in the air, a chance for a catch and he's put it down there. Very low catch. This kind of catches should take because some of the player like Rajesh is a hard hitter. Here comes the ball. Pradeep to Godwin. It's nicely done into the square leg region for a single, one more added. The total now score is on 4 on the board of a completion of 4 balls. Fifth time. Pradeep to Godwin. It's a full toss ball and just played to the point region. Ball slowly rolling down to the single declare region. One more added and total now score is on 5 on the board of a completion of 5 balls. Last ball. Pradeep to Godwin. Can he go for the big? Here comes the ball. Pradeep to Godwin. There's a full toss one. Hit hard and straight to the fielder's hand. And there's a dot ball. After completion very fast, our score is on 5 on the board. Roshan to bowl the second over. Left hand round the wicket to Rajesh. There's a pitching one and it's time for the big one. Completely not a bit connection between bat and ball. Actually, this is a lollipop delivery. Here comes Roshan. This time in the air, chance for a catch and two fielder converging that one and that ball put it into the 6 declare. That's 4-6 in that submit to Rajesh. Now score is jumping on to 11 on the board of a completion number 2 ball. Here comes Roshan to Rajesh. Once again, good piece of ball in the beautiful delivery. It came outside off stump into the leg stump revision. That's the dot ball score still at 11 on the board of a completion number 3 balls. Roshan, fourth time to Rajesh. Dancing down the ground. 8 hard. Pass for cross by single easily, I think. Single runs crossed over. One more added in the total. Now score is on 12 on the board of a completion of 4 balls. Fifth time. Roshan to Godwin in the air, chance for a catch and is taken. Wicket falls here. Dangerous looking. Godwin is also out here. Score still at 12 on the board. Last ball for the second over. New man in Alvin. This time hit hard again, single declared after completion of 2 overs. Score is on 13 on the board. Now still 40 more runs required. 20 runs per over to win this match.
नेल्सन नया गेंदबाज करने के लिए राजेश के लिए। नेल्सन पहली बार राजेश को राइट आर्म राउंड द विकेट, चांस फॉर रन आउट। और ये रन आउट, राजेश पालेंगे रन आउट के द्वारा पेविलियन। दूसरे विकेट के नुकसान पर बढ़ता हुआ स्कोर 13। राजेश का जगह लेने के लिए और एक अनुभवी खिलाड़ी अजय क्रीज पर। दूसरी बार नेल्सन वल्ली के लिए। नेल्सन दूसरी बार राइट आर्म राउंड द विकेट, वल्ली के लिए उठा के मारने की कोशिश, लेकिन कोई फायदा नहीं है और एक डॉट बॉल। तीसरी बार नेल्सन राइट आर्म राउंड द विकेट और ये गेंद जा रही है हवा में और एक रन पे संतुष्ट होना पड़ा वल्ली को। बढ़ता हुआ स्कोर 14। चौथी बार 14 और ये गेंद जा रही है हवा पे और एक जबरदस्त कैच और ये तीसरा विकेट का पतन। 14 पर 3। लास्ट बॉल, आखिरी बार नेल्सन नए बैट्समैन और एक अनुभवी बल्लेबाज एमएस रवि, एक अनुभवी और ये कप्तान और ओनर है। लास्ट बॉल सॉरी, और एक गेंद बाकी है, आखिरी बॉल। नेल्सन एक अनुभवी खिलाड़ी रवि के लिए, स्कोर 14। उठा के बाद गेंद जा रही है हवा पे, चांस और ये ड्रॉप कर दिया। महंगा साबित हो सकता है कि एक रवि एक अनुभवी खिलाड़ी है, उठा के मारेगा, ये गेंद हवा पे मारेगा, छक्का भी जा सकता है। एमएस रवि, महेंद्र सिंह 15। कितना चाहिए? छह गेंद में 6 छक्का चाहिए, उठा के मारने की कोशिश, लेकिन ये डॉट बॉल। दूसरी बार ग्रितेश, दूसरी बार और 6 रन चाहिए, 6 गेंदों में 6 छक्का चाहिए रवि ने, लेकिन 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा रवि को। तीसरी बार ग्रितेश अजय के लिए, एक अनुभवी खिलाड़ी अजय और ये वाइड। तीसरी बार और ये गेंद जा रहा है हवा पे, कैच हो सकता है और ये आउट। चौथा विकेट का पतन। नया गेंदबाज प्रकाश, गीतेश चौथी बार प्रकाश के लिए और पांचवी बार गेंद जा रहे हवा पे, ये लगा जबरदस्त सिक्सर। बढ़ता हुआ स्कोर 22 और लास्ट आखिरी बार गीतेश टू प्रकाश और उठा के गेंद को मार दिया ऑफ साइड पे, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। इस तरह से नियो स्ट्राइकर्स ने बहुत ही बड़ा रन से ये मुकाबला जीत लिया। वीपीएल सीजन का 5वीं वीपीएल 5 का ये तीसरा मुकाबला पेनवेल स्ट्राइकर्स और डायमंड स्ट्राइकर्स। पेनवेल स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय किया हुआ है।
मैन ऑफ द मैच ग्रितेश। अल्फोंस प्लीज मैन ऑफ द मैच देने के लिए आप आगे आना चाहिए। ग्रितेश प्लेयर ऑफ द मैच। जबरदस्त बल्लेबाजी ग्रितेश के द्वारा और एक प्लेयर ऑफ द मैच मिस्टर अल्फोंस को मैं स्वागत कर रहा हूं ग्रितेश को ये मैन ऑफ द मैच सौंपने के लिए। Next match between Penwell Strikers and Diamond Strikers. Penwell Strikers on the toss and elected to field first. Thanks to Mr. Alphonse and well played Gritesh. प्लेयर्स जल्दी जल्दी मैच शुरू करना पड़ेगा, समय का अभाव है हम लोगों के पास। फील्डर्स, फील्डिंग टीम, बैटिंग टीम। Food lunch is sponsored by Praveen Shetty Pilar Meginamane. Sound system generator sponsored by Angel Pro Sounds Vorkady. Pendal chairs sponsored by Royal Events Shamiana decorator Saletur. Best batsman man of the match final man of the series sponsored by Santosh D'Souza Borkala. Man of the match for all leagues sponsored by Akash Anisha Montero. Mineral water sponsored by Philip Sunil D'Souza. Live streaming Visco sponsored by Wings Media Vorkady. Thank you. We also thank you today's umpire Sudarshan Vorkady and Raju Vasangadi. First cash prize is sponsored by Ronnie D'Souza Pada. Runners cash prize sponsored by Roshan Muscat. Winners trophy sponsored by Ashwat D'Souza Kodlamaguru. Runners trophy sponsored by Doylan Israel. Third trophy sponsored by Rajesh Montero Kuwait. Fourth trophy sponsored by Kiran Selvita Ketumbadi. Thank you. आरंभिक बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद अनुभवी खिलाड़ी सुरेश और उसके साथ रोहित, और गेंदबाज के लिए लंबे गज के खिलाड़ी सुनील टू सुरेश। ये तीसरा मुकाबला वीपीएल का पेनवेल स्ट्राइकर्स और डायमंड स्ट्राइकर्स के बीच। पेनवेल सुनील पहली बार सुरेश के लिए, और ये डॉट बॉल। एक जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन सुनील के द्वारा। सुनील दूसरी बार, एक अनुभवी, एक जबरदस्त खिलाड़ी, जाने माने खिलाड़ी है सुरेश के लिए दूसरी बार। और ये गेंद
22 रन पे 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। खाता खोला डायमंड स्ट्राइकर्स ने बाई के द्वारा। तीसरी बार सुनील सुरेश के लिए और एक डॉट बॉल, एक जबरदस्त गेंदबाज का प्रदर्शन, एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन सुनील के द्वारा। चौथी बार सुनील सुरेश के लिए एक अनुभवी गेंदबाज और ये वाइड +1 2 रन और ये 3 गेंद समाप्त होने के बाद डायमंड स्ट्राइकर्स 3 रन बिना किसी नुकसान पे। चौथी बार सुनील सुरेश के लिए और ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा 4 रन बिना किसी नुकसान पे। चौथी बार सुनील एक अनुभवी खिलाड़ी सुरेश के लिए चौथी बार 4th टाइम और एक गेंद जा रहे हवा पे 1 रन, केवल 1 रन पे ही संतुष्ट होना पड़ा सुरेश को। और 5वीं बार सुनील बढ़ता हुआ स्कोर 5। 5वीं बार 5th टाइम सुनील टू सुरेश और एक गेंद जा रहे हवा पे और एक केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। आखिरी बार सुनील 6 रन बिना नुकसान पे। लास्ट टाइम सुनील टू सुरेश और 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा और वो समाप्ति के बाद 7 बिना किसी नुकसान पे। एक जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन एक अनुभवी खिलाड़ी सुरेश के द्वारा। पहला ओवर समाप्त होने के बाद 7 रन डायमंड स्ट्राइकर्स बिना किसी विकेट का नुकसान पे। दूसरी ओवर गेंदबाज करने के लिए एक अनुभवी खिलाड़ी अविनाश और रोहित ने उठा के मार दिया, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। अविनाश दूसरी बार रोहित के लिए एक अनुभवी खिलाड़ी अविनाश और फिर से उड़ा के मार दिया, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। बढ़ता हुआ स्कोर 9 बिना किसी नुकसान पे 9 रन। तीसरी बार अविनाश लोहित के लिए और ये डॉट बॉल, एक जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन, एक अनुभवी बॉलर जाने माने बॉलर है अविनाश। चौथी बार लोहित के लिए और उठा के मारने की कोशिश, लेकिन और एक डॉट बॉल। 5वीं बार अविनाश लोहित के लिए और फिर से 1 रन और गेंद आखिरी गेंद लेकर अविनाश लोहित के लिए फिर से 1 रन। 2 ओवर समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 11 बिना किसी नुकसान पे। एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन अविनाश के द्वारा। अविनाश का जगह लेने के लिए कप्तान, टीम के कप्तान आकाश, एक अनुभवी खिलाड़ी आकाश, लंबे गज के एक अनुभवी खिलाड़ी है, कप्तान कैप्टन कूल। और बल्लेबाज में भी और एक कप्तान है, कप्तान कूल, वो भी सुरेश, दोनों कैप्टन कूल। देखना पड़ेगा, एक जबरदस्त मुकाबला। आकाश फर्स्ट टाइम, पहली बार, तीसरी ओवर की पहली बार और उठा के मारने की कोशिश, केवल 1 रन पे संतुष्ट। बढ़ता हुआ स्कोर 12। आकाश दूसरी बार, सेकंड टाइम टू एक्सपीरियंस बैट्समैन सुरेश, राइट आर्म ओवर द विकेट। रोलिंग डिलीवरी उठा के मारने की कोशिश, लेकिन ये डॉट बॉल और जबरदस्त कीपिंग का प्रदर्शन पेलिक्स के द्वारा। एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन अनुभवी आकाश के द्वारा। तीसरी बार, थर्ड टाइम आकाश टू सुरेश, राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से उठा के मारने की कोशिश, गेंद जा रहे लॉन्ग ऑन पे, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन। चौथी, फोर्थ टाइम आकाश टू लोहित, चौथी बार और ये उठा के मार दिया, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। बढ़ता हुआ स्कोर 14-14।
14 मकरा आखिरी गेंद लेकर आ रहे आकाश, एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन। तीसरा ओवर समाप्त होने को आ रहा, केवल 15 रन बिना किसी नुकसान का। एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन और ये वाइड। आखिरी बार आकाश 16 रन। जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन और ये ओवर समाप्त, 3 ओवर समाप्त के बाद 16 रन, 16 ऑन द बोर्ड विदाउट अ विकेट। लास्ट ओवर लेकर आ रहा है, 4th ओवर। जॉयसन अनुभवी खिलाड़ी, एक अनुभवी सुरेश के लिए। जॉयसन फर्स्ट टाइम दाएं हाथ के गेंदबाज उठा के मैंने कोशिश, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। बढ़ता हुआ स्कोर 17। सुरेश लगातार कोशिश में। एक दाएं हाथ के बॉलर है, गेंदबाज। दूसरी बार जॉयसन टू सुरेश, फिर से उठा के मारने कोशिश, लेकिन डॉट बॉल। थर्ड टाइम जॉयसन टू सुरेश, एक अच्छी गेंदबाज, अभी तक 2 गेंदबाज। फिर से उठा के मारने कोशिश, कोई रन नहीं और एक डॉट बॉल का प्रदर्शन। केवल 17 रन, 17 बिना किसी नुकसान पे। 4th टाइम जॉयसन टू सुरेश और वाइड। बढ़ता हुआ स्कोर 18 ऑन द बोर्ड। 4th टाइम जॉयसन टू सुरेश, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट और ये अंपायर के द्वारा नो बॉल का इशारा और ये फ्री हिट। बढ़ता हुआ स्कोर 19 ऑन द बोर्ड, नो लॉस और ये फ्री हिट। 4th टाइम ये फ्री हिट का गेंदबाज, एक अनुभवी खिलाड़ी सुरेश के सामने। नो बॉल, दूसरी बार और एक नो बॉल और 1 रन। बढ़ता हुआ स्कोर 21 और ये नो बॉल। फिर से एक फ्री हिट का इशारा अंपायर के द्वारा। चौथी बार जॉयसन टू सुरेश, ये फ्री हिट का गेंद है सुरेश के लिए और कोई जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन, जबरदस्त। कोई रन नहीं, फ्री हिट में एक डॉट बॉल। 5th टाइम 5वीं बार जॉयसन टू सुरेश और ये उठा के मारने की कोशिश, लेकिन कोई फायदा नहीं। 1 रन, जबरदस्त रनिंग, 2 रन, जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट। बढ़ता हुआ स्कोर 23 नो लॉस। लास्ट बॉल जॉयसन टू सुरेश, ये आखिरी गेंद है, 4था ओवर का आखिरी गेंद। सुरेश फिर से उठेंगे, मार गेंद जा रहे हैं बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन, ये लगा जबरदस्त चक्का सुरेश के द्वारा। बढ़ता हुआ स्कोर 29। 30 रन का लक्ष्य पेनवेल स्ट्राइकर्स के सामने। We thank you our well-wishers of VPL 2024, Anil D'Souza, Nallengi, Dubai, Biju Bliss, Kedumbadi, Raidan D'Souza, Nadimbail, Jospi D'Souza, Borkala, Lawrence D'Souza and family, Mandrabail, Maxim Montero and family, Tachirepadav, AJ False Ceiling Work, Mangalore, Jocelyn D'Souza, Nallengi, Melissa D'Souza, Pada, Stephen Montero, Timmangur, Calvin and family, Pajwa, Alvin Rajesh, Kodlamagur, Joe Prashant and family, Vorkady, Johnson Montero, Uddanabettu, Echo Mobiles, proprietor Salam, Majirpalla. We also thank you our today's umpires, Sudarshan Vorkady, Raju Wasangadi.
Umpire. Next match between PP Strikers and Royal Strikers. Please come there is a forward requ- for toss. There is a Captains. request. There is a request to each and every team that the round-up discussion should be done outside the ground. This is to facilitate the immediate matches as soon as possible. We are already running the timeouts. We request each and every team and their captains and owners to make the round-up discussions outside the ground. Thank you. Next match between PP Strikers and Royal Strikers. Captains, please come forward for toss ceremony. PP Strikers and Royal Strikers. Captains. तीस रन का लक्ष्य पेनवेल स्ट्राइकर्स के लिए। लक्ष्य तो बड़ा नहीं है, आकाश के सामने ये तो लक्ष्य कोई मायने ही नहीं रहेगा। अनिल पहली बार आकाश के लिए उठा के मारने कोशिश, एक रन पे संतुष्ट होना पड़ा। आकाश ने अपना खाता खोला सिंगल के द्वारा, पेनवेल स्ट्राइकर्स ने भी अपना खाता खोला, ये एक रन बिना किसी नुकसान पे। अनिल दूसरी बार आकाश के लिए, और एक गेंद जा रहे हवा पे, ये लगा चक्का। 7 रन बिना किसी नुकसान पे। एक जबरदस्त ऊंचे गज के आकर्षित शैली के कलाकार बैट्समैन, कलाकार बल्लेबाज आकाश। तीसरी बार अनिल, एक अनुभवी खिलाड़ी आकाश के लिए तीसरी बार। फिर से गेंद जा रहे लॉन्ग ऑन रीजन पे, और उधर मिस फील्ड, और ये चौका। इस टूर्नामेंट का पहला चौका आकाश के बल्ले के द्वारा। बढ़ता हुआ स्कोर 11। चौथी बार अनिल आकाश के लिए। फिर से गेंद जा रहे हो पे, ये लगा चक्का, और एक चक्का। ये मैच शुरू होने से पहले मैंने बोला था आकाश के सामने 30 रन इतना बड़ा लक्ष्य तो नहीं है। एक जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा आकाश के द्वारा। बढ़ता हुआ स्कोर 17। पांचवी बार, 5th टाइम अनिल आकाश के सामने। फिर से गेंद जा रहे हो पे, और एक रन पे संतुष्ट होना पड़ा। बढ़ता हुआ स्कोर 18 बिना किसी नुकसान पे। आखिरी बार अनिल, राइट आर्म अराउंड द विकेट टू आकाश, और एक गेंद जरा पे, ये लगा चक्का। पहला ओवर समाप्त होने के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 24 ऑन द बोर्ड। 18 गेंद पे 6 रन की जरूरत। एक जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन कप्तान आकाश के द्वारा, एक अनुभवी जाने माने खिलाड़ी के द्वारा एक जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन। Toss decision. PP Strikers. Toss decision, please. Lloyd to Joyson Kelly. Right arm over the wicket to, और जबरदस्त बॉल का प्रदर्शन, और वाइड +1। बढ़ता हुआ स्कोर 26। केवल 4 रन की जरूरत। लोहित, और एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन है, डॉट बॉल। लोहित दूसरी, सेकंड टाइम टू जॉयसन, राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये डॉट बॉल, और गॉर्डन के द्वारा भी डॉट, और 1 रन। 27 ऑन द बोर्ड। केवल 3 रन की जरूरत है। थर्ड टाइम लोहित टू जॉयसन, और ये वाइड +1।
29 एक रन चाहिए, मैच टाई हुआ है, केवल 7 रन पे रन लक्ष्य पूरा कर दिया। पीपी डिसीजन प्लीज। और ये मैच बहुत आसान तरीके से फिनलिस्ट स्ट्राइकर्स ने जीते। एक जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन। Next match will be between PP Strikers versus Royal Strikers. Royal Strikers own the toss and elected to field first. Thank you. We thank you our sponsors. First cash prize sponsored by Rand Trading Ronnie D'Souza Pada. Runners cash prize sponsored by Roshan Muscat. Winners trophy sponsored by Ashwat D'Souza Kodlamaguru. Runners trophy. Third trophy sponsored by Rajesh Montero Kuwait. Fourth trophy sponsored by Kiran Selvita Montero Kedumbadi. Best bowler umpire charges sponsored by Roshan Muscat. Cricket ball sponsored by Rajesh Montero Kuwait. Bat sponsored by Sandesh Josna Montero Vorkady. Stump side net sponsored by Arun D'Souza family Bandodi Qatar. Food lunch sponsored by Praveen Shetty Pilar Meginamane. Sound system generator sponsored by Angel Pro Sounds Vorkady. Pendle chair sponsored by Royal Event Shamiana Decorator Saletur. Best batsman man of the match final man of the series sponsored by Santosh D'Souza Borkala. Man of the match for all league semi matches sponsored by Akash Anisha Montero. Mineral water sponsored by Philip Sunil D'Souza Mangalore. Live streaming with scores sponsored by Wings Media Vorkady. We also thank our today's umpires Sudarshan and Raju Vasangadi. We also thank you our commentators Suresh D'Souza and Roshan D'Souza Vijay. I call Ronnie Pada, please come forward to hand over man of the match, Mr. Akash. Ronnie. Mr. Akash, player of the match. Ronnie D'Souza Pada, please come forward. Man of the match, Akash. एक जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन आकाश के द्वारा। एक आईफोन बड़ा। Thank you, Ronnie. Welcome, Ronnie. हांगा सर आमच्या मदेगात 1007 आयच्या ह्या केला पंद्याटाचे 15,000 कॅश प्राइज स्पॉन्सर जावन रावले। रॅन ट्रेडिंग हाचो मालक श्रीमान रॉनी डिसोजा पाडा हाका फ्रेंड्स वर्काडी तर्फेन हांव स्वागत मागता। तशेंच मॅन ऑफ द मॅच हांगासर आकाश मोंतेरो हाका दिवच्याक हांव विनंती करता। Congratulations Akash and thank you Ronnie D'Souza Pada. Next match between PP Strikers and Royal Strikers. Royal Strikers won the toss and decided to field first. One of the most experienced team in this dugout. We thank Royal you our Strike. advisors Anil D'Souza Nalingi Dubai, Biju Bliss Kedumbadi, Raidan D'Souza Nadibail, Jospi D'Souza Borkala, Lawrence family Mandrabail, Maxim Montero Tachirepadav, AJ Fall Ceiling Works Mangalore, Jocelyn D'Souza Nalingi, Melissa D'Souza Pada, Stephen Montero Timmanguru, Calvin family Pajwa, Alvin Rajesh Kodlamaguru, Joe Prashant and family Vorkady, Johnson Montero Udanabittu Dubai, Echo Mobiles proprietor Salam Majir Palla.
ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ PP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅದೇ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಾಮಿನ ಚಿಮಗೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತಹ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಈತ ಮಧ್ಯೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ನಾವು ಅಗಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಅಂಪೈರ್ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 2. ಮಧ್ಯೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಅಂಪೈರ್ ಅವರ ಘೋಷಣೆ 1+1 2 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4. ವಿಜಯ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಗಲ ಎಸೆತ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5. ವಿಜಯ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದೊಡ್ಡ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ದತ್ತ 1 ಅಂಕಗಳು ಜೋಡಣೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಈಗ 6. ವಿಜಯ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ವಿಜಯ್ ಜಾನ್ ಉತ್ತಮ ಎಸೆದ ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ದಂಡನೆ ಕವರ್ ಕಡೆಗೆ 1 ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 7. We request committee to pick the ball, please. Thank you. ವಿಜಯ್ ಟು ಜಾನ್ ಉತ್ತಮವಾದ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಆದರೆ 6 ರನ್ಗಳ ಜೋಡಣೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13. 5ನೇ ಬಾರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಂದ ಜಾನ್ ಅವರ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ನ ಪತನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ವಿಜಯ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ವಿಜಯ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ದಂಡನೆ 1 ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 14. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 14. 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳಕೊಂಡು Steven to bowl the second over. Steven to right hand Pritham. Here comes the bowler. Steven to Pritham. It's a good piece of bowling. The cracking delay outside the off stump. Bad call by the umpire. 1 run added. The total now score is on 15 on the board. Steven, a second time. Right arm over the wicket. Sorry, right arm round the wicket. Here comes the bowler to Pritham. It's a pacey delivery. Too far of the leg stick. Umpire call for wide. 1+1. 2 runs added in the total. Now score is on 17 on the board. Here comes the ball again. Steven to Pritham. Good piece of bowling there. Completely beaten. That's a dot ball again. Definitely the ball clicks above 140 plus. Here comes the bowler. Steven, third time. To Pritham. It's a good piece of bowling. The miss gathered up with the wicket keeper there. Bias call by the umpire. 1 more added in the total. Thus being score is on 18 on the board of a completion of 3 balls. Fourth time. Steven to Pritham. It's a good piece of bowling there. This time is gathered with the wicket keeper there. That's a dot ball. Yeah, 1 more dot ball. Score still at 18 on the board. Fifth time, Steven to Pritham.
So good piece of bowling there. Misgathered with the wicket keeper there. One more dot ball. So the bye is called by the umpire. Score is on 19 on the board. Last ball from the second over. Steven to Pritham. Again, bye is called by the umpire. One more extra conceded. Score is on 20 on the board after completion of 2 overs. Kiran. Kiran to bull third over. Kiran to Rajesh. So too far of the leg stick umpire called by wide. One more extra added in the total. As main score is on 21 on the board. Kiran to Rajesh. This time once again too far from the off stick this time. A wide call by the umpire. 2 consecutive extras in the hands of Kiran. No score is a 22 on the board. Here comes the ball of first time. Kiran to Rajesh. Right arm over the wicket to the right-handed Rajesh. He goes for the big one and connects beautifully. That's all the way for huge 6. Now score is on 28 on the board after completion of the first ball of the third over. Here comes Kiran to Rajesh. Second time. It's a good piece of bowling chance for a catch. One bounce into the fence for 4 runs. Bisecting the two fielder there. Now score jumping on to 32 on the board. Again, Kiran. Third time to Rajesh. That's a lollipop delivery. But not good connection between bat and ball. Just a single declared. One more added in total. 3 more left. Kiran. 3 more left. First to the wide. 1-6. Dottage. Fourth time. Kiran to Rajesh. This time a 2 for the Lexi Camper call by wide. One more extra added in the total. Now that's big score is on 34 on the board. Again, Kiran to Rajesh. So once again, good piece of bowling there. This time, no damage done. That's a dot ball. Score still at 34 on the board of a completion of 4 balls. A fifth time, Kiran to Rajesh. That's a good piece of bowling there. But 2 for the Lexi Camper call by wide. 1+1, 2 runs added in the total. That's being score is on 36 on the board. Fifth time, Kiran to Rajesh. Once again, dance it hard to the long on ridge pass for cross for the single. One more added in the total. That's being score is on 37 on the ball. Last ball from the third over. Kiran to Pritham. Good piece of bowling there, it hard. So that slight fumble by the fielder that ricocheted into the single declare region. One more added in the total. After completion of a 3 over, score is on 38 on the board.
Here comes the bowler. Bowler name, please. Liston. To Rajesh in the air. Just for single declared. One more added in the total. The swing score is on 39 on the board. Final over on progress now. First ball completed. Second time. This time a good piece of bowling there. Not a good connection between bat and ball. Just single declared. One more added in total. Now score is a 40 on the board. Third time. To Rajesh once again. Not a good connection between bat and ball. Sliced miss by the fielder there. One more single declared. Their swing score is on 41 on the board. After completion of 3 balls. Fourth time. Return to Rajesh. Dead ball called by the umpire. Batsman was not ready. Return to Rajesh. Dance it on the ground. Good connection between bat and ball. It's all the way for you. It's 6. Now score is jumping on to 47 on the board. 2 more balls left from the first innings. Return to Rajesh here. Can they reach to 50 here? Once again, hit hard again, single declared. One more added in the total. Now score is on 48 on the ball. Last ball from the first innings. Mr. Return to Rajesh here. Once again, dancing on the ground. It's all the way. Yes, he does. One more 6 added in the total. That brings score is on 54 on the board. 55 is the target. Massive target. This is the highest score, I think. Previous best was 52. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಾಲ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಾಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. ಬಾಲ್ ಹೆಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಬರಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. ತೀರ್ತು ಸರ್ ಸಕಲ್. I call upon the captains of Diamond Strikers and Rising Star. Please come to the mic for the tossing ceremony. The next match between Diamond Strikers and Rising Star. Please report the mic point for the tossing ceremony. We thank you our sponsors. Winners cash prize sponsored by Rand Trading Ronnie D'Souza Pada. Runners cash sponsored by Roshan Muscat. Winners trophy sponsored by Ashwat D'Souza Kodlamaguru. Runners trophy sponsored by Doyle and D'Souza Israel. Third trophy sponsored by Rajesh Montero Kuwait. Third trophy sponsored by Rajesh Montero Kuwait. Fourth trophy sponsored by Kiran Selvita Ketumbadi. The team Diamond Strikers owned by Geetesh Montero, Nia Strikers owned by Johnson Nadibail, Panel Strikers Vorkady owned by Joe Prashant, Royal Strikers owned by Rajesh and Philip, Young Friends Vorkady owned by Rajesh Borkala, Ravina Strikers owned by Ravi MS, Rising Star owned by Yesu Prasad, PP Strikers owned by Prasanna Udanabettu. Thank you. I call up the captains of Diamond Strikers and Rising Strikers. Please report the mic point the tossing ceremony. The next match for you. Here comes John to bowl the first ball to Vijay. Hit hard just for a single declared. Open the account, that single, 1 on the board. John to Vijay. It's a good piece of ball. Hit hard, chance for a catch and straight to the fielders and wicket falls here.
First wicket falls, man out, Roy Jays walk back to the pavilion. Big blow for young Royal Strikers here. Here comes John. Third time to Kiran. Good piece of bowling there, completely beaten. That's a dot ball. John. Fourth time to Kiran. New man, Kiran, yeah? So good piece of bowling there, completely beaten again. Dot ball. Two consecutive dot balls. Score still at 1 on the board after completion of 4 balls. Here comes John to Kiran. This time it out. That's all the way for you. 6. Now score is jumping on to 7 on the board of a completion of 5 balls. Last ball from the first over. John to Kiran. Once again it hard. All along the ground. Batsman cross for a single declared, I think. Yes, after completion very fast, our score is 8 on the board. I call upon the captains of Rising Star and Diamond Strikers. Please report the mic point for the tossing ceremony. Melvin to bowl the second over. Melvin to Stephen. It's a bit bowling there. Just a flick of the wrist and a play to the square leg region for a single. One more added in the total. That brings score is on 9 on the board. Here comes Melvin to Stephen. Can he go for a big? It definitely because that the big total they are set for the Royal Strikers 50 wide call by the umpire. One more extra added in the total. Now score is on 10 on the board. Here comes Melvin to Vijay. Sorry, Stephen. Just played square leg regions for a single. One more added in the total. Now score is on 11 on the board. Third time. Melvin to Stephen. This is a good piece of bowling there. Full toss delivery outside the off stump. And Stephen just played to the short cover region for a single. One more added in the total. That brings score is on 12 on the board of a completion of 3 balls. So fourth timers. Melvin to Stephen. That's a pitching one. Good piece of fielding there. Pritesh down at long on region. One more added in the total. Score is on now 13 on the board of a completion of 4 balls. Fifth time. Melvin to Kiran. It's a full toss delivery. Batsman missed that and also the wicket keeper. By call by the umpire. One more added in the total. Score is on 14 on the board. Last ball from the second over. Melvin to Kiran. This time it hard again, single declared. After completion of a 2 over, score is on 15 on the board. Still 39 more runs required to win this match out of 12 balls. 39 run more run to win the match for Royal Strikers. 20 runs per over. Not an easy task for still a gettable because Stephen at Strikers end. Pritesh to bowl the third over. Pritesh to Stephen. Left arm round the wicket to the right-handed Stephen. First ball. It's a good piece of ball. Cracking delivery. Good piece of bowling there. Rolling one straight into the Stephen. And he just played for a single declared. One more added throw. Score is a 16 on the board. Here comes the bowler. Pritesh to Stephen. This time in the air. A chance for a catch, I think. No, it doesn't. It's all the way for you. 6. Now score is jumping on to 22 on the board.
So good piece of bowling there and he's clean it up. Informed player Steven walk back into the pavilion. Score still at 22 on the board. The news from the center. Diamond Strikers won the toss and this is pending. Here comes the ball. Next ball. Good piece of bowling there. Again a dot ball. Score still at 22 on the board. Fifth time. Pritesh to Prajwal. This time he's just shuffling across and play to the covers region for a single. One more added in the total. Thus being score is on 23 on the ball. Last ball. Pritesh to Prajwala. Good step. Hit hard again. Singer declared after completion of a 3 over. Score is on 24 runs on the board. Now still 30 more runs required to win this match. This is not easy task. Every ball he have to hit out of the park. Prakash is the new bowler. Prakash to Kiran. 30 more runs required. 30 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಲು. Prakash. First time. First ball outside the fence for 4 runs. The swing score is on 28 on the board. Here comes the bowler. Prakash to Kiran. This time, what a shot that was. Absolutely brilliant. All the way for your 6. Now score is jumping on to 34 on the board. Can he finishing things in Afghan style? Wait and watch. 4 to go. 21 more runs required. Prakash to Kiran. It's a good piece of ball in the rolling one. That's the most required dot ball, I think. Pass for crossing easily. One more run added in the total. Last being score is on 35 on the board. Prakash to Prajwal. This time hit hard. What a shot actually. But just single declared. Now score is on 36 on the board. Fifth time. Prakash. Prakash to Prajwal once again. Once again, he's trying to the big one again. Completely dot ball. Score still at 36 on the ball. Last ball from the fourth match. Here comes the bowler. This time in the air, a chance for a catch and pass for cross for a single. One run also important because the run rate will calculated if league stages equalize the point. Please note that run rate will be count. The next match will be between Diamond Strikers versus Rising Stars. दयाकरनं आता झालेल्या मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच राजेश डिसोजा पावर दयाकरनं कमिटीच्या हांगासर येवन राजेश मंत्रीवर पावर हाका मॅन ऑफ द मॅच दिजे म्हणून विनंती करता. हांगासर विनंती करता साल्वादोर डिसोजा केदुंबाडी, बिजू ब्लिस केदुंबाडी आणि राजेश डिसोजा पावर हाका मॅन ऑफ द मॅच दिजे म्हणून विनंती करता. कमिटी मेंबर्स. The man of the match, Rajesh D'Souza Power. I request Salvador D'Souza Kedumbari to honor the match. The next match between Diamond Strikers versus Rising Stars.
Diamond Strikers on the toss and decided to field first. The man of the match, Mr. Salvador Kedumbari, please come forward to mic point. I call Mr. Salvador, please come forward for man of the match. Mr. Rajesh D'Souza, player of the match. Rajesh D'Souza, Power, man of the match. For the match between PP Strikers versus Royal Strikers for his awesome sixes. Two minutes, please. This match is between Diamond Strikers, who own the toss and elected to field first, Rising Stars on the batting side, Diamond Strikers on the bowling side. On strike, Johnson, non-strike, Victor. On the bowling side, most probably Rohit. Yes, it's Rohit. Over to Roshan Ujar. Lohit, right arm over the wicket to right hand Johnson. पहली बॉल और ये कोई रन नहीं, डॉट बॉल. डॉट बॉल. सेकेंड टाइम लोहित जॉनसन के लिए फिर से उठा के मारने की कोशिश, लेकिन एक रन पे संतुष्ट होना पड़ा. बढ़ता हुआ स्कोर 2 बिना किसी नुकसान पे. लोहित तीसरी बार, थर्ड टाइम टू राइट हैंड जॉनसन. लोहित राइट आर्म राउंड द विकेट टू राइट हैंड मिस्टर जॉनसन. थर्ड टाइम और गेंद पुल टॉस, गेंद और अंपायर के द्वारा वाइड और +1. बढ़ता हुआ स्कोर 5. तीन रन. और ये डॉट बॉल और ये आउट. अंपायर के द्वारा कॉट बिहाइंड, एक जबरदस्त कीपिंग अनिल के द्वारा और ये आउट. पहला विकेट का पतन राइजिंग स्टार का. जॉनसन आउट होके पेविलियन जा रहे हैं, उसका जगह भरने के लिए आ रहे एक अनुभवी खिलाड़ी मुन्ना. चौथी बात लोहित राइट हैंड मुन्ना के लिए. और वाइड +1. बढ़ता हुआ स्कोर 5, 1 विकेट के नुकसान पर. चौथी बार लोहित मुन्ना के लिए और ये अंपायर के तो बाई का इशारा. 5th टाइम लोहित टू मुन्ना. और एक सिंगल रन पे संतुष्ट होना पड़ा. आखिरी बॉल लास्ट टाइम लोहित टू मुन्ना. राइट आर्म ओवर द विकेट, एक अनुभवी खिलाड़ी मुन्ना के लिए. और 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा. बढ़ता हुआ स्कोर 7, 8 रन, 1 विकेट नुकसान पे. पहले वो समाप्ति के बाद 8 रन राइजिंग स्टार 1 विकेट को कर 8 रन बना दिया. लोहित का जगह बनने के लिए अनिल. राइट आर्म राउंड द विकेट, अनिल टू विक्टर. दूसरी ओवर की पहली गेंद और एक गेंद जा रही है हवा पे
और एक जबरदस्त कैच, इस मुकाबले का एक जबरदस्त कैच लोहित के द्वारा और दूसरा विकेट का पतन। राइजिंग स्टार 2 विकेट खोकर 8 रन, 8 on the board, a loss of 2 wickets. The batsman Morris Arek, एक अनुभवी खिलाड़ी, विक्टर का जगह लेने के लिए एक अनुभवी खिलाड़ी मोरस। अनिल सेकंड टाइम, दूसरी बार अनिल दूसरी बार अनुभवी खिलाड़ी और एक गेंद जा रहे हवा पे, लेकिन 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। बढ़ता हुआ स्कोर 9। तीसरी बार अनिल मोरस के लिए रोलिंग डिलीवरी और जबरदस्त गेंद, जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन, जबरदस्त। 4th टाइम अनिल रोशन के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट और ये लॉलीपॉप गेंद जा रहे हो पे, लेकिन 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन और एक गेंद जा रहे हो पे, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। आखिरी बार अनिल, लास्ट टाइम अनिल टू मोरस और ये वाइड। बढ़ता हुआ स्कोर 12, 12 on the board, loss of 2 wickets. Last time Anil to Morris, right arm round the wicket. और एक वाइड, आखिरी गेंद पर 2 अधिकृत रन अनिल ने दे दिए। एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन के बाद आखिरी बार अनिल टू मोरस, राइट आर्म राउंड द विकेट और एक गेंद जा रहा है हवा पे, 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन। बढ़ता हुआ स्कोर 14, 2 विकेट नुकसान पे। बढ़ता हुआ स्कोर 14, 2 विकेट नुकसान पे। और तीसरी ओवर लेने के लिए एक अनुभवी खिलाड़ी सुरेश और मुन्ना का एक जबरदस्त मुकाबला भी देखने को मिलेगा। दोनों अनुभवी खिलाड़ी है। सुरेश राइट आर्म राउंड द विकेट टू राइट हैंड मुन्ना। पहली गेंद सुरेश और रोलिंग डिलीवरी, डॉट बॉल, जबरदस्त बॉलिंग। एक अनुभवी खिलाड़ी का अनुभवी गेंदबाज। दूसरी बार सुरेश टू मुन्ना के लिए फिर से डॉट बॉल, एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन। थर्ड टाइम सुरेश टू मुन्ना और एक डॉट बॉल, विकेट रट्टाडिए, बेल्स रट्टाडिए, बेल्स 1 रन। विकेट टच आदला बुर्दी 1 रन, 1 रन। अल्लाह की मैन मोना। चौथे बाद केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। बढ़ता हुआ स्कोर 16, लास्ट बॉल और एक गेंद जा रहे हवा पे, लेकिन केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। मुन्ना का लगातार कोशिश, लेकिन एक अनुभवी खिलाड़ी सुरेश के सामने। और आखिरी बार क्या मुन्ना, आखिरी बार मुन्ना, सुरेश मुन्ना के लिए। लास्ट और एक लगातार केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। डायसिस का एक जबरदस्त खिलाड़ी रवि
आज हमारा मैच देखने के लिए इधर आए हुए स्वागत रवि मुडिपो, प्लीज वेलकम टू माइक पॉइंट। एक केदुम्बाड़ी के अनुभवी एक पुराना खिलाड़ी सालोदोर मोरस के लिए जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन और ये एक रन लेकर बढ़ता हुआ स्कोर 19। सालोदोर दूसरी बार इंची अरे गेंद उठा के मारने की कोशिश, लेकिन केवल कोई रन नहीं है, डॉट बॉल। तीसरी बार सालोदोर मुन्ना के लिए फिर से उठा के मारने की कोशिश, गेंद जा रहे लॉन्ग ऑन रीजन पे, कोई रन। एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन, एक अनुभवी खिलाड़ी सालोदोर के दुम्बाड़ी के जाने माने खिलाड़ी है, जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन। चौथी बार सालोदोर तो मुन्ना के लिए और उठा के मार दिया, केवल एक रन पे ही संतुष्ट होना पड़ेगा। मुन्ना का लगातार कोशिश, चक्का मारने की लगातार कोशिश, लेकिन केवल एक रन पे संतुष्ट होना पड़ा। फिफ्थ टाइम सालोदोर तो मुन्ना, एक जबरदस्त बॉलिंग के प्रदर्शन के बाद पांचवी बार फिर से उठा के मारने की कोशिश, केवल एक रन पे संतुष्ट, बढ़ता हुआ स्कोर 21। और आखिरी गेंद, इस मुकाबले का आखिरी गेंद लेकर है सालोदोर, एक अनुभवी खिलाड़ी मुन्ना के लिए। फिर से गेंद उठा के मार दिया, केवल एक रन पे संतुष्ट होना पड़ा। द टारगेट 23। एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन, एक अच्छी कप्तानी निभाई रोहित ने। We thank you our sponsors. Winners cash prize sponsored by Rand Trading, Ronnie D'Souza Pada. Runners cash prize sponsored by Roshan Muscat. Winners trophy sponsored by Ashwath D'Souza Kodlamagaru. Runners trophy sponsored by Doylan D'Souza Israel. Third trophy sponsored by Rajesh Montero Kuwait. Fourth trophy sponsored by Kiran Selvita Montero Kedumbadi. Best bowler and umpire charges sponsored by Roshan Muscat. Cricket ball sponsored by Roshan Montero Kuwait. Bats sponsored by Sandesh Josna Montero Vorkady. Stumps and side nets sponsored by Arun D'Souza and family Bandodi Qatar. Food lunch sponsored by Praveen Shettipila Meginamane. Sound system generator sponsored by Angel Pro Sounds and Lights Vorkady. Pendles chairs sponsored by Royal Events Shamian and decorator Saletur. Best batsman, man of the match for final, man of the series sponsored by Santosh D'Souza Borkala. Man of the match for all league and semi matches sponsored by Akash Anisha Montero. Mineral water sponsored by Philip Sunil D'Souza. Live streaming Visco sponsored by Wings Media Vorkady. We also thank you our 8 owners of the all 8 teams. Thank you. On the score table, we have commentator Roshan and a scorer as Akash Montero. We thank you today's umpire Sudarshan and Raju Vasangad. I request the players to get the play ready soon. Captains Royal Strikers and Neo Strikers, please come to mic point for tossing ceremony. I request captains of Royal Strikers and Neo Strikers, please come to mic point for tossing ceremony. All in सुरेश के लिए फर्स्ट टाइम और बाकी एक रन। पहले बॉल एक रन पे संतुष्ट होना पड़ा। डायमंड स्ट्राइकर्स ने अपना खाता खोला एक रन पे। दूसरी बार ऑल विन तो अनिल के लिए और एक गेंद जा रहा हवा पे, ये लगा चक्का, जबरदस्त शॉट, 7 रन।
बिना किसी नुकसान पे थर्ड टाइम ऑलविन एक जबरदस्त चक्का के द्वारा अपना खाता खोला अनिल ने जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा थर्ड टाइम तीसरी बार ऑलविन अनिल के लिए और एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन लेकिन 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा 8 रन बिना किसी नुकसान पे फोर्थ टाइम चौथी बार ऑलविन अनिल के लिए और फिर से उड़ा के मारने की कोशिश गेंद जा रहे लॉन्ग ऑन रीजन पे केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा बढ़ता हुआ स्कोर 9 बिना किसी नुकसान पे पांचवी बार ऑलविन पांचवी बार ऑलविन अनिल के लिए और एक स्क्वायर कट रीजन पे खेल के 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा बढ़ता हुआ स्कोर 10 आखिरी बार ऑलविन अनिल के लिए आखिरी बार एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन पहला ओवर समाप्त होने के बाद 10 बिना किसी नुकसान पे अनुभवी मुन्ना अनुभवी सुरेश के लिए दूसरे ओवर का पहला गेंद लॉन्ग ऑन रीजन पे जा रहे और 4 रन जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन सुरेश के द्वारा बढ़ता हुआ स्कोर 14 बिना किसी नुकसान पे मुन्ना दूसरी बार सुरेश के लिए एक जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन सुरेश के द्वारा दूसरी बार फिर से उठेगा मजा गेंद जा रहे लॉन्ग ऑन रीजन पे केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा तीसरी बार बढ़ता हुआ स्कोर 15 तीसरी बार मुन्ना सुरेश के लिए और ये वाइड अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा बढ़ता हुआ स्कोर 16 तीसरी बार मुन्ना सुरेश के लिए दोनों अनुभवी खिलाड़ियों का एक मुकाबला है फिर से गेंद जा रहे हैं पे ये लगा जबरदस्त सिंगल केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा सुरेश को बढ़ता हुआ स्कोर 17 पांचवी बार फिर से गेंद जा रहे लॉन्ग ऑन रीजन पे 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा बढ़ता हुआ स्कोर 18 बिना किसी नुकसान पे आखिरी बार मुन्ना अनिल के लिए फिर से गेंद जा रहे लॉन्ग ऑफ रीजन पे केवल 1 रन पे संतुष्ट 2 ओवर समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर सॉरी लास्ट टाइम आखिरी बार और 1 रन पे संतुष्ट बढ़ता हुआ स्कोर 20 केवल 3 रन की जरूरत नेक्स्ट मैच बिटवीन रॉयल स्ट्राइकर्स एंड नियर स्ट्राइकर्स ऑन द टॉस डिसीजन इज पेंडिंग केवल 3 रन की जरूरत अभी 2 ओवर समाप्ति के बाद 20 रन जॉनसन सुरेश के लिए और नो बॉल मैच टाई हुआ है केवल 1 रन की जरूरत है और ये जबरदस्त कैच रोशन के द्वारा और ये आउट पहला विकेट का पतन और ये नो डाउट फ्री हिट का बॉल था दूसरी बार जॉनसन सुरेश के लिए थर्ड टाइम जॉनसन सुरेश के लिए केवल 1 रन की जरूरत है मैच बराबर हुआ है और ये जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन और एक रन आउट होने के चांसेस लेकिन ये मैच बहुत ही आसान तरीके से जीत लिया
डायमंड स्ट्राइकर्स ने बिना किसी नुकसान पे जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन सुरेश और अनिल के द्वारा। Next match is between Royal Strikers versus Neo Strikers. Neo Strikers won the toss and elected to निया स्ट्राइकर्स डिसीजन वो ले रहे bowling. Okay. लेपड़ I request Philip Sunil Kalur, please report to the mic point to hand over man of the match to Anil Kalur. Anil fellow, please receive the man of the match from Philip Sunil Kalur, proprietor, Royal Distributor, Mangalore. And the sponsor of today's match, the drinking water is sponsored by Philip Sunil. मगोचनो हांगासर आयचे ह्या पंद्याटाक हांगासर सर्व केलगड्यांक तशेंच समेस्तांक जेवणाची वेवस्था केली आसा. दयकरून तुमी ती मोगान स्वीकार करच्याक हांव विनंती करता. येदोसो केलोन जाल्ल्यानी आनी तशेंच हांगासर असल्या सर्व वीक्षकांक जेवणाची वेवस्था हांगासर फ्रेंड्स वर्काडी तर्फेन केल्या आसतना दयकरून हांगासर येया आनी जेवण स्वीकार करच्याक विनंती. तशेंच आयच्या दनपाराचे हे जेवण हांगासर स्पॉन्सर जावन दिला ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆ. ಇವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಈ ಊಟವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. हांगासर एक रिक्वेस्ट आसा, दयकरून जेवण स्वीकार करता आसतना दयकरून वेस्ट एक करिनाकात. तुमकां कितले जेवण जाय तितले स्वीकार करून तुमी जेवा, पूण वेस्ट एक करनाकात. और इस तरफ से छठे मैच का पहली गेंद प्रदीप. हांगासर नॉन वेज तशेंच वेज जेवण आसा. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮತ್ತು ವೆಜ್ಜಿನ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. इसी बीच तीसरी गेंद लेकर प्रदीप और का सामने करने के लिए किरण. प्रदीप तीसरी बार और की गेंद अच्छी गेंद, बेहतरीन शॉट यहाँ पर. गेंद को धकेल दिया स्क्वायर लेग रीजन पे 1 रन के लिए. चौथी बार प्रदीप के सामने किरण. बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर. पहला विकेट यहाँ पर गिरता हुआ रॉयल स्ट्राइकर का. एक इनफॉर्म प्लेयर जाने सकते हैं किरण. पिछले मैच में 2 छक्के भी लगा देते हैं और ये पहला विकेट इसके उन्होंने बनाया कि 2 रन 4 गेंद होने के बाद. यहाँ पर है बल्लेबाज
रिस्टन, क्योंकि किरण का जगह भरने के लिए रिस्टन अभी नहीं आया है। इस तरफ से प्रदीप पहुंची बॉल यहाँ पर, और ये बेहतरीन गेंद, एक और डॉट बॉल है यहाँ पर। रन केवल 2 ही रन बनाया 5 गेंद के बाद। यहाँ पर आखिरी गेंद प्रदीप के सामने रिस्टन, यहाँ पर बेहतरीन गेंद, केवल 1 ही रन जोड़ दिया। अब इस तरफ से पहला ओवर खत्म होने तक स्कोर है केवल 3 रन। ओवर एवीपीएल सीजन का छठा मैच चलता हुआ मैच चल रहा है रॉयल स्ट्राइकर्स, इसके सामने निया स्ट्राइकर्स। निया स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर पहला गेंदबाजी का फैसला लिया। यह फैसला सही साबित हुआ है, क्योंकि पहली ओवर की समाप्ति के बाद केवल 3 ही रन बना दिया रॉयल स्ट्राइकर्स ने। इसी बीच रोशन नए बॉलर है, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद और पिचिंग गेंद, चांस पर कतरों का गढ़ है, बल्कि ना गेंद सीमारे के बाहर चक्के, पहला चक्का यहाँ पर स्टीवन के बल्ले से। यहाँ पर दूसरी गेंद लेकर रोशन स्टीवन के लिए एक बार से उठा दिया, लेकिन केवल 1 ही रन मिलेगा। इसी बीच दूर गेंद कंपनी तक स्कोर बढ़ा है 10 रन। एक बार तीसरी गेंद लेकर स्टीवन के लिए, यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी, यहाँ पर बेहतरीन शॉट, 1 ही रन मिलेगा। एक बार फिर स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन रोशन। चौथी गेंद, यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी, यहाँ पर एक और डॉट बॉल है। स्कोर अभी भी 11 रन है। 4 गेंद खत्म होने तक 5वीं गेंद लेकर रोशन स्टीवन के लिए, यहाँ पर एक पिचिंग गेंद थी, एक बार फिर उन्होंने उठा दिया, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। आखिरी गेंद लेकर दूसरी ओवर का रोशन, अभी तक स्कोर है केवल 12 ही रन बना दिया। यहाँ पर एक और तीर उठा दिया, यहाँ पर एक बार फिर चांस होने का खतरा, लेकिन गेंद हवा लेकर सीधा चले गई डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से। एक और छक्का स्टीवन के बल्ले से। रॉयल लॉयन तीसरी ओवर लेकर यहाँ पर बेहतरीन गेंद की विकेट कीपर के ऊपर से निकालता हुआ अंपायर के वाइड +1 2 रन जोड़ता हुआ रॉयल स्ट्राइकर्स के स्कोर बोर्ड में। अभी तक 20 रन हुआ। लॉयन पहली बार लॉयन के सामने रिस्टन, यहाँ पर बेहतरीन गेंद विकेट के सामने मार दिया, और यहाँ पर सीधा बॉलर के हाथ में यहाँ पर एक विकेट गिरता हुआ रनआउट के रूप में रिस्टन पेविलियन में जा रहे हैं। स्कोर अभी तक 20 ही रन बना दिया। तीसरी ओवर का 1 गेंद खत्म होने तक बना है बल्लेबाज विजय आए। विजय और स्टीवन का बीच क्या बल्लेबाजी ऊपर आएगा, ये तो देखने का बात है। यहाँ पर लॉयन के सामने स्टीवन, यहाँ पर नो बॉल का फैसला अंपायर का। बैट्समैन 1 रन आउट का चांस था, लेकिन बैट्समैन 1 रन आसानी से पूरा लिया। इस 1-2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22। अब पर फीट लॉयन विजय के लिए, यहाँ पर चांस का खतरा, लेकिन थोड़ी आगे गिरा यहाँ पर गेंद रोशन का। उसके बाद गेंद चले गए सिंगल डिक्लेयर के लिए। 1 और रन जुड़ता हुआ इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। दूसरी गेंद लेकर लॉयन विजय के लिए, तीसरी गेंद लेकर यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी, और 1 ही रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24।
यहाँ पर लॉयन के सामने विजय एक बार फिर उठा दिया यहाँ पर रोशन के सिर के ऊपर से एक रन जोड़ता हुआ यहाँ पर इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। पांचवी गेंद लेकर लॉयन पांचवी गेंद लेकर विजय के लिए यहाँ पर फुल टॉस उन्होंने उठा दिया लेकिन एक बार फिर एक ही रन मिलेगा। कोई जवाब भी नहीं था बॉलर के सामने। आखिरी बार लॉयन विजय के लिए इस पर से एक बार फिर उठा दिया खाली जगह में बॉल गिरता हुआ बैट्समैन दौड़ते हुए एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 यानी 27 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 overs। I request all the players of Finalist strikers, please report the near to the commentator box. The players of Finalist strikers. रॉयल सर नेल्सन की पहली गेंद पर एक रन जुड़ता हुआ। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 यानी 28 ऑन द बोर्ड। नेल्सन दूसरी बार विजय के लिए यहाँ पर बेहतरीन गेंद और एक बार फिर उठा दिया सीमारे के बाहर छक्का। पहला छक्का आते हुए विजय के बल्ले से इसे छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। एक बार फिर नेल्सन तीसरी गेंद लेकर विजय के लिए यहाँ पर गेंदबाजी सीधा फील्डर के सामने लेकिन गुड बैकअप था यहाँ पर। अब चौथी बार लेकर नेल्सन के सामने स्टीवन यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी लेकिन सीधा बॉलर बैट्समैन के शरीर में लगकर उधर ही गिर दिया। उसके बाद फील्डर ने थ्रो किया, वो थ्रो के रूप में एक रन। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। पांचवी गेंद लेकर 2 more लेफ्ट नेल्सन विजय के लिए पर बेहतरीन गेंदबाज सीधा फील्डर के सामने थोड़ा मिसफील्ड हुआ। इसके वजह से गेंद चले गए सिंगल डिक्लेयर के लिए। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। आखिरी बार नेल्सन के सामने विजय यहाँ पर एक बार फिर उठा दिया लेकिन एक ही रन मिलेगा। इसके साथ पहला इनिंग्स खत्म होते तक स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन का लक्ष्य रखते हुए निया स्ट्राइकर्स के सामने। दयकरनं केलगडला विनंती असा जवान दल संघ जर तयार झाला केलगड आणि दयकरनं जवान स्वीकार करण्याची विनंती करता। जवान झाल्या उपरांत सकड केलगड आणि प्लेट तुम्ही धुवून दवरूंक आसा उडा आसता वरा तुम्ही जाय तितले जवान स्वीकार करचे। जवान पाठ करनासतना आमकां सगळ्यांक जेवंक आसा ते देखून सहकार तुमचो आशेत हांव। ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕಸ್ಟ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ।
ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಎಸೆತವಲ್ಲದ ಎಸೆತವೆಂದು ತೀರ್ಮಾನ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಸಲು ಸ್ಟೀವನ್. ಇದೀಗ ಸ್ಟೀವನ್ ರವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿದೆ. 40 ಗಡಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಒಂಟಿ ಅಂಕವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕ ದಾಖಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಚಾನ್ಸಸ್ ಔಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ರೋಷನ್ ರವರು ಮತ್ತೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿ ಮರಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕ ವಿಕೆಟ್ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತಂಡದ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸ್ಟೀವನ್ ರವರು. 4ನೇ ಬಾರಿ ಸ್ಟೀವನ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಒಂಟಿ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 2 ಅಂಕಗಳು. ಕೊನೆ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸ್ಟೀವನ್ ರವರದು. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸೂಚನೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐದನೇ ಎಸೆತ ಸ್ಟೀವನ್. 5ನೇ ಎಸೆತ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಎಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 5ನೇ ಎಸೆತ ಸ್ಟೀವನ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟೀವನ್. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡು 1 ಅಂಕನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 5 ಅಂಕಗಳು. दयकरनो जेवणाक बाकी असल्या केळगडे विनंती असा जवान स्वीकार करचे विनंती असा. जेवणाक बाकी असल्याने दयकरनो जवान स्वीकार करचे. द्वितीय ओव्हरನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ರಾಜೇಶ್ ಬೇಕರಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಆದರೆ 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು. ಈ ಮೂಲಕ 6 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಅಗಲ ಎಸೆತ, 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್. ಬ್ರಿಟೇಶ್ ರವರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ 1 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಕರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲ, 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರದೀಪ್ ರವರು. ಅಗಲ ಎಸೆತ, ದುಬಾರಿ ಎಸೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14. ಮೂರನೇ ಎಸೆತ, 3ನೇ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್. ಪ್ರದೀಪ್ ಕಡೆಗೆ ಅಗಲ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15. 3ನೇ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16. 4ನೇ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್. 4ನೇ ಎಸೆತ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22. ಪ್ರದೀಪ್ ರವರ
5ನೇ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್, 5ನೇ ಎಸೆತ. ಅಗಲ ಎಸೆತ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕಡೆಗೆ. ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಈ ಓವರ್ನ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 24 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 40 ಓಟಗಳು ಒಟ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹದಿನಾರು ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12 ಎಸೆತ, 16 ಓಟಗಳು. ಫಿಲಿಪ್ ರವರು 3ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಯಲು ಫಿಲಿಪ್ ರವರು 12 ಎಸೆತ, 16 ಓಟ. ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹ ಫಿಲಿಪ್ ರವರು 3ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಯಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರವರು ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರವಾಗಿ 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು. ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಿಹಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. 30 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 11 ಎಸೆತಗಳು, 10 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಫಿಲಿಪ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 31. ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರವರು 6ರನ್ನು ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು. 37 ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಅಂಕಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಫಿಲಿಪ್ ರವರು 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಫಿಲಿಪ್. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಹುದ್ದರಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಬಾಕಿ. 6ನೇ ಎಸೆತ ಫಿಲಿಪ್. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವಾಗಿದೆ. ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ನಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. I request young friends Vorkady team captain and Penwell strikers. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಣೆ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಆಟವಾಡುವ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ವರ್ಕಾಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಗರ್ಜಿಯ ವಿವಿಧ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ ವರ್ಕಾಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್.
ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ನಾಣ್ಯ ಚುಂಬಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿರವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿಸುವರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ನ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮುಂದೇರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಿಟೇಶ್ ಪಾವೂರು. ರವಿ ಮುಂತೇರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಗ್ರಿಟೇಶ್ ಮುಂದೇರು ಪಾವೂರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇವತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರವಿ ಮೊಂತೇರು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗ್ರಿಟೇಶ್ ಮೊಂತೇರು. ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪನ್ವೇಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಜಯಸನ್ ರವರು, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟನ್ ರವರು, ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಲಿಸ್ಟನ್ ರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಲಿಸ್ಟನ್ ರವರಿಂದ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 1 ಅಂಕ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಲಿಸ್ಟನ್. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಲಿಸ್ಟನ್ ರವರ ಎಸೆತಗಳು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಲಿಸ್ಟನ್ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟಗಳು ಅಗಲ ಎಸೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2. ಒಂದು ಓಟ ಡಿಕ್ಲರ್ ಮುಖೇನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿ. 3ನೇ ಬಾರಿ ಲಿಸ್ಟನ್. 3ನೇ ಬಾರಿ ಲಿಸ್ಟನ್ ರವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ. ಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಈ ಮೂಲಕ 1 ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4. 4ನೇ ಬಾರಿ ಲಿಸ್ಟನ್. 4ನೇ ಬಾರಿ ಲಿಸ್ಟನ್ ರವರು ಅಗಲ ಎಸೆತ. 5 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಲಿಸ್ಟನ್. ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ನೇರ 6ರ ಗಟ್ಟಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕಾಶ್ ರವರ ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಹಾರಿತು. 5ನೇ ಬಾರಿ ಲಿಸ್ಟನ್. 5ನೇ ಬಾರಿ ಲಿಸ್ಟನ್. ಅಗಲ ಎಸೆತ. ದುಬಾರಿ ಎಸೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 12 ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ 13.
13 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅಗಲ ಎಸೆತ, 5ನೇ ಎಸೆತ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರ 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವಾಗಿದೆ ಲಿಸ್ಟನ್ ರವರದು. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 20 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಲಿಸ್ಟನ್. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗರಿಸಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದು 21 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಿಸ್ಟನ್ ರವರು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಆಕಾಶ್ ಅವರ ದಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕಗಳು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಯಲು ರೋಷನ್ ರವರು ಈ ಬಾರಿ. ರೋಷನ್ ಉಜಾರ್, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ದಂಡನೆ, ನೇರ 6ರ ಗಡಿದಾರ ಚೆಂಡು. 27 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ರೋಷನ್ ರವರ ಇದೀಗ ಅಮೋಘ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ, ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ರೋಷನ್. ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, 1 ಓಟ ಪೂರ್ತಿ, 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 28. 4ನೇ ಬಾರಿ 4ನೇ ಎಸೆತ ರೋಷನ್. ಅಗಲ ಎಸೆತ, 29 ಅಂಕಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ. ಜೇಸನ್ ರವರು ಈ ಬಾರಿ 5ನೇ ಬಾರಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 30. ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಾಸದಾಯಕವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜೇಸನ್ ರವರು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ನೇರ ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶ್ ರವರು. 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 36 ಓಟಗಳು. 2 ಓವರ್ಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶ್ ರವರು ದಾಂಡಿಗರಾಗಿರುವವರೆಗೆ ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶ್ ರವರು 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 36 ಓಟಗಳು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಯಲು ರಾಜು ರವರು ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ, 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ರಾಜು. ನೇರ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮ್ ರವರು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 38 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ರವಿ ಮುಡಿಪುರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವರ್ಕಾಡಿ ತಂಡದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ರವಿ ಮುಡಿಪುರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರವಿ ಮುಡಿಪು, ತಮಗೆ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಮುನ್ನ ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಾಜು ಮತ್ತೆ
ಕ್ಯಾಚ್ ಇಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲತೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಜು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತವಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ರಾಜು ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಟಿ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ. ಎಸೆತಗಳು ಬಹಳ ನಿರಾಶೆದಾಯಕ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ರಾಜು. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 39 ಅಂಕಗಳು. ದುಬಾರಿ ಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿಲ್ಲ ರಾಜೂರವರ ಎಸೆತಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಳಾಗಿತ್ತು. 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಯಾರೆಂದು ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಕಿದು ಮಾಡಿ 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಎಸೆಯಲು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂಥ 2 ತಂಡಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತವಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 39. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕಾಶ್ ರವರು ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್. 3ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸವಾಲು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರಿಂದ 1 ಒಂಟಿ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು 5ನೇ ಬಾರಿ 5ನೇ ಎಸೆತ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು, ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ದಾಂಡಿಗರೇ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. दयाकरनं बाहेर पडलेल्या बॉल हाडूंक कमिटीचे सहकार दियात प्लीज. Committee I salo. request the committee members to help for the ball if picking. ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಆಕಾಶ್ ಅವರು 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 41 ಓಟಗಳು, ಗುರಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 42. ಸರಿ, 41ರ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದಂತಹ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 42 ಓಟಗಳು. ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹ ಯಾರೆಂಬುದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡೋಣ. I request the committee members to help to get the ball. तैसर बाहेर पडलेल्या बॉल हाडूंक दयाकरनं कमिटी मेंबर्स सहकार दियात. देव बरें करूं.
Sunil to start the first ball of the second innings. Yes, ready. Sunil to crossing umpire Ravi. Here comes the bowler to Roshan. First ball. It's a good piece of bowling there, but too far from the off-stick umpire call. Wide open the corner. That single score is 1 on the board of a completion of nil on the board. Here comes the bowler still first time in the second innings. First ball. Here comes the bowler Sunil to Roshan. It's a good piece of bowling there, and Roshan just played to the covers region for a single. Open that single. Score is a 2 on the board of a completion of the first bowler. Sunil again second time. Sunil to Roshan. That's a good piece of bowling there. Completely misgathered there. Misjudgment by the batsman. That's a dot ball. A score still at 2 on the board after completion of 2 balls. Third time. Sunil to Roshan. Once again, it hard chance for a catch, and it's all the way. No, this doesn't. Just for a single. One more added in the total now. Just playing score is on 3 on the board of a completion of 3 balls. This is stipulated 4 overs match. First innings completed. They made 41. 42 is the target. Here comes the ball. Next ball, good piece of bowling there, but too far from the leg stick umpire, called by wide. Mr. Ravi raises his arm and called by wide. One more extra added in the total. That's playing score is on 4 on the board of a completion of 3 balls. Fourth time, Sunil to Roshan. It's a good piece of bowling there again. Too far from the off-stick umpire called by wide. 1 + 1, 2 runs added in the total. Slowly and steadily inching in the scoreboard. Score is on now 6 on the board of a completion of just 3 on the board. Here comes the ball of fourth time. Sunil to Roshan. That's a basic one. What a shot that is. All the way for your 6. Rolling delivery. And it's connected beautifully. And is dispatched in the deep long off region for a 6. That spring score is on 12 on the board. Here comes once again Sunil to Roshan. Once again, good piece of bowling there. Good piece of wicket keeper by the wicket keeper. They completely beat after completion very fast over. Score is on. So last ball. Score is at 12 on the board. It's a good piece of bowling there. Single declared. After completion very fast over. Score is on 13 on the board. A call upon for the next match, the match between Ravina strikers and PP strikers. I request both the team captain please report near to the commentator box for the tossing ceremony. Avi to bowl the second over. Avinash to Avinash. First time. That's a big one. Chance for a catch. And straight to the fielders, and this wicket falls. Yeah. First wicket falls. Man out. Says Avinash is walk back to the pavilion. Score still at just 13 on the board. New man in Mr. Suraj to replacing Avinash here. Avinash to now Suraj. Second time. So pitching one here. Chance for a catch and he's gone. 2 in 2. 2 back-to-back wickets for Penwell strikers. Score stuck at 13 on the board. They play sensible cricket. No need a brush because they have just required 42 is the target. Already 13 run got from the first over. The new man in Mr. Prakash to replacing Suraj. Here comes the bowler Avinash to Prakash. So good piece of bowling there in there. Chance for a catch. It's hat-trick. First hat-trick of in the season. 5 of APL season 5. Avinash got hat-trick. So scores struck at just 13 on the board. They scored 13 in the first over. After second over, they got lost 3 wickets. All important 3 wickets. Ravi, fourth time. Ravi to Rajesh. With a pitching one chance for a catch and he's put it down. Otherwise, it would have been 4 in 4. Definitely good piece of bowling by the bowler. Avinash, fifth time. Avinash to Rajesh here.
So in the air, just for a single declared, one more added to the total. The swing score is on 14 on the board of a completion of 5 balls. Last ball from the first innings, second over. Here comes Avinash to Rajesh. Good piece of bowling there. No damage after completion of 2 overs. Score is on 14 on the. What a spectacular over comes to, and just given away just 1 run and picks up 3 important wickets. A call up from the captains of Ravina strikers and PP strikers. Please report near to the 500 box for the tossing ceremony. The captains of Ravina strikers and PP strikers. The next ball hit hard to long off region. Vasco cross by single. One more added in the total. Now score is on 16, 14, 15 on the board. Akash to Rajesh. It's a good piece of bowling there. Misgathered by the wicket keeper there. Byes called by the umpire. One more added in the total. Score is on now 16 on the board. The news from the center. PP strikers won the toss. Their decision is pending. Here comes Akash to Rajesh. Good piece of bowling there. Wicket balls here. One more wicket balls. Score is just 16 on the board. Still 26 more runs required out of 9 deliveries. Still Arshit is there. He is capable for a big hitter. Definitely goes for the big here. But this time, 2 good piece of bowling there. That's a dot ball. Akash, 5th time to Arshit. This time, once again, this time too far off the umpire call by wide. Extras added in the total. The swing score is on 17 on the board. Still 25 more runs required out of 8 balls. So this is the equation here. Akash to Arshit, 5th time. That's a pitching one and strikes beautifully, but just for a single. Just wide of the 6 declared. So that one more added in the total. Now score is on 18 on the board. Up completion 5 balls. Last ball, Akash to Arshit here. This time once again hit hard again. Single declared. After completion of 3 overs, score is on 19 on the board. Still 23 more runs required to win this match. Out of 6 balls. Jason is the bowler to Roshan. There's a good piece of bowling there. Hit hard, straight on the ground. Just they didn't run. There is a chance for a possible single, but they deciding is because Roshan he has to take strike at least till the last ball. Here comes the Jason to Roshan. That's a pitching one. Chance for hitting and appearing for the stump out. Umpire is on mode, yeah? No damage done. Score still at 19 on the board. Sir, Bice declared. Here comes the ball. Next ball and with her. That's all the way for U6. That kind of strokes required in remaining all the balls. Now score is on 26 on the board. 3 balls to go. 16 more runs required. This is the equation. He has to hit all 3 balls into the 6 declared. This time full toss delivery. Chance for a catch and just a batsman cross. No, decide against it. That's again dot ball. Jason to Roshan.
It's a 2 for the Lexi Camper called by Boyd. One more extra added in third. Now that being score is on 27 on the board. 15 more runs required out of 12 balls. This is the equation here. Again, 2 for the Lexi Camper called by Boyd. One more extra added in the total. That being score is on 28 on the board. Now 14 more runs required out of 2 balls. There's a pitching one again. Dot ball. Last ball to go. 1 ball, 14 more runs required. This is the equation here. Again dot ball after completion of 4 overs. They made just 28 on the board. So that penal strikers, they won the match. The man of the match of this match, I request Mr. Akash. He got the man of the match. I request Mr. Yesu Prasad to hand over the man of the match to Mr. Akash. The last match, man of the match, Akash Montero. I request Yesu Prasad to honor the guest. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ರವೀನಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅಗಲ ಎಸೆತವನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಜಾನ್ ರವರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದಂಡನೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿ. ಗಾರ್ಡಿನ್ ರವರ ದಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಜಾನ್ ಅಗಲ ಎಸೆತವೆಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಜಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅಗಲ ಎಸೆತ, ದುಬಾರಿ ಎಸೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜಾನ್ ರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 9 ಓಟಗಳು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಜಾನ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಜಾನ್ ರವರ ಈ ಬಾರಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳು. ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಜಾನ್ 4ನೇ ಎಸೆತ. ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
11 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಜಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅಗಲ ಎಸೆದ ದುಬಾರಿ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾನ್ ರವರು. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12. ಜಾನ್ 5ನೇ ಬಾರಿ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆ ಎಸೆತವಾಗಿದೆ ಜಾನ್ ರವರ ಕೊನೆ ಎಸೆತ. ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಫಲತೆಗೊಂಡು 4 ಗಡಿದಾಟಿದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಫಲತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16 ಓಟಗಳು. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ AP ಶಾಲೆ ಕಲಿಯೂರು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಪಂದ್ಯಾಟ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಯಲು ಮೆಲ್ವಿನ್ ರವರು, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರವರು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಯಲು ಮೆಲ್ವಿನ್ ರವರಿಂದ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಕಡೆಗೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅಗಲಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 17 ಓಟಗಳು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ಒಂದು ಓಟ ಪೂರ್ತಿಕರಿಸಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರಿಂದ ಬೈಸ್ಮುಖೇನ ಒಂದು ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 19 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಮೆಲ್ವಿನ್. ಯಾವುದೇ ಔಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ. 19 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮೆಲ್ವಿನ್ ರವರು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ 4ನೇ ಎಸೆತ ಮೆಲ್ವಿನ್. ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತದೆ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯ ಪತನವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರವೀಂದ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ನ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ 5ನೇ ಬಾರಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಟು ರಾಜೇಶ್. ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರ 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು 6 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಗರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26 ಅಂಕಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 26 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ರವೀನಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ PP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ರಾಜೇಶ್ ಪಾವೂರ್, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ರಾಜೇಶ್ ಪಾವೂರ್ ಅವರು ಗಾಡ್ವಿನ್ ಕಡೆಗೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಉತ್ತಮ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 27 ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್, ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ
ಒಂದು ಓಟವೇ ಸೀಮಿತ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 28 ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ದಾಖಲಾಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಪಾವೂರ್, ತೃತೀಯ ಬಾರಿ. ಅಗಲ ಎಸೆತವಾಗಿ ಎಸೆತ ಇಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ರವರು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್. ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, 1 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 31 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿ. 5ನೇ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್. 5ನೇ ಎಸೆತ. ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರವಾಗಿ ದಂಡನೆ. ಗಾಡ್ವಿನ್ ರವರ ದಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 6ರ ಓಟ. ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಗಾಡ್ವಿನ್ ರವರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಬುದನ್ನು, ದಾಂಡಿಗರು ಎಂಬುದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಈ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ರಾಜೇಶ್. ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು 38 ಓಟಗಳ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಿತೇಶ್ ಅವರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಿತೇಶ್ ರವರಿದೀಗ. ಪ್ರಿತೇಶ್, ಗಾಡ್ವಿನ್ ರವರು ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಓಟವಿಲ್ಲ. ಮನವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಗಾಡ್ವಿನ್. ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗುವ ಮುಖೇನ ಗಾಡ್ವಿನ್ ರವರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಗಾರ ನಿರಾಶಿತವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಜಯ್ ರವರು, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಅಜಯ್ ರವರು. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಪ್ರಿತೇಶ್, ತೃತೀಯ ಬಾರಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ. ಅಗಲ ಎಸೆತ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 39 ಅಂಕಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ ಪ್ರಿತೇಶ್ ರವರದು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನ. ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಎಸೆತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 39 ಓಟಗಳು, 39-39. 5ನೇ ಬಾರಿ ಸ್ಟೀವನ್. 5ನೇ ಎಸೆತ ಅಗಲಸ್ಥವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 40 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ 41 ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಉತ್ತಮ.
ಒಂದು ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗರಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನವನ್ನು ರನ್ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಕಾಲಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 42, ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ 43. PP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ 43. ರೋಷನ್ ಮೊರಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ರೋಷನ್ ಮೊರಾಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗಾಗಿ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗಾಗಿ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಪ್ರೀತಮ್ ರವರು ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ರವರು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಗಾಡ್ವಿನ್. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಒಂದು ಓಟವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಓಟ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ. ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ತಂಡದ ಚೆಂಡನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಓಟ ಓವರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 3 ಓಟಗಳು ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ, ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಡ್ವಿನ್ ರವರ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದುಬಾರಿ ಅಲ್ಲದ ಎಸೆತಗಳು ಗಾಡ್ವಿನ್ ರವರದ್ದು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಆಟ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. दयकरनं जेवणा कोणी बाकी असल्यास जवान स्वीकार करायचे म्हणून परत तुमच्याकडे विनंती करता. जेवणा कोणी बाकी असलं तर दयकरनं जवान स्वीकार करा. द्वितीय ओव्हरನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ರಾಜೇಶ್ ಫಾಲಿಂಗ್ರಿ. ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಎಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7. ಮತ್ತೆ ಅಗಲ ಎಸೆತ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8.
ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದರೆ ಒಂದು ಓಟವೇ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 9. 4ನೇ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನೇರ 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು 6 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಮ್ ರವರ ಆ ದಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಮ್ ರವರು. ಪದೇ ಪದೇ 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಮ್ ರವರಿಗೆ 6ರ ಅಂಕವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 22 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಎಸೆತ 21 ಓಟ 12 ಎಸೆತ 21 ಓಟ. 12 ಎಸೆತ 21 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ರವಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು 3ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಎಸೆಯಲು ವಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು ವಲ್ಲಿಯವರದು. 23 ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ 23 ಓಟಗಳು. ಜಾನ್ ರವರು ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಉತ್ತಮವಾದ ದಂಡನೆ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಾವು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ದಾಂಡಿಗರು. ಜಾನ್ ರವರ 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 29. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ವಲ್ಲಿಯವರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನೇರ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನವನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಲ್ಲಿಯವರ ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ವಲ್ಲಿಯವರ ಕೈ ಸೇರುವ ಚೆಂಡು ಕೈ ಸೇರಲಿದ್ದರುಗಾಡ ಎದೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೀವನ್ ರವರು. ಹುದ್ದರಿಯ ಮತ್ತೆ ಪತನವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 29. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಜಾರ್ ಅವರು, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಜಾ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಈ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು. ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನೇರ 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ದಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳು. ಮೂವತ್ತೈದು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 7 required from last 6 balls. 43. 6ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದೆ 7 ಓಟಗಳು. 6 ಎಸೆತ 7 ಓಟಗಳು.
6 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 7 ಓಟಗಳು ಗೆಲುವು. ಅಗಲ ಎಸೆತ ಮತ್ತು 1 ಓಟ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಎಸೆತಗಳಿಲ್ಲದೆ 2 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 6 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 5 ಓಟಗಳು. ಮತ್ತೆ ಅಗಲ ಎಸೆತ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ವಿನಂತಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಅಜಯ್ ರವರು ದಂಡನೆ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ 3 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳು 3 ಓಟ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. 4 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 2 ಓಟಗಳು. 4 ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ವೀಪ್ ಮೂಲಕ 1 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಕರಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಮ್ ರವರ ಅಮೋಘವಾದಂತಹ ದಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಂಡ ವಿಜಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ನ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂಥ ಪ್ರೀತಮ್ ರವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಮ್ ರವರೇ ಬನ್ನಿ, ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ. ರೋಷನ್ ಮೊರಾಸ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ರೋಷನ್ ಮೊರಾಸ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೀವನ್ ರವರೇ, ಸ್ಟೀವನ್ ತೋಟ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಸರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರೀತಮ್ ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಷನ್ ಮೊರಾಸ್ ಅವರೇ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜೀವ್ ಹೊಸಂಗಡಿ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ರಾಜೀವ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಸುದರ್ಶನ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. दयकरनं कोणी जेवणाक बाकी असतं दयकरन जेवण स्वीकार करात.
ದಯಮಂತದ ಒಣಸಿಗೆ ಏರಣ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ದಯಮಂತದ ಒಣಸನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳೊಂದಲ್ಲ. We thank you our sponsors of this VPL 2024. Winners cash prize sponsored by Rand Trading Ronnie D'Souza Pada. Runners cash sponsored by Roshan Muscat. Winners trophy sponsored by Ashwat D'Souza Kodlamaguru. Runners trophy sponsored by Doyle and D'Souza Israel. Third trophy sponsored by Rajesh Montero Kuwait. Fourth trophy sponsored by Kiran Montero Kidumbadi. Best bowler umpire charges sponsored by Roshan Muscat. Cricket ball sponsored by Rajesh Montero Kuwait. Bat sponsored by Sandesh Josna Montero Vorkady. Stumps and side net sponsored by Arun D'Souza and family Bandodi Qatar. Food lunch sponsored by Praveen Shet Pilar Meginamane. Thank you. ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭ. ಲಿಸ್ಟನ್ ರವರ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಎಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ರವರು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 2 ಓಟಗಳು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರ 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು. ಸುರೇಶ್ ರವರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟನ್ ರವರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಸಿಂಗಲ್ 10 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಲಿಸ್ಟನ್. 5ನೇ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಎಸೆತ ಈ ಓವರ್ನ ಕೊನೆ ಎಸೆತ ಲಿಸ್ಟನ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ಹಿಡಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಲಿಸ್ಟನ್ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 12. ಅನಿಲ್ ರವರು ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರ ಎಸೆತಗಳು. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು, ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್. 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು ಅನಿಲ್ ರವರ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಅಂಕಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18. 19 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು. 5ನೇ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ
ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಗಾಡ್ವಿನ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, 1 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು, 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಣಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಕರ್ನ ಜವಣಕ್ ಬಾಕಿ असल्यार ನಿಮಾನ ಉಲ್ಲಾಸ ಜವಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ. ಯಾರಾದರೂ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಏನೆಲ್ಲ ಒಣಸಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ ದಯಮಂತದ್ದು ಒಣಸಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ್ದು ಮಣ್ಪಡುವನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ ರೋಷನ್ ಉಜಾರ್ ಅವರಿಂದ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ರವರನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಉದ್ದರಿಯ ಪತನವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಸೈಕರ್ಸ್ನ 3 ಉದ್ದರಿಗಳು ಪತನವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ರೋಷನ್ ಹುಜಾರ್ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಹುಜಾರ್, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ರೋಷನ್ ಹುಜಾರ್ ಅವರು. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂದು. 4ನೇ ಬಾರಿ ರೋಷನ್ ರವರ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೋಷನ್ ರವರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಗಳು ಕೂಡ 4ನೇ ಬಾರಿ ರೋಷನ್. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಟವಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ರೋಷನ್ ಹುಜಾರ್ ರವರದು. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗರಿಸಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ರೋಷನ್ ಹುಜಾರ್ ಅವರ 3ನೇ ಓವರಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 21 ಓಟಗಳು. 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಯಾರೆಂದು ಒಂದು ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ರವರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಯುವ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರು. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತಗಳು ರೋಷನ್ ಹುಜಾರ್ ಅವರ ಎಸೆತ ಬಂತು. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ರೋಷನ್ ಹುಜಾರ್ ಅವರಿಂದ. ಹರ್ಷಿತ್ ರವರ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಹರ್ಷಿತ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ರೋಷನ್ ಹುಜಾರ್ ಅವರಿಂದ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 4ರ ಗಡಿದಾಡಿದ ಚೆಂಡು. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತು ಅವಿನಾಶ್ ರವರಿಂದ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26. ಅಗಲ ಎಸೆತ ಮೂಲಕ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 27. ಹರ್ಷಿತ್ ರವರ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ. ಹರ್ಷಿತ್ ರವರ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ. ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಲವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೂಡ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಸಲ್ವದರ್ ರವರ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳು. ಅಗಲ ಎಸೆತ. ಹಿಮುಖೇನ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 29 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ರವರ 4ನೇ ಎಸೆತ. ಹರ್ಷಿತ್ ರವರಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯನ್ನು ತಾಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂತ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರು 4ನೇ ಎಸೆತ ಹರ್ಷಿತ್ ಅದೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರೀಪ್ಲೇ ಆಗಿರಬಹುದೇ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಗಲ ಎಸೆತ ದುಬಾರಿ ಎಸೆತಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವಾಗಿದೆ. ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 31. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 32ರ ಗುರಿ. 24 ಎಸೆತಗಳು, 32 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ತಂಪಾದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹಣ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಿರಿ. ಎಸ್, ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ರೋಹಿತ್ ರವರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ 1 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ರೋಹಿತ್. ಲಿಸ್ಟನ್ ರವರ ದಂಡನೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜೀವದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಲಿಸ್ಟನ್ ರವರಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2, ತೃತೀಯ ಬಾರಿ. ಸಮಯ ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ರೋಹಿತ್ ರವರು. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಮಾಲೋಚನೆ. ಅಗಲ ಎಸೆತ ಎಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಮಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲರ್ ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4. 3ನೇ ಎಸೆತ ರೋಹಿತ್. ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ಎಸೆತ, ಅಗಲ ಎಸೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ರೋಹಿತ್ನವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ರೋಹಿತ್. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಎಸೆತ ರೋಹಿತ್ ರವರ 4ನೇ ಎಸೆತ. ರೋಷನ್ ರವರಿಗೆ
ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ಸಂಭವ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7. 5ನೇ ಎಸೆತ ರೋಹಿತ್, 5ನೇ ಎಸೆತ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಮತ್ತು 1 ಅಂಕ 2 ಅಂಕ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದುಬಾರಿ ಎಸೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9. 5ನೇ ಬಾರಿ ರೋಷನ್ ರವರು ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, ಈ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ರೋಹಿತ್ ರೋಷನ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಯಾಚ್, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕ್ಯಾಚ್, ಇದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕ್ಯಾಚ್. ಅನಿಲ್ ರವರು ಬಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ರೋಷನ್ ಉಜಾರ್ ಅವರ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಂದ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮೌನವಾಗಿದೆ. ರೋಷನ್ ರವರ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ರೋಷನ್ ರವರು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂರಜ್ ರವರು ಲಿಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ 2. ಅನಿಲ್ ರವರು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಯಲು ಅನಿಲ್ ರವರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನದ ಮೂಲಕ ಲಿಸ್ಟನ್ ರವರು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅವಿನಾಶ್ ರವರು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ರವರ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಅನಿಲ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಅನಿಲ್ ಅಗಲ ಎಸೆತವೆಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಮಾನ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 10 ಓಟಗಳು. ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ. ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ವೈಡ್ ಮುಖೇನ ಅನಿಲ್ ಅವರು 1 ಅಂಕ ನೀಡಿದರೆ 2 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಎಸೆತ ಅನಿಲ್ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಅನಿಲ್ ರವರು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10. 22ರ ಗುರಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ದಂಡನೆ, ಆರು ಓಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, ಈ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರ ದಂಡನ ಮುಖೇನ ಬೆಳ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳು. ಯುವ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16. ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ದಂಡನೆ ನೇರ 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು. ಹರ್ಷಿತ್ ರವರ ಆಕ್ರಮಣೆಗೆ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 ಓಟಗಳು, 12 ಎಸೆತ, 10 ಓಟಗಳು. ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ 2
ದುಬಾರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂಕವು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಸುರೇಶ್. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಎಸೆತ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಸುರೇಶ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಸೂರಜ್ ರವರ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ರಾಜು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಸುರೇಶ್ ರವರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುರೇಶ್ ರವರು, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ರವರು. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಸುರೇಶ್. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಅವರ. ಈ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. 25 ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, 23 ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಸುರೇಶ್. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸುರೇಶ್ ರವರ ಆ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಐದನೇ ಬಾರಿ ಸುರೇಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರು ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಹರ್ಷಿತ್ ರವರು ದಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿತು. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಲೆ, ಅದರ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, 3ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ರಾಜು. ಅವರೇ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸುರೇಶ್ ಅವರ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ದಂಡನೆ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 24 ಓಟಗಳು. 6ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದೆ 8 ಓಟಗಳು. 6 ಎಸೆತ 8 ಓಟ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವು ಯಾರ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರವೀನಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಣಿಜಂಬ ಬರಬೇಕು. ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಸಲ್ವೋದವರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. 6ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 8. ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ನಾಲ್ಕರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಫಲತೆ ಮೂಲಕ 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಸಲೋದರ್ ಅವರು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ 4 ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತಹ ನಿರಾಶೆ. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳು 3 ಓಟಗಳು. 4 ಎಸೆತ 3 ಓಟ. ಸಲೋದರ್ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಉದ್ದರಿಗಳು ಪತನವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್.
ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿತ್ತು 3 ಓಟಗಳು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಯಿತು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ನ ಸುರೇಶ್ ರವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸುರೇಶ್ ರವರು 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು 6 ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಾಲೆಂಗ್ರಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕರ್ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ತಂಡದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಬೇಕರ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಸುರೇಶ್ ರವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರವೀನಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ರಾಜೇಶ್ ಬೇಕರಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ತಂಡದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೇಶ್. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಜಯಿಸಿದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಜಯಿಸಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರವೀನಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ರವೀನಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮಗಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಾಜೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸುರೇಶ್ ಪಾಲೆಂಗ್ರಿ. ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತಹ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಇದೀಗ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರವೀನಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್, ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್.
ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ ರವರು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ಎಸ್, ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ನೇರ 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸ್ತಾರೆ ವಿಜಯರವರು. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಗಾರ ವಿಜಯರವರು. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಒಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13. ದಂಡನೆ ನೇರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಉದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಒಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವನ್ ರವರು. ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಈ ಬಾರಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14 ಓಟಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದಂತ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಯಲು ಅಜಯ್ ಒಂದು ಓಟ ಪೂರ್ತಿಕರಿಸಿದೆ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮುಖೇನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಓಟ. ಅಜಯ್ ರವರ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಜಯ್ ರವರ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಅಜಯ್. ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಅಜಯ್. ನೇರವಾಗಿ 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು ಫಿಲಿಪ್ ರವರ ಗರ್ಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳು. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಅಜಯ್. 5ನೇ ಬಾರಿ ಅಜಯ್ ರವರು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಿಡಿತ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನವನ್ನು ಕಾಣಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಿಲಿಪ್ ರವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಜಯ್ ರವರ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಅಗಲಿಸಿದ ಎಸೆಯುವಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡ್ವಿನ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅಗಲ ಎಸೆತ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಗಾಡ್ವಿನ್ ರವರು. ದಂಡನೆ 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು. ಉತ್ತಮವಾದ ದಂಡನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೀವನ್ ತೋಟಾರ್ ಅವರಿಂದ. 4ನೇ ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಗಾಡ್ವಿನ್. ಮತ್ತೆ ಅಗಲ ಎಸೆದು ಗಾಡ್ವಿನ್ ರವರು ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 31. ಉತ್ತಮವಾದ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆದಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಗಾಡ್ವಿನ್ ರವರು. 31 ಓಟಗಳು ಭರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 32. 4ನೇ ಬಾರಿ ಗಾಡ್ವಿನ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತವಾಗಿದೆ ಗಾಡ್ವಿನ್ ರವರದು. ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ,
ಒಂದು ಓಟ ಪೂರ್ತಿ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಗಾಡ್ವಿನ್. ಹಲವಾರು ದುಬಾರಿ ಎಸೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಡ್ವಿನ್ ರವರ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 34. 5ನೇ ಬಾರಿ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಗಾಡ್ವಿನ್ ರವರು. ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ಎಸೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದುಬಾರಿ ಎಸೆತಗಳು ಗಾಡ್ವಿನ್ ರವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 35. 5ನೇ ಬಾರಿ ಗಾಡ್ವಿನ್. ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ರವರ ಅಮೋಘ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಅಂಕಗಳು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 41 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 41. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಳು ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿ ಸಿಗ್ತಾ 41 ಓಟಗಳು. 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ SSL ರಾಯಲ್. ದಯಗರ್ 47 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಗಲ ಎಸೆತ, ದುಬಾರಿ ಎಸೆತ 2 ಓಟಗಳು. ದೋನುಗಳು ಅಗಲ ಎಸೆತ. ದಂಡನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಾರಿ ನೇರ 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು. 56 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 58 ಓಟಗಳು. 4ನೇ ಬಾರಿ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು. ಅಂಕಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಕಾಣಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 64 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅಗಲ ಎಸೆತ, ದುಬಾರಿ ಎಸೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೇರ 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು ಸ್ಟೀವನ್ ರವರ ಒಂದು ದಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಅಗಲ ಎಸೆತವಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 72. ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಚೆಂಡು. 72 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟದವರೆಗೆ ಆಡುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 72 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ದಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 72 ಓಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಕರಿಸಿದಂತಹ ತಂಡ. 73ರ ಗಡಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ರವೀನಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ರವರಿಗೆ. ರ ಗಡಿ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ.
ರವೀನಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ವಿಜಯ್ ನಲ್ಲಿಂಗಿಯವರು, ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ವಿಜಯ್. ರವೀನಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳು ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ವಿಜಯ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯರವರು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 2 ಓಟಗಳು. 4ನೇ ಬಾರಿ ವಿಜಯ್. ಅಗಲ ಎಸೆತ ವಿಜಯರವರ 4ನೇ ಎಸೆತ ಅಗಲ ಎಸೆತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ವಿಜಯರವರು. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3. 4ನೇ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿದೆ ವಿಜಯರವರದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ವಿಜಯರವರು. 5ನೇ ಬಾರಿ ವಿಜಯ್. ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮುಖೇನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 1 ಓಟ. ಈ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ವಿಜಯರವರು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರಿದ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಉತ್ತಮ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 5. ರಿಸ್ಟನ್ ರವರು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅದು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. 1 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ರಿಸ್ಟನ್. ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಫಿಲಿಪ್ ರವರಿಂದ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7. ರಿಸ್ಟನ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಗಾಡ್ವಿನ್ ರವರ ಅಮೋಘ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು. 6 ಓಟಗಳು. ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಾವೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಗಾಡ್ವಿನ್ ರವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಂತ ದಂಡಿನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಟನ್ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ. ನೋಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ತಂಡದ ವಿಜಯರವರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಾಲನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಜಯರವರೇ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ರಿಸ್ಟನ್. ಗಾರ್ಡಿನ್ ರವರಿಂದ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16. ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 73 ಓಟಗಳು. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕೈಗೆ. 1 ಓಟ ಪೂರ್ತೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17, ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ರಿಸ್ಟನ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಫನ್ವೆಲ್ ಸೈಕರ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ನೇರ ಕೈ ಸೇರಿದ ಚೆಂಡು ಉದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಫನ್ವೆಲ್ ಸೈಕರ್ಸ್ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಪನ್ವೆಲ್ ಪೆನ್ವೆಲ್ ಉತ್ತಮವಾದ ದಂಡನೆ. ನೇರ 6ರ ಗಡಿದಾರ್ಜಿ ಚೆಂಡು ರಾಜೇಶ್ ಪಾಲಿಂಗ್ರವರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ 24. ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರ ಬಲವಾದ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 24 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿ. 25 ಓಟಗಳು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸರಿ, 25 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ದಂಡನೆ, 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು. ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹ ಬರುತ್ತಿರುವ ರವೀನಾ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೇರವಾಗಿ 4ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. 36 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, 35 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡನೆ ಒಂಟಿ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ. ನೇರವಾಗಿ 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು. ಗೆಲುವಿಗೆ ಸನಿಹವಿಲ್ಲ. 42 ಓಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗರಿಸಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ರಾಯಲ್ ಸೈಕರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೂಜ್ ನಡಿಬೇಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವು विनंती करता था सर स्टीवन तोटा मैन ऑफ द मैच रिसीव करो उनको. विनंती करता जयप्रकाश जेपी वाइस प्रेसिडेंट फ्रेंड्स वर्काडी, सेक्रेटरी फ्रेंड्स वर्काडी. स्टीवन तोटा. Congratulations, Stephen. And thank you, JP.
Friends Vorkady proudly presents Vorkady Premier League Season 5. ह्या पंद्याटाक हांगासर स्पॉन्सर्स जावन रावल्यात. विनर्स कॅश 15,000 स्पॉन्सर्ड बाय रॅन ट्रेडिंग Vorkady. Runners cash prize 10,000 sponsored by Roshan Muscat. Winners trophy sponsored by Ashwat D'Souza Kotlamaguru. Runners trophy sponsored by Doylan D'Souza Israel. Third trophy sponsored by Rajesh Montero Kuwait. Fourth trophy sponsored by Kiran Selvita Montero Kedumbadi. Best bowler umpire charges sponsored by Roshan Muscat. Cricket balls sponsored by Rajesh Montero Kuwait. Bat sponsored by Sandesh Chosna Montero Vorkady. Stump side net sponsored by Arun D'Souza and family Bandodi Qatar. Food sponsored by Praveen Shetty Pilar Meginamane. Sound system generator sponsored by Angel Pro Sounds and Lights Vorkady. Pendal chairs sponsored by Royal Events Shamiana Salettur. Best batsman, man of the match final, man of the series sponsored by Santosh D'Souza Borkala. Man of the match for all league and semi matches sponsored by Akash Anisha Montero. Drinking water sponsored by Philip Sunil D'Souza Kaliur. Live streaming sponsored by Wings Media Vorkady. तशेंच co-sponsors well-wishers जावन आसात अनिल D'Souza नल्लिंगी दुबई. Biju Bliss Kedumbadi, Raiden D'Souza Nadibel, Jospi D'Souza Borkala, Lawrence D'Souza and family Mandrabel, Maxim Montero and family Tachire Padao, AJ Fall Ceiling Work Mangalore, Jocelyn D'Souza Nallingi, Melisha D'Souza Pada, Stephen Montero Timangur, Calvin and family Pajwa, Alvin Rajesh Kodlamuguru, Joe Prashant family Vorkady, Johnson Montero Uddan Bettu Dubai, Eco Mobiles Majir Palla. ह्या सर्व स्पॉन्सरांक हांव फ्रेंड्स Vorkady तर्फेन काळजातावन देव बरें करूं म्हणटा. The first ball of the first bowler. The man in form, Mr. Akash, is walked back at the pavilion. Beautiful taken by that deep long on ridge, Mr. Morris. And he removes most important wicket of Akash. Now Munna, they are top now. Rising star, definitely they are in top now. Munna to Prem. Next time in the air, chance for a catch and taken 2-2. Wicket also fallen in 2 consecutive deliveries. Both openers. No. Only Akash and the one-on player, Prem. They. Here comes the ball, next ball. Munna to Felix. He just played to the square region for a single. One more added in the total. That's being scored is on 3. One on the board of a completion of 3 balls. Here comes Munna to Felix. Once again, what a shot that was. A beautiful playing. According to the condition, because 2 wicket falls at first 2 balls. Now score is on 2 on the board of a completion of 4 balls. Sensible cricket, respective cricket playing by the batsmen. Just what they required at this moment. Munna, 5th time to Felix. No ball call by the umpire. 1+1, 2 runs added. Sensible cricket playing here. Now score is jumping on to 4 on the board of a completion of 3 balls. Sorry, 4 balls. Free call now. Now Munna to Felix. Dance it on the ground, hit all. Just for a single. Now score is on 5 on the board of a completion of 5 balls. Last ball from the first over. Munna to Felix. Right arm over the wicket to the round the wicket to the left-handed Felix. This is a good piece of bowling there, but ball hit to the legs and umpire called by leg boys after completion very fast over. Score is on 6 on the board. Yeah, over.
Alvin to bowl the second over. Alvin to Joyson. Easy wicket. Joyson too far away backward and hit it to the wicket. So the 8th wicket, first wicket in this season. Man out to Joyson. He's also now walk back to the pavilion. Alvin to new man in Mr. Ravi. Good piece of bowling there, complete bit. That's a dot ball again. Alvin to Avi. This time it hard. Batsman cross for single easily. One more added in the total. Now score is on 7 on the board after completion of 3 balls. The 4th time. Alvin to Felix. The next ball played to the square leg region for a single. One more added in the total. The swing score is on 8 on the board after completion of 4 balls. The next ball hit hard, hit to the fielders and just for a run out there. But batsman slowly and steadily they are in cross single easily. One more added in the total. That's bring score is on 9 on the ball. Last ball from the second or Alvin to Avinash. That's it hard again. Single declared after completion of 2 overs. Score is on 10 on the board. Here comes Johnson to Felix. Hit hard. That's all the way for you. It's 6. No, sorry, single. Sorry, single declared. फ्रेंड्स वर्काडी प्रीमियर लीग हे पंद्याट वीक्षण करू गंगा सर आमच्या मध्ये आता सत वर्काडी फिरगायचे विकार बाबू माळदिक बापू सिंगल इंजिन माळदिक बापू बाजिलवास भद्रबांक मगा स्वागत पडता हूं जरान ताली दिया मगचनो वर्काडी विकार बापांक मगा स्वागत पडवूया दयेकर अंगसर विकार बापाने येऊन विनंती करता सुदर्शन फ्रेंड्स वर्काडच्या घटकाचे अध्यक्ष दयेकर विकार बापांक वेदीसर शिनापूरच्या विनंती करता ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾಗ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ
Singer declared one more added in the total. That means score is 11 on the board. Here comes Johnson to Felix. Chance for a catch there. No damage done. Again, dot given, I think. Yes, it does. Out. Out is the call. One more wicket falls. Score is on. Score is on. Just 11 on the board. Johnson to Sunil. Just again play to the square leg region for a single. One more added in the total. Now score is on 12 on the board. Johnson. Third time. Johnson to Sunil. That's a too far from the leg stick umpire call by what? 1+1, 2 runs added in total. Three more left. Next in the air, batsman cross for a single easily. One more added. The total now score is on 14 on the board. Fifth time. Johnson to Sunil. There's a try to the wicket, completely beaten. That's a dot ball. That's a good piece of bowling there again. Dot ball. Sorry, wide call by the umpire. One again wide. Extra added in the total. That means score is on 15 on the board. Last ball from the third over. Johnson to Sunil. That's a pitching one. Hit hard again. Singer declared. One more run added in the total. Now score is on 16 on the board after completion of 3 overs. Last over, yeah. Roshan to Avi. It's a good piece of bowling there, but too far from the off-stick umpire call by wide. Extra added in the total. Now score is on 17 on the board. That's a pitching one, completely beaten. That's a dot ball. That's it hard again. Singer declared. One more added in the total. Now score is on 18 on the board. Third time. Roshan to Avi. Still good piece of batting there. Just gently push into the square leg region for a single. One more added in the total. Now score is on 19 on the board after completion of 3 balls. Roshan fourth time. Roshan to Avi. That's a rolling one, but too far from the leg stick umpire call by wide. Extras added in the total. The swing score is on 20 on the board. Fourth time, Roshan to Avi. Again, too far from the leg stick umpire call by wide. One more extra added in the total. Now score is jumping on 21 on the board. Roshan to Avi. This time in the air, chance for a catch. And it's taken. Fifth wicket down here. Last wicket. Elson is the new man in. 2 more left. Score is on 21 on the board. This is the last wicket. Mr. Elson is on strike now. Roshan to Elson.
Nelson trying to big one, completely beaten again, dot ball. Last ball of the first innings, scores just 21 on the board. That is the offer for the 500, but completely beaten again, dot ball. So the first innings down, score is 21 on the board. 22 is the target in front of his Rising Star. Sunil to bowl the first over. Sunil to Johnson. First ball. Pitching one good piece of bowling there, completely beaten. That's a dot ball. 22 is the easy target in front of Rising Star. But this cricket is anybody's game till the last ball bowled. We couldn't say anything. Here comes the bowler, Sunil. There's a good piece of bowling there and a single declared in the form of a third man revision ball. Cross the single declared, open the account. Single score is one on the bottom of a completion number 2 balls. Third time Sunil to Johnson. Right arm over the wicket to the right handed Johnson. There's a good piece of bowling the hard and straight to the fielder's hand there. There is a dot ball. Score still at 1 on the bottom of a completion number 3 balls. It's a good piece of ball in the third. Batsman crossing easily, one more added in the total. Now score is on 2 on the board of a completion of 4 balls. A good piece of bowling there again, dot ball. Score just still at 2 on the board of a completion of 5 balls. Last ball from the first over. Sunil to Victor. Good piece of bowling there, but 2 from the off-stick umpire call by wide. Extras added in the short. Now score is on 3 on the board of a completion of 5 balls. Last ball from the first over. Again good piece of bowling there. Again wide call by umpire. One more extra added in the total. That's means score is on 4 on the board. Next ball hit out. That's all the way for huge 6. In the blade of Mr. Victor. Now score jumping on to 10 on the board. Now just 12 required out of 18 balls. This is the equation here. Easy task for the fielding batting side now. Now Vinasha. He took a hat-trick in the previous match. Can he get here? Next ball in the air. Chance for a catch and straight to the fielder. Akash. Fast ball got the wicket. Can repeat here once again. The hat-trick wicket in the previous match.
Avinash to Munna. The new man in with experience. Munna is on strike now. Next ball, good piece of bowling there. Just sensible cricket. Just play to the no mindset. Point revision. He scored single in that occasion. Now score is on 11 on the board after completion of 2 balls. Avinash now to Munna now. So good piece of bowling. Sensible cricket. What they required at this moment. Sensible cricket. Just one more added in the total. Now score is on 12 on the board. Here comes the bowler. Next ball and trying to big one. But Vice call, sorry. He play in the bat in called by the umpire. One more added in the total. Now score is on 13 on the board after completion of 4 balls. 5th time. Avinash to Munna. Once again, sensible cricket. Just what's required at this moment. Sensible cricket. Now score is on 14 on the board after completion of 4 balls. Sorry, 5 balls. Last time. Avinash to Munna. Once again, hard straight on the ground. Batsman crossing lazily. One more added in the total. Now score is on 15 on the board after completion of 2 overs. Now just 7 more runs required out of 12 balls. This is the equation. Seven more runs required out of 12 balls. This is the equation, yeah. Akash to bowl third over. Akash to Munna. The good piece of bowling there, but sensible cricket. Just what they required. Just tap that ball into the third man region for a single. One more added in the total. Now score is on 16 on the board after completion of the next match between Nia strikers and PP strikers. I request both team captain please report the mic point for the tossing ceremony. Next ball in the air. Single declared. One more added in the total. Now score is on 17 on the board. The captains of Nia strikers and PP strikers please report the mic point for the tossing ceremony. Here comes the ball. Akash to Munna. Just to play to the third man point region for a single. One more added in the total. Now score is on 18 on the board after completion of 3 balls. 4th time. Akash to Munna. Sensible cricket. Just play to the square leg region. One more added in the total. Now score is on 19 on the board. 2 more balls left from the third over. Akash to Munna. Hit a chance for a catch and is taken. Wicket falls here. Now score is on 19 on the board. Now still 3 more runs required. Out of 7 balls. Three more runs required out of 7 balls. Last ball from the third over. Akash for the last ball from the third over. Akash to Morris. Akash to Morris. This is a good piece of bowling there. Misgathered the wicket keeper. Bias called by the umpire. One more run added in the total. Now score is on 20 on the board. After completion of 3 overs, score is 20 on the board. Just 2 more runs required out of 6 balls. This is the equation here. Elson to Victor. Fast ball, clean ball, wicket falls, yeah. One more wicket falls, huh? Here comes the bowler. Elson to Alvi.
It's a good piece of bowling there. That's a dot ball. No wide call by the umpire. Extra Saturday in the total. That spring score is on 21. Scores are level now. Just 1 run required to win this match. Now Elson to Alvin. That's a pitching one in the air. That's all the way for you, 6. That's it. So that Rising Star won the match and they definitely through to the qualifier, I think. Both the teams, Penwell Strikers and Rising Stars, because of the run rate calculation, they are in top now. The next match between Nia Strikers and PP Strikers. Field. After winning the toss, PP Strikers, they decided to field first. The news from the center, the Pool A, the Penwell Strikers, they are in top, they are in first place, and Rising Stars, they are in second place. Diamond Strikers, they are in third place, and Young Prince Vorkady, they are in fourth place. The man of the match, I request Munna of Rising Star, please come forward and receive the man of the match award. Yes. John to Pradeep. First ball in the air. Chance for a catch and it's all the way for you. 6. 4-6 in the hands of Mr. Pradeep. Now score is on 6 on the board of a complete very fast ball. I call up Mr. Munna. Please come forward and receive the man of the match award from Rajesh. Here comes the ball. John to Pradeep. This time in the air. Pass for cross passing easily. One more added in the total. Now score is on 7 on the board of a completion of 2 balls. Third time. John to Roshan. Chance for the caught and bowled there. But unfortunately, no damage done. The balls landed safely. Score still at 7 on the board of a completion of 3 balls. Fourth time. John to Roshan. This time down the ground. What a shot that was. Just a flick into the deep long off region for a 6. That spring score is on 13 on the board of a completion of 4 balls. 4 balls. Fifth time. Now John to Roshan. Once again, good piece of bowling there. There's a dot ball. A score still at 13 on the board of a completion of 5 balls. Last ball from the first over. John to Roshan. It's a good piece of bowling there outside the off stump umpire call, leg stump umpire call by wide. One more extra added in the total. Now score is on 14 on the ball. Last ball from the first over. John to Roshan. This time in the air. Just single declared. One more and added in the total. Now score is on 15 on the board of a completion very fast over.
Melvin to Pradeep to bowl the second over. Melvin to crossing the umpire. This time, what a shot again. This time, all the way for you. 6, another 6 in the hands of Mr. Pradeep. Now, score is jumping on to 21 on the board of a completion very first ball. Again, Melvin to Pradeep here. Second time. Once again, that's it on the right hard side to the ballers and just for an out. It directed to, no, it didn't throw it to the stumps so that batsman crossing easily. One more run added in total. Now score is at 22 on the board of a completion of 2 balls. Third time. Melvin to Roshan. This time good piece of bowling there. Ball. That's a dot ball. Score still at 22 on the board. Melvin, fourth time. To Roshan. That's a pitching on it hard. To long off reach and batsman crossing easily. One more run added in the total. Now score is on 23 on the board of a completion of 4 balls. Fifth time Melvin to Pradeep. That's in the air. Chance for a catch. Prakash is underneath that one. And he's put it down there. So that batsman crossing easily. One more run added in the total. Now score is on 24 on the board. Last ball. Now Melvin to Roshan. That's in the air. Chance for a catch. No, I think that's all the way. Yes, it does. That's all the way for you, 6. So that now score is jumping on to 30 on the board after completion of 2 overs. This is the score at this moment. After completion of 2 overs, score is on 30 on the board. Please note that the winner of this match has definitely played the qualifier 1 with the Finalist strikers. They are top in the A pool. Here comes the bowler. Rajesh to Pradeep. This is a good piece of bowling there, but too far from the off-stick umpire call by wide extra added in the total. Now score is on 31 on the board after completion of 2 overs. So here comes the ball. Rajesh once again. Rajesh to Pradeep. Right arm around the wicket to the right-handed Pradeep. This time in the air, Prakash is going for the catch. No, he doesn't. It crossed the single declare region. One more run added in the total. Now score is on 32 on the board after completion of first ball of the third over. Here comes the ball again. Second time right arm around the wicket to the right-handed Pradeep. Here comes the ball. That's a good piece of bowling there. Chance for a caught behind there, but ball came sharply to the wicket keeper. He misgathered that one. Ball ricocheted into the single declare region. One more run added in the total. Now that's been score is on 33 on the board of a completion of 2 balls of a third time. Rajesh to Pradeep. Once again, he plays for the covers region for a single. One more run added in the total. That spring score is on 34 on the board. I request the ball boys, please get the ball as soon as possible. Here comes the ball. Once again, this time to from the leg stick umpire call by wide 1+1, 2 runs added in the total. That's being score is on 36 on the board of a completion of 3 balls. Here comes Rajesh to Pradeep. This time down the leg side. Umpire call by wide. One more extra added in the total. 1+1, 2 runs added in the total. That swing score is on 38 on the board. Again, Rajesh to Pradeep. Sorry, Roshan. This time in the air, chance for a catch. This time Prakash once again. This time he took the catch easily. So that Roshan now is back to the pavilion. Score still at 38 on the board. After completion of 4 balls. Still 2 more balls left from the third over. Score now 38 on the board. Again, Rajesh to Gritesh. This time played to the Skylark region for a single. One more run added in the total. Now score is on 39 on the ball. Last ball from the third over. Rajesh to Gritesh. This time good piece of bowling there. Completely beaten. That's a dot ball. After completion of a 3 overs, score is on 39 on the board.
Pritesh to bowl the last over. Pritesh to Pradeep. First ball. This time hit hard. Batsman cross for a single easily. One more run added in the total. Now score is on 40 on the board. After completion of first ball from the fourth over. Here comes Pritesh to Gritesh. No ball called by the umpire. Chance for run out at a non-strikers and if it direct hit. No, it doesn't. Batsman comes easily. 1+1, 2 runs in the form of no ball. Now score is on 42 on the board after completion of first ball. Again second time Pritesh to Pradeep. This up dancing down the ground, hit hard. That's all the way for you. 6, another 6 in the answer, Mr. Pradeep. Now score is jumping on to 48 on the board. Again Pritesh third time. It's a good piece of bowling there and wicket falls, I think. He's stumped out. Another wicket fall. Score is of 48 on the board. Three more left. Pritesh to Johnson this time. Good piece of bowling. Then another wicket falls. Back-to-back wickets here. Score still at 48 on the board. Here comes the bowler. Fifth time. Pritesh to new man, Mr. Nelson. Pritesh to Nelson. Good piece of batting there. Hit down to the ground. Batsman cross for a single. One more run added in the total. That brings score is on 49 on the board. Last ball from the post innings. The winner will be definitely playing with the Penrose Strikers. The first qualifier. A loser will be played with the eliminator with the Rising Star. Here comes the ball. Next ball. Good piece of bowling there. Outside the off stump. That's a dot ball after completion of 2. So 4 score is 49. 50 is the target. नियर स्ट्राइकर्स ने बड़ा लक्ष्य रखा है पीपी स्ट्राइकर के सामने 50 रन का जरूरत है 4 ओवर में 24 बॉल में 50 रन की जरूरत 24 बॉल में 50 रन की जरूरत कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में कुछ भी एनीथिंग पॉसिबल इन क्रिकेट Sponsors for today's match. Winners cash prize sponsored by Rand Trading, Ronnie D'Souza Pada. Runners cash prize sponsored by Roshan Muscat. Winners trophy sponsored by Ashwath D'Souza Kotlamagaru. Runners trophy sponsored by Doylan D'Souza Israel. पहले गेंद प्रदीप टू प्रीतम एक जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था प्रीतम ने पहली बॉल प्रीतम और एक गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ रीजन पे केवल 1 रन पे संतुष्ट ये 1 रन पे अपना खाता खोला प्रीतम ने और दूसरी बार प्रदीप प्रीतम के लिए राउंड द विकेट बॉलिंग फिर से उठा के मारने की कोशिश लेकिन
सीधा बीट किया, जबरदस्त कीपिंग का प्रदर्शन, एक रन बिना किसी नुकसान पे। तीसरी बार प्रदीप प्रीतम के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट, एक जबरदस्त बॉलिंग और बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए प्रदीप नजर आ रहा है, गेंद जा रहे में और केवल एक रन पे संतुष्ट होना पड़ा, 2 रन बिना किसी नुकसान पे। चौथी बार प्रदीप प्रीतम के लिए और लॉलीपॉप गेंद जा रहे हैं पे, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा, 3 रन बिना किसी नुकसान पे। पांचवी बार प्रदीप प्रीतम के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट, एक जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन प्रीतम के द्वारा, अभी तक 3 रन लिया हुआ है। पांचवी बार फिर से एक रोलिंग डिलीवरी, गेंद जा रहे लॉन्ग ऑन रीजन पे, एक अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। आखिरी बार प्रदीप ये बड़ा लक्ष्य का सामना करते हुए, राजेश एक जाने माने खिलाड़ी है, एक जबरदस्त बल्लेबाज है, आखिरी बॉल और नो बॉल और 1 रन और एक फ्री हिट का इशारा अंपायर के द्वारा, 6 रन बिना किसी नुकसान पे और एक फ्री हिट, आखिरी गेंद पर फ्री हिट प्रदीप के द्वारा। प्रदीप ने एक नो बॉल दिया हुआ है, अभी क्या होता है, क्या राजेश और एक गेंद जा रहे हैं हवा पे, पूरा मौका उठाया और ये 6 रन, बढ़ता हुआ रन संख्या 12 बिना किसी नुकसान पे। जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन राजेश के द्वारा, एक अनुभवी खिलाड़ी है, जितना रन रेट चाहिए उतना रन रेट के हिसाब से राजेश का बल्लेबाजी, एक सोच समझ का बल्लेबाजी। दूसरी बार नेल्सन, दूसरे ओवर का पहले गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट और फिर से उठा के मार दिया और कैच हो सकता था लेकिन ये क्या ड्रॉप कर दिया। पहला गेंद जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन। दूसरी बार नेल्सन प्रीतम के लिए राउंड द विकेट, फिर से लॉलीपॉप गेंद जा रहे हवा पे, लेकिन 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। 13 विदाउट लॉस। तीसरी बार थर्ड टाइम नेल्सन टू प्रीतम, एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन, जिसमें जीतेगा वो क्वालिफायर में जाएगा। तीसरी बार फिर से उड़ा के मारने की कोशिश, लेकिन गेंद जा रहे लॉन्ग ऑन पे, उधर मिस फील्ड, लेकिन अच्छा बैकअप प्रीतेश के द्वारा, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। अनुभवी खिलाड़ी राजेश स्ट्राइक, 14 रन बिना किसी नुकसान पे। चौथी बार फोर्थ टाइम नेल्सन टू राजेश, राइट आर्म राउंड द विकेट और एक क्लीन बॉल, जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन नेल्सन के द्वारा, ये जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन, एक जाने माने खिलाड़ी राजेश स्क्रीन बोर्ड होकर पेविलियन, उसका जगह भरने के लिए आ रहे एक नए एक जवान खिलाड़ी जॉन स्ट्राइक पर राजेश का जगह लेने के लिए आ रहे हैं। पांचवी बार नेल्सन, जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन अभी तक। पांचवी बार फिफ्थ टाइम नेल्सन टू जॉन, राइट आर्म राउंड द विकेट, फिर से मार दिया और गेंद जा रही, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। और एक लास्ट बॉल, आखिरी गेंद लेकर आए नेल्सन टू जॉन, राइट आर्म राउंड द विकेट, बढ़ता हुआ स्कोर 15। आखिरी बार फिर से गेंद जा रही है हवा पे, गेंद हवा पे और ये चक्का, जबरदस्त शॉट जॉन के द्वारा, एक बढ़ता हुआ स्कोर 21, एक जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन। 29 run required out of 12 balls. रोशन लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, एक जबरदस्त बॉलर है, जबरदस्त बॉलिंग का मुजर अभी तक किया रोशन ने प्रीतम ने भी अच्छी बल्लेबाजी किया। 21 ऑन द बोर्ड, फिर से गेंद जा रहे हैं, जबरदस्त कैच का प्रदर्शन, पहली गेंद पर प्रीतम आउट, दूसरा विकेट का पतन। 21 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। प्रीतम का जगह बनने के लिए प्रकाश बाजा, पहले मैच में एक जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया हुआ था। रोशन फिर से दूसरी बार और जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन रोशन के द्वारा, एक जाने माने खिलाड़ी है, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। तीसरी बार रोशन प्रकाश के लिए, जबरदस्त बैट्समैन, फिर से मारने की कोशिश, लेकिन 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा, बढ़ता हुआ स्कोर 22 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। चौथी बार रोशन
बोड़ा फिर से उठाने की कोशिश और एक रन पे संतुष्ट होना पड़ा बढ़ता हुआ उसको 23 ऑन द बोर्ड एक पुराने खिलाड़ी 50 साल के एक जाने में फिर 5 बार फिर से उठाने की कोशिश लेकिन डॉट फिर भाग और एक रन तो बाकी पूरा के अंपायर के द्वारा इशारा का इंतजार है अंपायर का इशारा काफी है 2 रन बाकी 1 रन और उतरो पे 1 रन 2 रन बढ़ता हुआ स्कोर 25 आखिरी बार रोशन टू जॉन एक जवान खिलाड़ी है फिर से मार दिया गेंद और एक कैच हो सकता है लेकिन केवल 1 रन मिला 26-24 आखिरी ओवर 4 छक्कों की जरूरत बजा एक पुराने जमाने के जाने माने खिलाड़ी हार्ड हिटर 24 रिक्वायर्ड 6 balls 24 runs required एंड प्रकाश का इतिहास ऐसा है कि उसने खैयार में एक मैच था उसमें 24 रन की जरूरत है 4 छक्का मारा अगर प्रकाश ने 4 छक्का मार दिया तो 1000 का इनाम है इस मैच में अगर प्रकाश ने 4 छक्का मार दिया तो फिलिप के द्वारा 1000 का इनाम घोषित है डेड बॉल अंपायर डेड बॉल 6 बॉल 6 बॉल 24 रन रिक्वायर्ड अगर ये 6 बॉल में 24 रन बजाने मार दिया तो 1000 का इनाम घोषित पहली बॉल लॉन्ग ऑन पे केवल ये दौड़ के 1 रन पूरा किया दूसरा रन का कोशिश भी नहीं किया बढ़ता हुआ स्कोर 27 दूसरी बार और ये जबरदस्त कैच प्रदीप के द्वारा और जॉन पेविलियन अब तक 3 विकेट नुकसान हुआ जो भरोसा था टीम के ऊपर वो भी खत्म हो रहा है लेकिन मेलविन एक अनुभवी खिलाड़ी डायसिस मैच का एक टॉप प्लेयर है तीसरी बार लॉयन तीसरी बार अनुभवी मेलविन के लिए कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में स्ट्राइक चाहिए बजा प्रकाश को लेकिन विकेट जाने के बाद फिर आया मेलविन फिर से मारने की कोशिश और स्टंपिंग का अपील लेकिन अंपायर ने नकार कर दिया और केवल 2 गेंदों में 3 गेंद फिर से गेंद हवा में लेकिन 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा आखिरी 2 गेंद है 20 रन की जरूरत है 2 ball 22 run required sorry 5th time रोशन मेलविन के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट और ये जबरदस्त कैच प्रदीप के द्वारा और 1 विकेट का पतन केवल 1 ball 22 runs required तो प्रदीप का नियर स्ट्राइकर्स ऑलमोस्ट इस टेबल का टॉपर होने का हो गए ऑलमोस्ट और ये डॉट बॉल 1 रन और ये मैच जीत गया 20 रन से प्रदीप का टीम नियर स्ट्राइकर्स ऑन बाय 20 रन्स जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन और टेबल टॉपर है कैप्टन्स there's a 10 minutes break Penwell strikers and near strikers captains for qualifier please come forward to tossing ceremony there's a 10 minutes break मुकले का था table toppers Penwell strikers and near strikers first qualifier captains प्लीज कम फॉर टॉसिंग सेरेमनी 10 मिनट का एक ब्रेक है लेकिन टॉसिंग के लिए आप लोग आ सकते हो प्रदीप नियर स्ट्राइकर्स के प्रदीप
Please come to mic point for man of the match. I request Salvador. Please hand over man of the match to Pradeep. Mr. Salvador, I request Mr. Salvador, please hand over this man of the match to Mr. Pradeep. Well played, Mr. Pradeep. Batting, bowling and a wicket keeping. एक जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन, विकेट कीपिंग और एक ऑलराउंडर, एक लीग मैच का स्टार खिलाड़ी प्रदीप को एक मैन ऑफ द मैच. Thank you, Salvador, and well played, Pradeep. You deserved it. Thank you. Check. The next qualifier matches are going between Penwell Strikers and Nia Strikers. I request both the team captains please come to the mic point for the toss. And another qualifier match is between Rising Stars and PP Strikers. I request, the eliminator match between Rising Stars and PP Strikers. Nia Strikers, team captain. I request Penwell Strikers and Nia Strikers captains. Please come forward. Nia Strikers on the toss at to decide. Please, friends Vorkady committee members. ಮಾತಾಡ್ಲ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆಜ್ಜರ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಕರೆವಲೆ ಸುರೇಶ್ नियर स्ट्राइकर्स ने टॉस जीत के गेंदबाज करने का निर्णय किया हुआ है. एक जबरदस्त मुकाबला चलेगा. पहला क्वालिफायर जिसमें जीतेगा वो फाइनल में जाएगा. पेनवल स्ट्राइकर्स एंड नियर स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का Sponsors for today's tournament are Winners Cash Prize sponsored by Rand Trading, Prop Ronick D'Souza Pada. Runners Cash Prize sponsored by Roshan Muscat. Winners Trophy sponsored by Ashwath D'Souza Kotlamagaru. Runners Trophy sponsored by Doylan D'Souza Israel. Third trophy sponsored by Rajesh Montero Kuwait. Fourth trophy sponsored by Kiran Selvita Montero Kedumbadi. Best Bowler and Umpire Charges sponsored by Roshan Muscat. सपोर्ट तुले नियर स्ट्राइकर्स ने टॉस जीत के गेंदबाजी करने का निर्णय किया हुआ है. पहला क्वालिफायर है जिसमें जीतेगा सीधा फाइनल में जाएगा. एक जबरदस्त मुकाबला अभी तक Please be ready. पेनवेल स्ट्राइकर्स और नियर स्ट्राइकर्स एक जबरदस्त मुकाबला भी होने वाला है. नियर स्ट्राइकर्स ने टॉस जीत के गेंदबाजी करने का निर्णय किया हुआ है. जिस मैच में ये मैच में कौन जीतेगा वो सीधा जाएगा फाइनल में. पहला क्वालिफायर मैच चल रहा है. वीपीएल सीजन
पांचवे का फिफ्थ का पहला क्वालिफायर We thank you, the sponsors of VPL Season 5 2024. Winners Cash Prize sponsored by Rand Trading proprietor Ronnie D'Souza Pada. Runners Cash Prize sponsored by Roshan Muscat. Winners Trophy sponsored by Ashwath D'Souza Kodlamaguru. Runners Trophy sponsored by Doylan D'Souza Israel. Third Trophy sponsored by Rajesh Montero Kuwait. Bats sponsored by Sandesh Josna Montero Vorkady. Stumps and side net sponsored by Arun D'Souza and family Bandodi Qatar. Food lunch sponsored by Praveen Shetty Pilar Meginamane. Sound system and generator sponsored by Angel Pro Sounds and Lights Vorkady. Pendles and chairs sponsored by Royal Events Shamiana and decorators Saletur. Best batsman, man of the match final and man of the series sponsored by Santosh D'Souza Borkala. Man of the match for all league matches and semi matches sponsored by Akash Anisha Montero. Mineral water sponsored by Philip Sunil D'Souza proprietor Royal Distributors Mangalore. Live streaming with score sponsored by Wings Media Vorkady. We also thank you our well-wishers of VPL 2024. Anil D'Souza Nallengi Dubai, Biju Bliss Kadumbadi, Salvador D'Souza Kadumbadi, Raidan D'Souza Nadibail, Jospi D'Souza Borkala, Lawrence D'Souza and family Madrabail, Maxim Montero and family Tachirepadav, AJ Falls Ceiling Works and Mangalore, Jocelyn D'Souza Nallengi, Melisha D'Souza Pada, Stephen Montero Timmangur, Calvin and family Pajwa, Alvin Rajesh Kodlamaguru, Joe Prashant and family Vorkady, Johnson Montero Uddanabettu Dubai, Echo Mobiles proprietor Salam Majirpalla. We also thank you our today's main umpire Sudarshan and also the umpires Sudarshan and also Raju Osangadi. We also sincerely thankful and heart heartfelt thanks to 8 teams and their owners. Geetesh Montero, owner of Diamond Strikers. Johnson Nadibail, owner of Nia Strikers. Joe Prashant Vegas, owner of Penwell Strikers Vorkady. Rajesh and Philip, owner of Royal Strikers. Rajesh D'Souza Borkala, owner of Young Friends Vorkady. Ravi MS, owner of Ravina Strikers. Yesu Prasad, owner of Rising Star. Prasanna Uddanavettu, owner of PP Strikers. And we also thankful to St. Joseph School Ground Vorkady and the HM of St. Joseph School Vorkady Pushpavati. And also we are very much thankful, heartfelt thanks to Ivan D'Souza Dharmanagar, son of Victor D'Souza Dharmanagar. थैंक यू Thank you, Robin. VPL सीजन 5 का आखिरी पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं. पहला क्वालिफायर पेनवल स्ट्राइकर्स एंड नियर स्ट्राइकर्स ने टॉस जीत के गेंदबाजी करने का निर्णय किया. मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ सब स्पॉन्सर को, सब ओनर्स को, अंपायर्स को. ये मुकाबला अभी तक एक जबरदस्त मुकाबला बना के, एक रोचक मुकाबला बना के रख दिया. थैंक्स टू लाइव ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ. ಬಾಲ್ ಪೆಜ್ಜರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಮಾತಾಜಾಗೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಉಂತೋಡು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ದಾಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಾಗ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಪೆಜ್ಜರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ 4 ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಓರಿದ್ದೇನೆ 4 ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ ಮೂಲ ಉಪ್ಪು ಏರ್ ಮಂಡದೆ ಎನ್ನುವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಬಾಲ್ ಪೆಜ್ಜರೆ ಮಾತಾಡಲು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಂಡದೆ ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ. प्रदीप पहला क्वालिफायर का पहला गेंदबाज आकाश के लिए रन द विकेट और एक डिफेंसिव शॉट आकाश के द्वारा, कोई रन नहीं है. दूसरी बार प्रदीप आकाश के लिए राउंड द विकेट. क्वालिफायर का दूसरी गेंद, दूसरी बार फिर से उड़ाई मारने की कोशिश, गेंद जा रही है लेकिन ये कैच
कैच हो सकता था लेकिन ये कैच ड्रॉप। ये प्रेशर मैच है दोनों के बीच, दोनों जबरदस्त आइकॉन प्लेयर प्रदीप और आकाश के बीच में एक जबरदस्त मुकाबला, पहला ओवर में एक जबरदस्त मुकाबला दोनों आइकॉन प्लेयरों के बीच। तीसरी बार प्रदीप लंबे गज के खिलाड़ी, एक अनुभवी खिलाड़ी आकाश के लिए, और एक छोटे गज के एक अनुभवी खिलाड़ी आकाश। पिछले गेंद जा रही पे हो सकता है ये चक्का, पहला क्वालिफायर का ये पहला चक्का आकाश के द्वारा तीसरी गेंद पर। स्कोर बढ़ता हुआ अभी 6 रन। चौथी बार प्रदीप आकाश के लिए लंबे गज के एक जाने माने फेमस खिलाड़ी, मैंगलोर डायसिस के जबरदस्त खिलाड़ी। वोरकाडी के तो ऐसे ही टॉप बैट्समैन है, बल्लेबाज है। चौथी बार प्रदीप राइट आर्म राउंड द विकेट, फिर से जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। एक जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा प्रदीप के द्वारा। 5th टाइम अरे प्रदीप आकाश के लिए 5वीं बार क्वालिफायर का 5th गोल, फिर से गेंद जा रहे हो पे और ये चक्का मारते हुए मिस्टर आकाश के बल्ले से ये लगा जबरदस्त चक्का। बढ़ता हुआ स्कोर 12। आखिरी बॉल 13। जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन आकाश के द्वारा। 5वीं बार आखिरी बार आकाश गेंदबाज गेंद को चेक करते हुए आखिरी बार प्रदीप टू आकाश, दोनों प्लेयर के बीच रन होने का मौका, लेकिन कोई मौका नहीं है। एक डिफेंसिव शॉट कप्तान आकाश के द्वारा पहला ओवर समाप्त होने के बाद बिना किसी नुकसान पे 13 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी पेनवेल स्ट्राइकर्स के कप्तान आइकॉन आकाश के द्वारा, एक जाने माने खिलाड़ी है, जाने माने बैट्समैन, एक जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन। कप्तान सोच में पड़े हुए 13 रन तो इस मैच में अभी तक पहला ओवर में दिया हुआ है। दूसरा ओवर के लिए कप्तान बड़े सोच समझ के दूसरा ओवर गेंदबाज करने के लिए। और रोशन एक जबरदस्त बॉलर, एक दाएं हाथ के 6 नंबर बॉलर माने जाने माने बॉलर, एक जबरदस्त बॉलर है। और उसके सामने है जॉयसन, एक जबरदस्त बैट्समैन। क्या वो सिंगल लेके आकाश को स्ट्राइक देगा या अपना हिसाब से चक्का मारेगा, देखना पड़ेगा। और ये सबको गेंद बीट करते हुए सीधा कीपर के पीछे से जाके 1 रन, बढ़ता हुआ स्कोर 14 बिना किसी नुकसान पे। पेनवेल स्ट्राइकर्स अभी तक 7 मिनट 14। दूसरी बार फिर से मारने की कोशिश, गेंद जा रही है डिक्लेयर एरिया पे, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। बढ़ता हुआ स्कोर 15 बिना किसी नुकसान पे। तीसरी बार रोशन जॉयसन के लिए, रोशन तीसरी बार फिर से उठा के मार दिया गेंद, लेकिन केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। बढ़ता हुआ स्कोर 16। चौथी बार रोशन टू जॉयसन, पहला क्वालिफायर वीपीएल सीजन 5 का। चौथी बार रोशन और ये मारने कोशिश, कीपर को बीट कर दिया, गेंद जा रहा है सिंगल रीजन पे, 1 रन। बढ़ता हुआ स्कोर 17। पांचवी बार रोशन जॉयसन के लिए फिर से उठा के मारने की कोशिश, लेकिन फिर से डॉट बॉल। और आखिरी बार 17 विदाउट लॉस। लास्ट टाइम रोशन टू जॉयसन, राइट लेफ्ट आर्म राउंड, फिर से गेंद जा रहे हो पे, लेकिन केवल 1 रन पे संतुष्ट। 2 समाप्त होने के बाद 18 बिना किसी नुकसान पे। एक जबरदस्त पार्टनरशिप इस क्वालिफायर मैच में, आकाश को एक जबरदस्त साथ दिया जॉयसन ने। तीसरी ओवर कप्तान फिर से सोच में, क्योंकि स्ट्राइक पे है आकाश है तो गेंद भी आकाश पे ही जाएगा, आकाश पे ही मारने वाला आकाश ऐसा एक जाने माने खिलाड़ी है। नेल्सन पिछले आखिरी लीग मैच एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन निभाने के बाद अभी उसका नेल्सन सामना कर रहे हैं आकाश के लिए। आकाश ऐसा खिलाड़ी है कि उसके सामने बॉलर्स कुछ मायने नहीं रखते। और पहला गेंद ही वाइड, अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा। बढ़ता हुआ स्कोर 19 बिना किसी नुकसान पे। पहली बार नेल्सन आकाश के लिए, थोड़ा तो डर होगा मन में पहली बार। और ये मारने की उठा के मारने की कोशिश, आकाश
लेकिन पूरी तरह से बीट कर दिया आकाश को नेल्सन ने। एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन पिछले मैच में नेल्सन ने, अब इस मैच में क्वालिफायर में एक फिर से अपने एक अच्छा बॉलर साबित करने की कोशिश में फिर से मारने की कोशिश, फिर से आकाश को बीट कर दिया। हाँ, नेल्सन बोल रहे मैं तेरे से अच्छा हूं, लेकिन आकाश बोल रहे मैं नहीं छोड़ेगा। तीसरी बार नेल्सन आकाश के लिए, क्या आकाश में गेंद उठा के मारेगा या नेल्सन विकेट लेगा? और ये गेंद यहाँ पे, और ये जबरदस्त कैच, नेल्सन ने फिर से साबित कर दिया मैं एक अच्छा बॉलर हूं। और आकाश ने आकाश में उठा के मारने की कोशिश किया, लेकिन एक जबरदस्त कैच प्रीतेश के द्वारा, पहला विकेट पेनवेल स्ट्राइकर्स का पहला विकेट नुकसान। और एक ऐसा विकेट गया जिस क्वालिफायर मैच में अब तो मैच जिधर भी पलट सकता है। अभी तक तो मैच पहला 2 ओवर में मैच पूरा पेनवेल स्ट्राइकर्स के हाथ में था। अभी चौथी बार नेल्सन ने फिर से साबित किया अपने, और ये गेंद जा रहा है, ये जबरदस्त छक्का, ये क्या हो रहा है? ये आउट ऑफ बॉक्स का बैट्समैन ने एक ऐसा उड़ा के मार दिया, जबरदस्त छक्का प्रेम के द्वारा। सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा एक छक्का आएगा। आखिरी बार नेल्सन, एक जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन, और ये नेल्सन वाइड, बढ़ता हुआ स्कोर 26 ऑन द बॉल, लॉस ऑफ 1 विकेट, लास्ट बॉल, और लॉलीपॉप गेंद, और लेकिन पूरी तरीके से बीट कर दिया। और ओवर समाप्त होने के बाद लास्ट बॉल और एक गेंद जा रहे हो पे, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा, बढ़ता हुआ स्कोर 27। पेनवेल स्ट्राइकर्स ने अभी तक 27 रन बनाया। आकाश का विकेट नुकसान होने के बाद भी इतना तो फर्क नहीं पड़ा है। प्रेम ने के इसका जगह भर दिया एक छक्के के द्वारा, और अभी 2 ओवर का गेंद अभी तक बाकी है। लास्ट ओवर, आखिरी बॉल, आखिरी ओवर। लॉयन जॉयसन के लिए लंबे रन के दौरान विकेट, और ये दूसरी बार मैं सोचता हूं इस श्रृंखला में दूसरी बार हिट विकेट होने के बाद जॉयसन पेविलियन जा रहे हैं। पेनवेल स्ट्राइकर्स का दूसरा विकेट, अपने आप को उसने मार दिया, सुसाइड कर दिया है उसने। सुसाइडिंग बैट्समैन जाने माने खिलाड़ी है जॉयसन। इस श्रृंखला में दूसरी बार अपने आप को उसने मार दिया है। प्रभु, ये क्या हुआ? हे प्रभु, क्वालिफायर का आखिरी 5 गेंद लॉयन के द्वारा दूसरी बार एक लंबे रनअप से 27 2 विकेट के नुकसान पर लॉयन लंबे रनअप से अपना बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन। दूसरी बार लॉयन फेलिक्स के लिए, लेकिन ये वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा, बढ़ता हुआ स्कोर 28। दूसरी बार लॉयन लेफ्ट आर्म और फेलिक्स के लिए, फेलिक्स एक अच्छे बैट्समैन है, अच्छा खिलाड़ी है, और ये मार दिया गेंद जा रहे ऑफसाइड रीजन पे, केवल 1 रन पे संतुष्ट, बढ़ता हुआ स्कोर 29। और तीसरी बार लॉयन फेलिक्स के लिए एक जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन अभी तक, फिर से, और ये डॉट बॉल। क्वालिफायर में डॉट हो तो डॉट तो मांगता है, छक्का भी मांगता है। जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन लॉयन के द्वारा। ये थी बॉल, पांचवी बॉल लॉयन, आखिरी 2 गेंदों में फेलिक्स आकाश के बल्लेबाज की तरह छक्का मारेगा या देखना पड़ेगा। फेलिक्स, और ये तो स्टंप आउट तो जरूर है, अंपायर का इशारा देखना है। हाँ। और ये आउट, आखिरी गेंद बचा हुआ है, जबरदस्त अंपायरिंग का प्रदर्शन। लास्ट बॉल, और ये आखिरी गेंद क्वालिफायर का पहला राउंड का एक आखिरी गेंद है। ये अनुभवी खिलाड़ी अविनाश
फिलिक्स का जगह लेने के लिए अविनाश है 3 विकेट के नुकसान पर 29 ऑन द बोर्ड। एक जवान लोयन के द्वारा अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन अभी तक इस प्रेशर मैच में जबरदस्त बॉलिंग फिर से और गेंद जा रहे हवा पे केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। बढ़ता हुआ स्कोर 30। 4 ओवर समाप्त होने के बाद पेनवेल स्ट्राइकर्स ने बनाया 30 रन 31 रन की टारगेट 4 ओवर में। एक जबरदस्त बल्लेबाजी पहले 2 ओवर में देखने को मिला, उसके बाद जबरदस्त बॉलिंग प्रदर्शन नियर स्ट्राइकर्स के द्वारा। जबरदस्त बॉलिंग का अभी तक जबरदस्त बॉलिंग। पहले 2 ओवर में तो ये लोगों ने 20 रन दिया, आखिरी 2 ओवर में केवल 10 रन देकर एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन नेल्सन और लॉयन के द्वारा। 31 इस ग्राउंड में तो ये तो बड़ा लक्ष्य नहीं है, आसान तरीके से ये लोग चेस कर सकते, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। स्पॉन्सर नियर स्ट्राइकर्स के आइकॉन प्लेयर कप्तान स्ट्राइक पर प्रदीप और नॉन स्ट्राइक एंड पर रोशन, और पेनवेल स्ट्राइकर्स का पहला गेंदबाज करने के लिए इस क्वालिफायर का पहली गेंदबाज लेकर आ रहे सुनील। दाएं हाथ का राइट आर्म राउंड द विकेट। पहली बार क्वालिफायर में गेंद जा रही है वहां पे प्रदीप ने अपने खाता खोला, चक्का, ये लगा सिक्सर। जबरदस्त चक्का के द्वारा कप्तान आइकॉन प्लेयर के बल्लेबाज से आया हुआ एक जबरदस्त चक्का। दूसरी बार सुनील पहली बॉल पे चक्का देगा, दूसरी बार क्या करेगा, फिर से मारने की उठाने की कोशिश, लेकिन डॉट बॉल। एक अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन अभी तक। 2 गेंद में 6 रन 2 बॉल्स। तीसरी बार सुनील प्रदीप के लिए, अंपायर के तरफ वाइड का इशारा, बढ़ता हुआ स्कोर 7। तीसरी बार सुनील प्रदीप के लिए, जबरदस्त प्लेयर है इस सीजन का, एक जबरदस्त प्लेयर। तीसरी बार और एक गेंद जा रहे लॉन्ग ऑन पे, दौड़कर 1 रन पूरा किया, दूसरा रन का कोशिश नहीं है, बढ़ता हुआ स्कोर 8। चौथी बार सुनील और पूरी तरह से बीट कर दिया, और अंपायर के तरफ वाइड का इशारा, बढ़ता हुआ स्कोर 9 बिना किसी नुकसान पे। There's a break. Official timeout. तीन गेंदों में अभी तक सुनील ने 9 रन दिया। क्वालिफायर मैच में 3 गेंद बॉलिंग किया, 9 रन दिया बिना किसी नुकसान में। प्रदीप ने पहला गेंद पे छक्का मार के अपना खाता खोला।
अगर ये मुकाबला ठीक टाइम 5 बजे से पहले खत्म होता, एक मैरिड और अनमैरिड ऐसा एक मुकाबला चलने वाला है। देखने का मैरिड वाले और अनमैरिड वालों का एक ताकत देखना पड़ेगा, आज तो देखना पड़ेगा। चौथी बार सुनील, सुनील रोशन के लिए 4th टाइम। लंबे गज के खिलाड़ी सुनील, चौथी बार, और अंपायर के द्वारा वाइड प्लस 1 रन का इशारा बढ़ता हुआ स्कोर 11 बिना किसी नुकसान पे। चौथी बार सुनील रोशन के लिए फिर से एक लॉलीपॉप डिलीवरी और स्क्वायर रीजन में खेल केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा, बढ़ता हुआ स्कोर 12 बिना किसी नुकसान पे। 5वीं बार सुनील रोशन के लिए और अंपायर की तरफ फिर से वाइड का इशारा, बढ़ता हुआ स्कोर 13 बिना किसी नुकसान पे। 5वीं बार सुनील रोशन के लिए और फिर से डॉट डिलीवरी, जबरदस्त कीपिंग का प्रदर्शन फेलिक्स के द्वारा। आखिरी बार सुनील 13 रन बिना किसी नुकसान पे, 13 ऑन द बोर्ड विदाउट लॉस। लास्ट टाइम और ये फिर से एक डॉट और ये बाकी 1 रन पूरा किया। पहला ओवर समाप्त होने के बाद नियर स्ट्राइकर्स ने बनाए 14 रन। एक जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन, लक्ष्य 31, लेकिन ये लक्ष्य तो ये लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा स्कोर बना दिया पहला ओवर में 14 रन मार के। अभी केवल 18 गेंदों में 17 रन की जरूरत है। कप्तान आकाश सोच में और अविनाश एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन किया था। यंग प्रिंस वरकाडी के सामने एक पहला हैट्रिक भी लिया था, इस सीजन का पहला हैट्रिक लिया था अविनाश ने। अविनाश पहली बार रोशन के लिए और फिर से और एक ओवर थ्रो 1+1 16 रन बिना किसी नुकसान पे। जरूरत नहीं था ये थ्रो, लेकिन थ्रो कर दिया। दूसरी बार अविनाश प्रदीप के लिए चक्का से अपना खाता खोला था। अविनाश और एक गेंद जा रहे हवा पे, लेकिन केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन अभी तक अविनाश के द्वारा, बढ़ता हुआ स्कोर 17। फिर से गेंद जा रहे हवा पे, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा, बढ़ता हुआ स्कोर 18 बिना किसी नुकसान पे। चौथी बार फिर से गेंद जा रही है हवा पे, हो सकता है कैच, फील्डर दौड़ के आ रहे लेकिन कोई फायदा नहीं, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा प्रदीप को। बढ़ता हुआ स्कोर 19 बिना किसी नुकसान पे। 5वीं बार अविनाश प्रदीप के लिए। अभी तक अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन अविनाश के द्वारा, गेंद जा रहे हवा पे और ये 6 रन, जबरदस्त छक्का प्रदीप के द्वारा, बढ़ता हुआ स्कोर 25। अभी चाहिए केवल 6 रन की जरूरत है। आखिरी बार अविनाश प्रदीप के लिए और अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा, बढ़ता हुआ स्कोर 26। आखिरी बार अविनाश बैट्समैन तो रेडी नहीं था, अंपायर का इशारा देखना पड़ा। अंपायर अंपायर डेड बॉल, डेड बॉल। और लास्ट आखिरी बार अविनाश प्रदीप के लिए, दूसरी ओवर की आखिरी गेंद, गेंद जा रही है वहां पे और ये लगा छक्का और ये मैच जीत लिया पेनवेल। निया स्ट्राइकर्स पहला टीम सीजन 5 का फाइनल मेंटर निया स्ट्राइकर्स अजय टीम में एक मैच भी अभी तक हारा नहीं है, सीधा फाइनल में पहुंच गया। जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन प्रदीप के द्वारा।
I call MS Ravi. Please come forward to a man of the match. Mr. Pradeep, please come to mic point. Pradeep, I call Mr. Pradeep to collect a man of the match. I request Mr. Ravi to hand over this man of the match to Mr. Pradeep. I Well request played, for the Pradeep. second match, Rising Star and PP Strikers. Both the team captains, please come to the mic point for the toss. Congratulations, Mr. Pradeep, for the man of the match. Mr. Pradeep scored 26 runs in just 12 balls with the 3 sixes with a strike rate of 216. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಣಿ ಚಿಂಗಮನ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೀಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ನ ದಾಂಡಿಗರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಜೆಯ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವರ್ಕಾಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟದ ಅದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ನ ಆಟಗಾರ ಅಂತ ಪ್ರೀತಮ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾವ್ ಅವರು ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಮೊನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಗೊಳಿಸಿದೆ ಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಮುನ್ನಾರವರ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನಿರ್ಗಮನ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಮುನ್ನಾರವರ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾವುದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ. ಜಾನ್ ರವರಿಂದ ಸ್ವೀಪ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದು ಅಂಕ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 2. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಒಂದು ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3. ಐದನೇ ಬಾರಿ
ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತ ಮುನ್ನ. ಪ್ರೀತಮ್ ಕಡೆಗೆ ಅಗಲ ಎಸೆತ +1, 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5. 5ನೇ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, 1 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನವಿಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಎಸೆತ, ಈ ಓವರ್ನ ಕೊನೆ ಎಸೆತ. ಮುನ್ನಾರವರಿಂದ ಕೊನೆ ಎಸೆತ. ಒಂದು ಅಂಕ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 7 ಓಟಗಳ ಪೂರ್ತೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಎಸೆತಗಳಾಗಿತ್ತು ಮುನ್ನಾರವರಿಂದ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಯಲು ಆಲ್ವಿನ್, ಯುವ ಆಟಗಾರ ಆಲ್ವಿನ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಘೋಷಣೆ. ಒಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಯಾರು ಆಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಭಾಂಗಣದ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಆಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೇ ಗಮನಿಸಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ಆಲ್ವಿನ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಂಡನೆ, ನೇರವಾಗಿ 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು 6 ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದೆ ಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. 4ನೇ ಬಾರಿ ಆಲ್ವಿನ್. ಉತ್ತಮವಾದ ದಂಡನೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಆಲ್ವಿನ್. ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳು. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಆಲ್ವಿನ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ, 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಜಾನ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಅಮೋಘವಾಗಿ ಬಂದರೆ, ಪ್ರೀತಮ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 1 ಸಿಕ್ಸರ್. ಉತ್ತಮ ಜಾನ್ ರವರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಲೆ. ಈ ಮುಖೇನ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 29 ಅಂಕಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 29. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಯಲು ಜಾನ್ಸನ್. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಜಾನ್ಸನ್, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಜಾನ್ಸನ್ ರವರು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರೀತಮ್ ರವರ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 35. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಜಾನ್ಸನ್. ಪ್ರೀತಮ್ ರವರ ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 36. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಜಾನ್ಸನ್. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ, ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಾನ್ಸನ್ ರವರ 3ನೇ ಎಸೆತ. ಇದೀಗ 4ನೇ ಎಸೆತ ಜಾನ್ಸನ್. 4ನೇ ಎಸೆತ ಜಾನ್ಸನ್ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಮುನ್ನಾರವರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 36 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಜಾನ್ಸನ್ ರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಜಾ, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಜಾರ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಐದನೇ ಬಾರಿ ಜಾನ್ಸನ್ ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಜಾನ್ಸನ್. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 37 ಅಂಕಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಜಾನ್ಸನ್. ಜಾನ್ ರವರು 1 ಅಂಕವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 38. 4ನೇ ಓವರಿನ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಯಾರೆಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದಿಗೆ ರೋಷನ್ ರವರು, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ರೋಷನ್ ರವರು, ಜಾನ್ ರವರ ದಂಡನೆ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆತಗಾರ ರೋಷನ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. 1 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 39. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ರೋಷನ್. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೋಷನ್ ರವರ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಎಸೆಯಲು ಇದೀಗ ರೋಷನ್ ರವರು ತೃತೀಯ ಬಾರಿ. ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 40 ಅಂಕಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ರೋಷನ್ ರವರು 4ನೇ ಎಸೆತ, ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತ. ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಹುದ್ದರಿಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಜಾನ್ ರವರು ನೇರವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 40 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರವರು ಜಾಗ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಗಲ ಎಸೆತ ಎಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಮಾನ. 1 ಓಟ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 41. 5ನೇ ಬಾರಿ ರೋಷನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಹತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಮಾತನಾಡದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. PP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಆಟಗಾರರೇ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್ ರವರು ಒಂದು ಹುದ್ದರಿಯ ಮೊತ್ತೆಯನ್ನು ಕಲೆಗೊಡಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 41. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ರೋಷನ್ ರವರ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಪ್ರಸನ್ನರವರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಸನ್ನರವರು. ಅಗಲ ಎಸೆತ, ದುಬಾರಿ ಎಸೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 42. ಮತ್ತೆ ರೋಷನ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ. 1 ಓಟ ಪೂರ್ತಿ. ಈ ಮುಖೇನ 43 ಓಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 44 ಓಟಗಳು. ರೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 44 ಓಟಗಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಗುರಿ. ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಯಾರು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ರಾಜು ಹೊಸಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಸುದರ್ಶನ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಜಾನ್ ರವರಿಂದ ಮುನ್ನಾ ಕಡೆಗೆ. ಮುನ್ನಾ ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸನ್ ಸೈಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಎಸೆತವನ್ನು ದಂಡಿಸಲು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾನ್ ರವರ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಜಾನ್ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರಿದ ಚೆಂಡು ಈ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹಿಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾನ್ಸನ್ ರವರು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ವಿಕ್ಟರ್ ರವರು, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ವಿಕ್ಟರ್ ಅವರು. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಜಾನ್ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾನ್ ರವರ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈಗ ಚೆಂಡು ಜಾನ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. 4ನೇ ಎಸೆತ ವಿಕ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ. 4ನೇ ಎಸೆತ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಕ್ಲರ್ ಮುಖೇನ 1 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು. ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 44. ಐದನೇ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಕ್ಟರ್ ಅವರು. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ವಿಕ್ಟರ್ ಅವರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳು. ನೇರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಕ್ಟರ್ ಅವರು ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ ರವರ 5ನೇ ಎಸೆತ. ಒಟ್ಟು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಜಾನ್ ರವರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಒಂಟಿ ಓಟ, ಅಗಲ ಎಸೆತ ಮತ್ತು 1+1 ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಜಾನ್ ರವರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಈ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಅವಶ್ಯ ಜಾನ್ ರವರು ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11 ಅಂಕಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 18ರ ಮುಂದೆ 33 ಓಟಗಳು. 18ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 33 ಓಟಗಳು. 18 ಎಸೆತ 33 ಓಟ. ಗೆಲುವು ಯಾವುದೇ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. 2ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಸರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರವರು, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಪಾವೂರ್ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮೆಲ್ವಿನ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನಾರವರು. ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಾವೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ನೇರವಾಗಿ 6ರ ಗಡಿ ದಾಡಿದ ಚೆಂಡು ಮೆಲ್ವಿನ್ ರವರ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು 6ರ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 17 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅಗಲ ಎಸೆತ, ದುಬಾರಿ ಎಸೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರವರಿಂದ. ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ. ನೇರವಾದ 6ರ ಗಡಿ ದಾಡಿದ ಚೆಂಡು. ಮೊನ್ನಾರವರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ಮೆಲ್ವಿನ್. ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ಎಸೆಯಲು ಮೆಲ್ವಿನ್ ರವರು ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟ ಪೂರ್ತೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ. 1 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ 5ನೇ ಎಸೆತ. ಕೊನೆ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರವರು 5ನೇ ಬಾರಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹಿಡಿತ ಆನರ್ ಪ್ರಸನ್ನರವರಿಂದ, ಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನ ಆನರ್ ಪ್ರಸನ್ನರವರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರವರಿಂದ. ಈ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರವರು.
ಉತ್ತಮವಾದ ದಂಡನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಜಾರ್ನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ 26 ಓಟಗಳು. ಹದಿನೆಂಟು ಓಟಗಳು, 12 ಎಸೆತ 18 ಓಟ, 12 ಎಸೆತ 18 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ರೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಯಲು ರಾಜೇಶ್ ಪಾವೂರ್ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ರಾಜೇಶ್ ರವರು ಇದೀಗ ವಿಕ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ರವರು. ಉತ್ತಮವಾದ ದಂಡನೆ, ಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 27 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ರವರು. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 1 ಓಟ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 28. 4ನೇ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ರವರು. 4ನೇ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್. ಒಂದು ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 29. ಕೊನೆ 2 ಎಸೆತಗಳು ಈ ಓವರ್ನ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿದೆ. ರಾಜೇಶ್ ರವರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಾ ಕಡೆಗೆ ದಾಳಿ. ಅಗಲ ಎಸೆತ +1, 2 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುಖೇನ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 31. 5ನೇ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್. 5ನೇ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ರವರ. ಮತ್ತೆ ಅಗಲ ಎಸೆತ, ದುಬಾರಿ ಎಸೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ರಾಜೇಶ್ ರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 32. ಉತ್ತಮವಾದ ದಂಡನೆ, ನೇರ 6ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಫಲತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುಖೇನ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 38. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ 6 ಓಟ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ದಂಡನೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುಖೇನ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 39 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದೆ. ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 5 ಓಟಗಳು. 6 ಎಸೆತ 5 ಓಟ. 6 ಎಸೆತ 5 ಓಟ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿತೇಶ್ ರವರು. ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಿತೇಶ್ ರವರಿಗೀಗ. ಪ್ರಿತೇಶ್ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮುಖೇನ 1 ಓಟ ಪೂರ್ತೀಕರಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 40 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 5ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 4 ಓಟಗಳು. 5 ಎಸೆತ 4 ಓಟ. ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಮುನ್ನಾರವರು. ಮತ್ತೆ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 41 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಎಸೆತ 3 ಓಟ. 4 ಎಸೆತ 3 ಓಟ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ದಂಡನೆ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಮುನ್ನಾರ್ ಅವರಿಂದ. ಅಗಲ ಎಸೆತ ಎಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಮಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲವಾಗಿದೆ. 3 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಓಟ. ದಂಡಿಸೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುನ್ನಾರ್ ಅವರು. ಈ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡ ವಿಜಯಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು PP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ಮುನ್ನಾರ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಾಡಿಯ ಫಿಲಿಪ್ ಸುನಿಲ್ ರವರು ಮುನ್ನಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಮೊಂತೇರೋ ತಚ್ಚಿರೆ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಮೊಂತೇರೋ ತಚ್ಚಿರೆ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ನೀಡಿದಂತಹ ಮುನ್ನಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಮೊಂತೇರೋ ತಚ್ಚಿರೆ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ತಚ್ಚಿರೆ ಅವರೇ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮುನ್ನ. We thank you our sponsors of VPL 2024. Winners cash prize sponsored by Rand Trading proprietor Ronnie D'Souza Pada. Runners cash prize sponsored by Roshan Muscat. Winners trophy sponsored by Ashwath D'Souza Kodlamaguru. Runners trophy sponsored by Doylan D'Souza Israel. Third trophy sponsored by Rajesh Montero Kuwait. Fourth trophy sponsored by Kiran Selvita Ketumbadi. Best bowler and umpire charges sponsored by Roshan Muscat. Cricket ball sponsored by Rajesh Montero Kuwait. Bat sponsored by Sandesh Josna Montero. Stumps and side net sponsored by Arun D'Souza and family Bandodi. Food lunch sponsored by Praveen Shetty Pilar Meginamane. Sound systems and generator sponsored by Angel Pro Sounds and Lights Vorkady. Pendles and chairs sponsored by Royal Events Shamiana and decorator Salettur. Best batsman man of the match final man of the series sponsored by Santosh D'Souza Borkala. Man of the match for all league and semi matches sponsored by Akash Anisha Montero. Mineral water sponsored by Philip Sunil D'Souza. Live streaming with score sponsored by Wings Media Vorkady. We also sincere Rising and Star also- on the toss at to decide. Second qualifier is tournament का VPL सीजन 5th का सेकंड क्वालिफायर मैच पेनवेल स्ट्राइकर्स और राइजिंग स्टार के बीच राइजिंग स्टार ने टॉस जीतकर our sincere thanks to HM Pushpavati who has facilitated with this ground for the VPL 2024. Also our sincere thanks to Ivan D'Souza Dharmanagar. Our well-wishers of VPL 2024, Anil D'Souza Nallengi, Dubai, Biju Bliss Kedumbadi, Raidan D'Souza Nadiabail, Jospi D'Souza Borkala, Lawrence D'Souza and family Mandrabail, Maxim Montero and family Tachire Badau, AJ Ceilings Works, Mangalore, Jocelyn D'Souza Nallengi, Melissa D'Souza Pada, Stephen Montero Timmangur, Calvin and family Pajwa, Avinash
Alvin Rajesh Kodlamaguru, Joe Prashant family, Vorkady, Johnson Montero, Udanabettu, Dubai, Echo Mobiles, Majirpalla, proprietor Salam. We also thankful to our umpires Sudarshan and Raju Osangadi. राइजिंग स्टार ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय किया. थैंक्स टू वर्काडी, फ्रेंड्स वर्काडी का प्रेसिडेंट गॉडविन लोबो लीडिंग फ्रॉम फ्रंट. एक ग्राउंड क्लीन करने का एक अपने हाथ में लिए जिम्मेदारी अपने हाथ में लिए हुए. थैंक्स टू गॉडविन लोबो लीडिंग फ्रॉम फ्रंट. प्रेसिडेंट लीडिंग फ्रॉम फ्रंट. थैंक्स टू प्रेसिडेंट. VPL सीजन सेकंड क्वालिफायर मैच पेनवेल स्ट्राइकर्स और राइजिंग स्टार के बीच. राइजिंग स्टार ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया हुआ है. जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ये मैच खत्म करने का कोशिश करना है. इसके बाद फाइनल के बाद और एक जबरदस्त एक मुकाबला होने वाला मैरिड और अनमैरिड लौंडों के बीच. एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है. बेस्ट ऑफ 3 मैच मैरिड और अनमैरिड के बीच. बेस्ट ऑफ 3 मैच. प्लीज पिच्चर में हाल मल पचावे. I request both team players, please get ready. Penwell Strikers and Rising Stars. Rising Stars, I request Rising Stars to set up their fielding. Rising Star captain, it's time up. I request Rising Star captain, please, to set up your fielding. इस टूर्नामेंट का दूसरा क्वालिफायर मैच पेनवेल स्ट्राइकर्स और राइजिंग स्टार्स के बीच. राइजिंग स्टार ने टॉस जीत के गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है. एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है. आखिरी पड़ाव, कौन जाएगा फाइनल में, कौन खेलेगा नियर स्ट्राइकर के साथ, पेनवेल स्ट्राइकर्स या राइजिंग स्टार्स. राइजिंग स्टार का बॉलिंग करने के लिए पहला ओवर डालने के लिए राइट आर्म दायां हाथ के बॉलर मुन्ना, एक अनुभवी खिलाड़ी और एक जबरदस्त सुपरस्टार वोरकाडी का सुपरस्टार आकाश के सामने पहली गेंद राइजिंग सुपरस्टार के वीपीएल सीजन का दूसरा क्वालिफायर.
दूसरा क्वालिफायर, पहला गेंद मुन्ना आकाश के लिए, और एक जबरदस्त गेंदबाज का प्रदर्शन, डिफेंसिव शॉट आकाश के बल्ले के द्वारा, कोई रन नहीं है। दूसरी बार मुन्ना, एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है मुन्ना और आकाश के बीच में। मुन्ना दूसरी बार आकाश के लिए, राइट आर्म राउंड द विकेट, दोनों आइकॉन प्लेयर्स हैं, और एक गेंद जा रही है हवा पे, ये लगा पहला छक्का आकाश के बल्ले के द्वारा, एक जबरदस्त छक्का। आकाश ने दूसरी गेंद पर अपना खाता खोला, स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान पे। मुन्ना ने एक फुल टॉस गेंद दिया, लेकिन आकाश तो समय के साथ बल्लेबाजी करने वाला है खिलाड़ी, एक जबरदस्त छक्का आकाश। तीसरी बार मुन्ना आकाश के लिए, फिर से उड़ा के मारने की कोशिश, लेकिन ये गेंद केवल 1 रन पे संतुष्ट, 7 रन बिना किसी नुकसान पे। चौथी बार मुन्ना आकाश के लिए, एक जबरदस्त मुकाबला, दूसरा क्वालिफायर इस टूर्नामेंट, विपल 5 का दूसरा क्वालिफायर, और जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन, कोई रन नहीं है, अच्छी कीपिंग का प्रदर्शन विक्टर के द्वारा। पांचवी बार मुन्ना आकाश के लिए, राइट आर्म राउंड द विकेट, और ये फिर से उड़ाएगा मध्य गेंद, केवल 1 रन पे संतुष्ट, बढ़ता हुआ स्कोर 8 बिना किसी नुकसान पे। और आखिरी बॉल, आखिरी गेंद मुन्ना, राइट आर्म राउंड द विकेट आकाश के लिए। आकाश पूरा जोश में है, मुन्ना भी, उसका भी जोश कम नहीं है, और फिर से उड़ा के मारने की कोशिश, केवल 1 रन पे संतुष्ट। पहला ओवर समाप्त होने के बाद पेनल स्ट्राइकर्स 9 रन बिना किसी नुकसान पे। After losing the toss, Penwell Strikers, they made 9 on the board after completes very fast over. Man in form, Mr. Akash, he already hit one huge 6. It deep long on region. Now second over, Mr. Alvin to bowl the new speller to the right-handed Prem. Here comes the bowler. Alvin to Prem. First piece of bowling there. Sharply into the offside region. The batsman tried to play to the defensive stroke, but unfortunately got the single in the form of a leg by. So that's being score is on 10 on the board after completion. Very fast ball of the second over. Second time, right arm over the wicket, so round the wicket to the right-handed Prema. Here comes the bowler. So good piece of bowling. They try the big one. Completely beaten. That's a dot ball. The crucial dot ball here. Score still at 10 on the board. This is a do-or-die match because the losing side, they will out of the tournament. Here comes the ball. There's a good piece of bowling there. And equal with the batsman there. Good piece of fielding at that region. Deep long off, long on region. The batsman crossed by a single easily. One more added to the total. That's being scored is 11 on the board of completion of 3 balls. Here comes the ball to fourth time. Alvin to Akash. Dangerous looking Akash is on strike now. Once again. It's a slow rolling one. Chance for a catch. That's a massive wicket if they can taken. Yes, he does. Dangerous looking. Akash is now also walk back to the pavilion. Big blow for the Penwell Strikers. The man in form. Akash is out now. Score still at just 11 on the board. Now new man in Mr. Joyson. He 2 times he got out in the form of 8 wicket. Here comes Alvin to Joyson. That's a good piece of bowling, completely beaten. That's a dot ball. What a over this has been. Just considered 2 runs and picks up 1 wicket of Akash last ball. Again, a score still at 11 on the board. Alvin to Joyson. This what's a rolling one, cracking delivery straight on the ground. Batsman hit it and nicely fielded by the fielder there. Batsman crossed 1 more run. That's being score is a 12 on the board after completion number 2 overs. जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन ऑलविन के द्वारा, एक जबरदस्त विकेट लिया हुआ आकाश का। पहला ओवर में जो रन दिया, दूसरे ओवर में जबरदस्त कमबैक ऑलविन के द्वारा, बढ़ता हुआ स्कोर 12। एक पहला ओवर में एक
महंगा साबित हुआ था, लेकिन दूसरा ओवर में ऑलविन ने जबरदस्त कमबैक, केवल 10 रन दिया, 2 रन दिया, 12 रन बिना किसी एक विकेट के नुकसान पे। तीसरी बार जॉयसन के लिए, दोनों एक ही जगह के खिलाड़ी है, दोनों आपस में खेल चुके हैं, दोनों अपना वीकनेस, दोनों अपना स्ट्रेंथ जानते हुए जॉनसन आजू बाजू वाले खिलाड़ी। जॉनसन पहली बार और एक गेंद उठा के मारने की कोशिश, केवल 1 रन पे संतुष्ट, 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरी बार जॉयसन के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट और उठा के मारने की कोशिश, क्लीन बॉल कर दिया। एक जबरदस्त बॉलिंग प्रदर्शन जॉनसन के द्वारा, दूसरा विकेट का पतन पेनवल स्ट्राइकर्स का। जैसे आकाश का विकेट पतन हुआ उसके बाद रनों की कोई गुंजाइश नहीं, गिरता हुआ रन रेट, गिरते हुए विकेट्स, 2 रन, केवल 12 रन पे 13 रन पे 2 विकेट नुकसान। जॉयसन का जगह भरने के लिए आ रहे फेलिक्स, एक दाएं हाथ का खिलाड़ी है, एक अच्छा खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है। जॉनसन दाएं हाथ के खिलाड़ी फेलिक्स के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट फेलिक्स के लिए, और एक डिफेंसिव शॉट, रन आउट का चांस था लेकिन मिसफील्ड, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। जॉयसन चौथी बार 14, 2 विकेट के नुकसान पर। जॉयसन चौथी बार प्रेम के लिए। प्रेम एक जबरदस्त खिलाड़ी है, एक नौजवान नया खिलाड़ी है प्रेम, और एक उठा के मारने की कोशिश लेकिन कोई रन नहीं है, डॉट बॉल है। स्कोर 14, 2 विकेट के नुकसान पर। 5वीं बार जॉनसन प्रेम के लिए, 5वीं बार फिर से उड़ा के मारने की कोशिश, कोई रन नहीं, फिर से एक डॉट बॉल, आखिरी गेंद लेकर आ रहा है जॉनसन प्रेम के लिए। रन अभी सिर्फ 14 रन पे टिका हुआ है, आखिरी गेंद और फिर से उड़ा के मारने की कोशिश, कोई रन और 1 रन भाग लिया। 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर समाप्त होने के बाद 15 रन, 15 on the board of loss of 2 wickets. After completion of a 3-over score is on 15 on the board. After winning the toss, Rising Star, they decided to field first. Still now they are at top of the side now. Looking dangerous, just conceded 15 from the 3rd over. Roshan to bowl the final over of this first innings. Rising from the Rising Star, Roshan to Prem. Here comes the ball. Pass ball and chance for a catch. No, but the ball hits the stumps and off stump is uprooted. For another wicket fall score still at 15 on the board. 15 for the loss of 3 wickets. The wickets are falling at regular intervals there. After the wicket of Akash, the score rate definitely reduced here. After completion of first over, they made 9 on the board. After the first over, the 2 overs just conceded 6 runs and took the 3 all-important wicket. Here comes the bowler. Roshan to Sunil, and he's just trying to play the square leg region. Unfortunately, he didn't fix quite comfortably. Ball got the leg in that way, and crossing will declare one more run at the former leg by. Here comes the ball, next ball. Once again, this time, what a shot! At what a time it came from the blade of Sunil. Now score is jumping on to 22 on the board. This is the 4-6 of the blade of Sunil. Fourth time, Roshan to Sunil. Now score is on 22 on the board.
Roshan to Sunil. This time, what is on again? Once again, I think second six of the over. Yes, he does. That's massive strike in the hands of Mr. Sunil. Now score is jumping on to 28 on the board. Now his match is on for the both side. Now match is equally poised. Two more left. They are in comfortable position now. They made competitive total here. 28 on the board after completion of 4 balls. 2 more balls left. Can they get 30 plus score here? Match on. Roshan to Sunil. No ball. Once again. 6. No. Six is the call by the umpire. Six is the call. No ball plus 7 runs. What an over this has been for the Penwell strikers. Hat-trick of 6 is hit by the batsman there. No ball call. That's a free hit chance. Now score is on 35 on the board. When this over started, they are in 15 for the loss of 3 wickets. Now here comes the ball. Next ball. A good piece of ball. The wicket falls here. No ball. I think there is a chance for run there. Wicket falls here. One more runs added in the total. That's being score is a 36 on the board. Last ball from the last ball from the final over. Last ball. Roshan to Sunil. This time good piece of bowling there and nicely played. And after completion of 4 overs, score is 37 is on the board. 38 is the target in front of Rising Star. What an over this has been. 2 runs conceded in just 6 balls. Massive over. After completion of 3 overs, they made just 15 on the board. The last over, they got 22 runs in the final over. That means score is 37. 38 is the target. एक जबरदस्त बल्लेबाजी सुनील के द्वारा आउट ऑफ बॉक्स में आकर एक 3 छक्का मार के पूरा गेम को पलट दिया. ये मैच कुछ भी हो सकता है. जैसे आकाश का विकेट गिरा था, स्कोर भी गिरता हुआ जा रहा था, लेकिन आखिरी ओवर में कमाल का बैटिंग सुनील के बल्ले से 3 छक्का मार के पूरा मैच को पलट दिया. पहला 2 गेंदों में कोई रन नहीं आया था, लेकिन आखिरी 4 गेंदों में 20 रन लूट के उसने राइजिंग स्टार को एक जबरदस्त टारगेट दिया हुआ. 38 रन का लक्ष्य. एक जबरदस्त मुकाबला भी देखने को मिलेगा. ये दूसरा क्वालिफायर मैच है जिसमें जीतेगा सीधा फाइनल में जाएगा. ऐसा लग रहा था कि पेनवेल स्ट्राइकर्स 20 रन 25 रन बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, ऐसा एक सिचुएशन था. लेकिन सुनील एक आउट ऑफ बॉक्स प्लेयर आया और गेंदबाज को ऐसा उठा के मार दिया. 3 छक्का मार के पूरा मैच का रूप ही बदल दिया. जबरदस्त. वेल प्लेड सुनील. मैच ऐसा लग रहा था कि राइजिंग स्टार ये मैच बहुत आसान तरीके से जीतेगा, लेकिन पेनवेल स्ट्राइकर्स कोई कम नहीं है और एक ज़बरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन.
सुनील के द्वारा सोच रहे थे कि केवल आकाश का विकेट जाएगा तो मैच खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन पिछले मैच में प्रेम, इस मैच में सुनील, एक पूरा भरा हुआ खिलाड़ियों का, एक जवान खिलाड़ियों का एक जबरदस्त टीम, पेनवेल स्ट्राइकर्स, एक जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन सुनील के द्वारा। क्या राइजिंग स्टार ये स्कोर चेस करेगा या पेनवेल स्ट्राइकर्स एक स्कोर को डिपेंड करेगा? एक जबरदस्त मुकाबला, क्वालिफायर का ये दूसरा मैच है, जीतेगा सीधा फाइनल में जाएगा, नियर स्ट्राइकर्स के साथ ट्रॉफी के लिए मैच खेलेंगे। जबरदस्त बल्लेबाजी अभी तक पेनवेल स्ट्राइकर्स के द्वारा, कप्तान आकाश कुश, अपना जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन सुनील के द्वारा, कॉन्फिडेंट कैप्टन आकाश। अब पहली बार इस क्वालिफायर का, दूसरी क्वालिफायर का, इस क्वालिफायर का, सीजन 5 का दूसरे क्वालिफायर का पहला गेंद, सेकंड इनिंग्स का दूसरी गेंदबाज लेकर सुनील, एक जबरदस्त बल्लेबाजी के बाद भरा हुआ आत्मविश्वास से पहली गेंद लेकर आ रहे हैं। सामने है मुन्ना, पहली बार सुनील भरा हुआ आत्मविश्वास से, और ये वाइड और 1 रन, और राइजिंग स्टार ने अपना खाता खोला 2 रन बिना किसी नुकसान पे। सुनील पहली बार मुन्ना के लिए राइट आर्म ओ द विकेट, और फिर से मारने की कोशिश, ये डॉट बॉल, एक गेंद समाप्त होने के बाद 2 रन बिना किसी नुकसान। दूसरी बार सुनील मुन्ना के लिए, और एक गेंद जा रहा है पे, और एक जबरदस्त चक्का मुन्ना का बल्ले के द्वारा, एक जबरदस्त बल्लेबाज, एक अनुभवी खिलाड़ी मुन्ना। मुन्ना के लिए जैसे बॉल मिलेगा छोड़ने वाला खिलाड़ी है, जबरदस्त शॉट। तीसरी बार सुनील मुन्ना के लिए राइट आर्म, जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन, जबरदस्त बॉलिंग, एक रोलिंग डिलीवरी, कोई रन नहीं है। चौथी बार सुनील मुन्ना के लिए, एक जबरदस्त बैटिंग के बाद फिर से अभी अपना बॉलिंग का निजात। चौथी बार और एक जबरदस्त, फिर से एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन, और एक डॉट बॉल, जबरदस्त प्रदर्शन सुनील के द्वारा। 5th टाइम, 5वीं बार सुनील मुन्ना के लिए रोलिंग, और फिर से गेंद जा रही है पे, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। बढ़ता हुआ स्कोर 9 बिना किसी नुकसान में। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल, लास्ट टाइम, सुनील टू मुन्ना, राइट आर्म ओ द विकेट, जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन फिर से एक बार, और एक जबरदस्त फील्डिंग अविनाश के द्वारा। पहला ओवर समाप्त होने के बाद राइजिंग स्टार ने बनाए 10 रन बिना किसी नुकसान पे। After completion of first over, score is on 10 on the board. 38 is a target now. Score is on 10 on the board now. Still 28 more runs required out of 18 balls. 9.5 for average. Now they required 9.25. Here comes the ball Akash to bowl the second over to Munna. The pass for good piece of bowling there. Equally well played by the batsman into the down to the long on region. Bats for cross pressing. Now single declared. One more unside in the form of single declared. Score is on 11 on the board after completion of first ball of this second over. Here comes Akash to Munna. This time once again it has chance for a catch. No, one bounce and into the fielder's hand. Bats for cross pressing easily. One more unside in the total. Now score is a 12 on the board after completion of 2 balls. Akash, third time. To Johnson. Johnson joins the party with Munna. He is fixed the ball into the deep long on region for a maximum. That's being score is on 18 on the board. After completion of 3 balls. Once again Akash, 4th time to Johnson. Once again 2 in 2. Now score is jumping on to 24 on the board. Slowly and steadily, Penwell strikers, they're losing the grip with the match. Here comes the bowler, Akash to Johnson. He tried this time, just single declared. One more on Saturday throw. Now score is on 25 on the board after completion of 5 balls. Last ball from the
Second over, still 13 more runs required, 13 balls. Here comes just for a catch. No, just wide of the fielder there. That ricochet into the single declared region. After completion of 2 overs, score is 26 on the board. Just 12 required out of 12 balls. This is the equation, a simple equation. 12 to go, 12 runs to get. No need of rush because Munna, he knew exactly what to do for the upcoming 2 overs. 26 on the board. 12 गेंदों पे 12 रन चाहिए. इतना बड़ा लक्ष्य नहीं मुन्ना के सामने. अविनाश पहली बार फिर से गेंद जा रहे हो पे ये लगा छक्का और चाहिए 11 गेंदों में 6 रन. एक जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन मुन्ना के बल्ले का. इसके पहले ओवर में जॉनसन ने तो आकाश की गेंदबाजी में तोड़ फोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था. अब चाहिए दूसरी बार, सेकंड टाइम. अविनाश फिर से गेंद जा रहे हो पे और 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा. केवल चाहिए 5 रन. 10 गेंद सामने है, 5 रन चाहिए. जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन मुन्ना के द्वारा. पिछले ओवर में जॉनसन ने तो तोड़ फोड़ कर दिया था. तीसरी बार अविनाश मुन्ना के लिए और ये फिर से गेंद आ रही है. मैच खत्म कर दिया. जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन राइजिंग स्टार मुन्ना के द्वारा और सीधा फाइनल में. ये क्वालिफायर, दूसरा क्वालिफायर राइजिंग स्टार ने बहुत आसान तरीके से जीत के फाइनल में प्रवेश किया और सामना मुकाबला करेगा नियर स्ट्राइकर्स को. जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन. और इस मैच का सेकंड क्वालिफायर का ये क्रूशियल मैच का मैन ऑफ द मैच है मिस्टर जॉनसन. जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन, जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन. दूसरे ओवर में जो मैच पलट गया था आकाश के गेंद पे 2 छक्का जड़ के पूरा मैच को पलट दिया था. Ajay, please come forward to hand over this man of the match to Mr. Johnson. Mr. Johnson, a rising star. Please come forward to collect your man of the match. I request Mr. Ajay to hand over this man of the match to Mr. Johnson. Well played, Mr. Johnson. Well played. Congratulations. और इस मैच का केवल एक ही पड़ाव बाकी है. Rising Stars and Neo Strikers. VPL सीजन 5 का फाइनल मुकाबला. Well played, Penwell Strikers. Congratulations, Rising Stars. They move to finals. Well played. They deserved it. Well played. And next match. And the last match between Neo Strikers and Rising Stars. I request the captains of Neo Strikers and Rising Star captain, please report the mic point to this tossing ceremony for the final match of this VPL season 5. I call upon the captains of Rising Star and Neo Strikers.
The news from the center. The final match between Nia Strikers and Rising Star. After winning the toss, Nia Striker, they decided to field first. Welcome to VPL Season 5 final match, आखिरी मुकाबला नियर स्ट्राइकर्स और राइजिंग स्ट्राइकर्स के बीच में जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। नियर स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाज करने का निर्णय लिया हुआ है। जबरदस्त गेंदबाज अभी तक नियर स्ट्राइकर्स ने किया हुआ है और राइजिंग स्टार ने एक
जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन मुन्ना और जॉनसन के द्वारा। एक जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन के बाद फाइनल में पहुंच गए। अरे आखिरी मैच यूपीएल सीजन 5 का फाइनल मैच, दोनों अंपायर्स क्रीज पर मौजूद। राइजिंग स्टार का बल्लेबाज सिर्फ स्ट्राइक पे आने के लिए बाकी है। आखिरी मैच वीपीएल सीजन 5 का ये आखिरी मुकाबला राइजिंग स्टार और नियर स्ट्राइकर्स के बीच में सहवारदा ट्रॉफी का चैंपियन राइजिंग स्ट्राइकर्स वीपीएल सीजन का 5 का फाइनलिस्ट मुकाबला नियर स्ट्राइकर्स के सामने। ओनर एसो तो खुश रहेंगे, दूसरा फाइनल इस ग्राउंड में सवारदा का चैंपियन बनने के बाद दूसरी बार वीपीएल सीजन 5 का फाइनल में अपना टीम पहुंचने के बाद कप मालिक एस तो खुश, बहुत खुश रहेगा। I request the members of Friends Vorkady, please help us pick the balls as soon as possible. All the members of Friends Vorkady. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಪೆಜ್ಜೆರ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿದ ವಿನಂತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಗ್ಲು। प्रेसिडेंट लीड कर रहे हैं, थैंक यू प्रेसिडेंट फॉर योर सपोर्ट। पहली बार फाइनल का पहला मुकाबला, पहली बार प्रदीप जॉनसन के लिए राउंड द विकेट, गेंद जा रही है पे, पहले गेंद उठा के मार दिया, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा प्रदीप। दूसरी बार जॉनसन के लिए, जॉनसन ने पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच है, एक जबरदस्त बैट्समैन। दोनों जबरदस्त टीम है, दोनों जबरदस्त गेंदबाज बल्लेबाज। प्रदीप दूसरी बार राइट आर्म राउंड द विकेट जॉनसन के लिए, और फिर से उड़ा के मारने की कोशिश, लेकिन कोई रन आउट। जबरदस्त फील्डिंग रनसन के द्वारा, एक खतरनाक खिलाड़ी बिना किसी रन बना के रन आउट होकर पेविलियन जा रहे जॉनसन। पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच, कोई भी एक अपना खाता तक नहीं खोला, 1 रन बनाकर पेविलियन जा रहा है। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक जबरदस्त फील्डिंग रनसन के द्वारा। जॉनसन का जगह बनने के लिए विक्टर, एक जाने माने अनुभवी खिलाड़ी। तीसरी बार प्रदीप राइट आर्म राउंड द विकेट विक्टर के लिए, एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन प्रदीप के द्वारा इस टूर्नामेंट में। एक ऑलराउंडर, एक आइकॉन प्लेयर और एक जबरदस्त फील्डिंग, और एक बार जबरदस्त फील्डिंग नियर स्ट्राइकर्स की। नियर स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी तो जबरदस्त, इस ग्राउंड में तो जबरदस्त फील्डिंग, बैटिंग, एक ऑलराउंडर का प्रदर्शन। चौथी बार और ये लॉलीपॉप गेंद और उठे मारने की कोशिश, लेकिन ये डॉट बॉल, नसीब भी नियर स्ट्राइकर के साथ है। ये जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन। 5वीं बार प्रदीप विकेट के लिए, एक लॉलीपॉप गेंद देने के बाद फिर से प्रदीप 5वीं बार फाइनल के लिए, और केवल 1 रन पे संतुष्ट होना। आखिरी बार प्रदीप विकेट के लिए, लास्ट बॉल, आखिरी बार प्रदीप, एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन प्रदीप के द्वारा इस फाइनल के लिए। और अगेन
हवा में, लेकिन केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। पहला ओवर समाप्त होने के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 3-1 विकेट के नुकसान पर। After losing the toss, Rising Star, they put into bat first. They made 3 on the board. 3 on the board for the completion of first over for the loss of 1 wicket. Unfortunately, man out Johnson, unfortunate man run out at strikers, and here comes Nelson to bowl the second over. In the air, one into the fielder's hand at short mid-on region. A batsman cross by a single. That's being scored is 4 on the board for completion of the very first ball of the second over. Here comes Nelson second time to Victor. It's a good shot there. All along the ground into the offside region. One more added in the total. Now score is on 5 on the board of a completion of 2 balls. Third time Nelson. Right arm round the wicket to the right-handed Munna. That's a pitching one. He's looking for that ball and he's dispatched into the deep long off region for a massive 6. The swing score is on 11 on the board. Once again Nelson to Munna here. Once again full toss this time. Just for a single. Now score is on 12 on the board after completion of 4 balls. 5th time from the second over. Nelson to Munna. Right arm round the wicket to the right-handed Munna. This time in the air again. I think second 6 in this over. It came from the blade of Mr. Munna. He's on fire now. Last ball to go. Score is on 18 on the board. Nelson, last time from the second over. Nelson to Munna. Can he go for the big again? Yes, he does. 3-6 in this over. Score is jumping on to 24 on the board of a completion of 2 overs. जबरदस्त बल्लेबाजी मुन्ना का बल्ले के द्वारा। पहला ओवर समाप्त होने के बाद केवल 3 रन जॉनसन का विकेट के नुकसान पर, लेकिन दूसरे ओवर में तो मुन्ना ने कमाल का बैटिंग, 3 छक्का। नेल्सन एक टूर्नामेंट का एक जबरदस्त बॉलर था, उसके ओवर में 3 छक्का जड़कर अभी स्कोर 24 1 विकेट के नुकसान पर। रोशन लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट विकेट के लिए और एक डिफेंसिव शॉट, कोई रन नहीं है, डॉट बॉल। फिर पूरा जिम्मेदारी मुन्ना ने अपने कंधों पे लिया हुआ है अभी तक और एक सजेशन दिया विक्टर को। दूसरी बार रोशन विकेट के लिए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पिच से उड़ा के मारने की कोशिश, लेकिन पिच से डॉट बॉल। एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन रोशन के द्वारा। तीसरी बार रोशन विकेट के लिए और एक लेफ्ट आर्म बॉलर से और एक जबरदस्त फील्डिंग, फिर से एक जबरदस्त थ्रो रेंसन के द्वारा। जबरदस्त फील्डिंग इस फाइनल में। चौथी बार रोशन विकेट के लिए राइट आर्म रोलिंग बॉल, गेंद जा रहे लॉन्ग ऑन रीजन पे, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। बढ़ता हुआ स्कोर 25 1 विकेट के नुकसान पर। 5th टाइम रोशन, एक जबरदस्त बॉलिंग प्रदर्शन। पिछले ओवर में तो 20 रन दिया था, 20 और ये वाइड +1। बढ़ता हुआ स्कोर 27 1 विकेट के नुकसान पर। 5वीं बार 5th टाइम रोशन टू विक्टर और ये फिर से अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा। 28 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। 5वीं बार रोशन, अभी तक जबरदस्त बॉलिंग प्रदर्शन के बाद और 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा विक्टर को। आखिरी गेंद बाकी है, तीसरी ओवर की आखिरी गेंद। बढ़ता हुआ स्कोर 29 और एक गेंद जा रहे हवा पे, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। 3 ओवर समाप्त होने के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 30। After completion of a 3 over, score is on 30 on the board. This is the final over of this first innings. Loyan to bowl the last over. Young talented bowler. Definitely is a
one of the emerging player. Here comes Loyan to Munna. First ball hit hard, straight to the fielders, and they didn't run because Munna has to play the final over, full final over for his team. Here comes Loyan again, second time to Munna. This time just push the ball, and what a shot that was. But good piece of fielding at that revision. Basso cross for a single easily. Finally, victory is got out in the form of run out. Now score is on 31 on the board of a completion for 2 balls. Here comes Loyan to Munna. This time good piece of bowling there. Wicket falls. Here one more wicket falls. Munna is also walked back to the pavilion. Now score just 31 on the board. What a comeback by the bowlers. After they score 24 of the second over. 3 more left. Now they just scored 31. Just 5 runs conceded out of 9 balls. Good comeback by the bowling side. The new man, Mr. Morris. Roshan Morris is on strike now. Here comes the bowler. Loyan to Morris. This time a good visa batting there. It hard. Pass for cross for a single, and they're satisfied with their single. One more run added in the total. Now score is on 32 on the board. Last 2 balls left. Alvin is on strike now. Loyan to Alvin. This time, what a shot that was! What a time it came from the blade of Alvin. Joe score is jumping on to 38 on the board. Just came for the bat and hit the deep long on region for a 6. Now score is jumping on to 38 on the board. Last ball of the first innings. Loyan to Alvin now. This is over the shoulder right. Wide call by the umpire. One more extra added in the total. Now score is on 39 on the board. Last ball from the first over. First innings. This time once again hit hard. Again single declared. After completion of first innings, score is 40 on the board. 41 is the victory target in front of Neo Strikers. पहला ओवर के एक झटके के बाद राइजिंग स्टार ने एक जबरदस्त कमबैक किया हुआ है। 4 ओवर समाप्त होने के बाद 40 रन का टारगेट दिया नियर स्ट्राइकर्स को। एक जबरदस्त कमबैक। जॉनसन तो अच्छा प्लेयर था, रन आउट हुआ था पहला ओवर में केवल 3 रन पे। 41 इज द टारगेट। एक जबरदस्त कमबैक राइजिंग स्ट्राइकर्स के द्वारा। सेम रन जो सवारदा में राइजिंग स्टार ने फाइनल में बनाया हुआ था, सेम स्कोर आज वीपीएल सीजन 5 में भी राइजिंग स्टार ने यही स्कोर बनाया। ऐसा ही एक मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। क्या नियर स्ट्राइकर्स ये रन को चेस कर पाएगा या राइजिंग स्टार वीपीएल सीजन 5 का चैंपियन बनेगा? एक जबरदस्त बल्लेबाजी मुन्ना के द्वारा और आखिरी 2 गेंदों में ऑलविन के द्वारा जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन। 41 on the board. 41 is required in 4 overs. I request a near strikers batsman. Near strikers. I request both the openers of near strikers, please come to the crease as soon as possible. Lack of time here. जबरदस्त फाइनल अभी तक देखने को मिला है। 4 ओवर में 40 रन बनाया राइजिंग स्टार ने। 41 टारगेट नियर स्ट्राइकर्स को। अनुभवी गेंदबाज मुन्ना, एक जबरदस्त स्टार प्लेयर प्रदीप के लिए, छोटे गज के खिलाड़ी
दिखने में तो छोटा है लेकिन मुन्ना एक अनुभवी गेंदबाज, दाएं हाथ की जबरदस्त बॉलर, इस टूर्नामेंट में जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन अभी तक दिया। फाइनल में ट्रॉफी का मैच है। प्रदीप ने उठा के गेंद को लॉन्ग ऑन रीजन पे खेल दिया, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। नियर साइकस ने अपना खाता खोला, 1 रन प्रदीप के द्वारा बिना किसी नुकसान पे। दूसरी बार मुन्ना प्रदीप को, एक उभरता हुआ खिलाड़ी प्रदीप फिर से उठा के मारने की कोशिश, गेंद जा रहे हैं फील्डर के हाथ में और रन आउट होने का चांस, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं, 1 रन की गुंजाइश। बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान पे। तीसरी बार मुन्ना रोशन के लिए फिर से उठा के मारने की कोशिश, गेंद जा रहे फिर से लॉन्ग ऑन रीजन पे, केवल 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। बढ़ता हुआ स्कोर 3 बिना किसी नुकसान पे। चौथी बार मुन्ना लगातार कोशिश में, फाइनल मुकाबला कुछ भी हो सकता है। चौथी बार और एक गेंद फिर से उड़ा के मार दिया, गेंद फिर से जा रहे लॉन्ग ऑफ रीजन पे, 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। बढ़ता हुआ स्कोर 4 बिना किसी नुकसान पे। पांचवी बात मुन्ना प्रदीप के लिए, अभी तक जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है प्रदीप ने। फिर से उड़ा के मारने की कोशिश, फिर से 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। बढ़ता हुआ स्कोर 5 बिना किसी नुकसान में। आखिरी बार मुन्ना फाइनल मैच का आखिरी गेंद लेकर, अपना ओवर का आखिरी गेंद लेकर आ रहा है मुन्ना प्रदीप के लिए। अभी तक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन, केवल 5 रन दिया। इस ग्राउंड में तो 5 रन देना एक अच्छा इकोनॉमी मानेगा। और फिर से 6 गेंद, रन आउट होने का कोई गुंजाइश नहीं। 6 रन, पहला ओवर समाप्त होने के बाद नियर स्ट्राइकर्स 6 रन बिना किसी नुकसान पे। एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन मुन्ना का गेंदबाज के द्वारा। After completing very fast over, they made 6 on the board. The victory target is in front of Nia Strikers 41. After completing very fast over score, just 6 on the board. Now 35 more runs required out of 18 balls. So this is the equation here. 12 runs per over, exact to say. Here comes the bowler. Alvin to Pradeep. There's a good piece of bowling there, just in the air, just wide of the fielder there. Batsman cross. Played to the covers region for a single. 1 more and added in the total. That's being scored is a 7 on the board. They scored all singles in the all balls here. Here comes the bowler second time to the right-handed Pradeep. There's a pitching one too far from the off-stick. Umpire call for wide, extras added in the total. Now score is on 8 on the board of a completely fast ball. Second time Alvin to Pradeep. It's a good piece of bowling. They retired straight to the fielder's hand and a good piece of fielding that division. But batsman crossing easily. 1 more unadded in the total. Now score is on 9 on the board of a completion of 2 balls. Alvin third time to the right-handed Roshan. It's a good piece of bowling there. Ball hit straight to the commutator box and the batsman taken 1 more run. See the form of single declared. Score is on now 10 on the board of a completion of 3 balls. Alvin fourth time to right-handed Roshan. Here comes the bowler. There's a pitching one in the air, just wide.
wide of the bowler's hand. And after that, ball ricochet into the deep long on region for a single. One more is added to throw. Now score is on 11 on the board of a completion of 4 balls. Fifth time, Alvin to Pradeep. That's the good piece of bowling there. Rolling one. It trying to big one, but unfortunately, not a good connection between bat and ball. Score still at 12 on the board of a completion of 5 balls. Last ball from the second over. Alvin to Pradeep. It's a good piece of ball. Just for a catch and just wide of the fielder there. After hitting to the bowler's hand. A single declared after completion of 2 overs. Score is 13 on the board. Still 28 more runs required out of 12 balls. 14 for over. दो समाप्त होने के बाद नियर स्ट्राइकर्स ने बनाया 13 रन बिना किसी नुकसान पे। एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन राइजिंग स्टार के द्वारा। एक जबरदस्त बॉलिंग, अभी तक कोई मौका नहीं दिया जो बल्लेबाज को खुल के खेलने का। एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन। तीसरा ओवर लेकर है फाइनल मुकाबले का। तीसरा ओवर लेकर है जॉनसन। 12 गेंदों में चाहिए 12 balls 28. The equation 12 balls 28. 12 balls 28. हर एक ओवर में 14 रन की जरूरत। लक्ष्य तो बड़ा नहीं है, लेकिन जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन अभी तक राइजिंग स्टार्स के द्वारा, स्ट्राइकर्स के द्वारा। तीसरा ओवर लेके आ रहा है जॉनसन, राइजिंग स्टार का जॉनसन। तीसरा ओवर का पहला गेंद रोशन के लिए, और गेंद जा रही है हवा पे, मौका हो सकता है, और ये जबरदस्त कैच हो सकता है, और ये आउट। अंपायर के द्वारा आउट का इशारा। पहला विकेट का पतन नियर स्ट्राइकर्स का। एक जबरदस्त बॉलिंग फील्डिंग का प्रदर्शन, एक जबरदस्त कैच। फाइनल का मुकाबला एक जबरदस्त। रोशन का जगह बनने के लिए आ रहे ग्रीतेश, एक जबरदस्त बल्लेबाज। इस टूर्नामेंट में सब बॉलरों का होश उड़ा के रखा था ग्रीतेश ने अभी तक। एक जबरदस्त बल्लेबाज जॉनसन, दूसरी बार ग्रीतेश का सामना। सेकंड टाइम जॉनसन टू ग्रीतेश, और ये उठा के मारने की कोशिश। गेंद फील्डर के हाथ में, कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरी बार और फिर से उठा के मारने की कोशिश, और एक डॉट बॉल। एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन जॉनसन के दो। अभी तक इस टूर्नामेंट में सफल बॉलिंग इस फाइनल मुकाबले में। चौथी बार जॉनसन, स्कोर तो 13 रन पे अटका हुआ है। जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन जॉनसन के द्वारा। 3 गेंद अभी तक सफल, 3 गेंद। चौथी बार, और ये वाइड, अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा। 14 रन, 14 ऑन द बोर्ड। और फिर से जॉनसन के द्वारा और एक वाइड, बढ़ता हुआ स्कोर 15। और एक गेंद जा रहे हवा पे, ये लगा चक्का। ग्रीतेश के बल्ले में आया हुआ पहला चक्का। नियर स्ट्राइकर्स को ये जरूरत थी, और एक जबरदस्त शॉट ग्रीतेश के बल्ले से, एक जबरदस्त चक्का। 21 लॉस ऑफ 1 विकेट। एक क्वेश्चन, 8 balls 20 runs required। 8 balls 20 runs required। एक जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन ग्रीतेश के द्वारा। 5वीं बार, और ये नोबल अंपायर के द्वारा, और ये ड्रॉप, क्या ड्रॉप हुआ, और ये हो सकता है, और ये भागकर 2 रन भी पूरा किया। जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन। 3 रन मिलेगा, 3 रन मिलेगा इस टाइम।
और ये नो बॉल और ये फ्री हिट बढ़ता हुआ स्कोर 24 मुझे 8 to go 17 to get और अगेन जा रहे फिर से हवा में फ्री हिट का बॉल था लेकिन जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन केवल 1 रन पे संतुष्ट होना 25 रन 25 ये आखिरी गेंद तीसरी ओवर के आखिरी गेंद क्या प्रदीप मारेगा इस गेंद और ये प्रदीप जा रहे पेविलियन एक जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन जॉनसन के द्वारा स्टंप आउट होकर पेविलियन जा रहे Now 6 balls to go, 17 runs to get. This is the equation here. 16 more runs required out of 6 balls. This is the equation here. Roshan to bowl the final over. This is the final of the final match of VPL season 5. Ball in hands of Mr. Roshan. Bat in hands of Mr. Gritesh. Who will win? Wait and watch. 6 to go. 16 runs to get. This is the equation. Roshan, right arm, round the wicket to crossing the umpire. To Gritesh. Pitching ball outside the leg stump. Umpire called for wide. Extras conceded. Here comes the bowler, still past time. That's a good piece of bowling. The rolling outside the off stump, completely beaten. That's a dot ball. Now 15 runs required out of 5 balls. This is the equation. Roshan to Gritesh. This time wants a good piece of bowling, but outside the leg stump, umpire called for wide. Equal chance for the both the team. Once again, Roshan to Gritesh. It's a good piece of bowling, rolling one, completely beaten. Also the wicketkeeper misgathered that with the palm of leg boys. One more run salad in total. Now score is on 28 on the board. Now 13 required out of 4 balls. This is the equation here. Roshan to Gritesh. That's a pitching one. He's trying to hit to the deep long on region. Unfortunately, ball went into the single declare region. Score is on 29 on the board of a completion of 3 balls. 4th time, Roshan to Gritesh. There's a good piece of bowling there again. Dot ball. Now 2 balls to go. 12 runs to get. This is the equation. Can he go for the big? Definitely they need. 2 to go, 12 runs to get. This is the equation here. This is the decide ball. Here comes the bowler. And Gritesh went for the drive. And he's just for a single. Rally happened at that revision. Just single declared. One more runs added to the total. Now score is on 30 on the board. The almost rising star. They won the match. Still last ball to go. Still anybody's game. If the bowler ball, the no ball. Now this time I saw that rising star, the champions of season 5 of VPL, proudly present by friends Vorkady. The runner-up team, Nia Strikers. Congratulations both the team.
ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ मोगाच्या केलगडेनो तशेंच हांगासर जमल्या सर वर्काडी फिरगजेच्या युवजनानो हांगासर येदोळस आमच्या वेदीर आमचे फिरगजेचे विगर बाप फादर बाजिलवास हजार आसात तशेंच तांचे सांगाता वेदीर सोपते आसात आमचे वर्काडी फिरगजेचे वायस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष राजेश डिसोजा पालेंगिरी तांचे सांगाता हजार आसात आमचे कातोलिक सभा वर्काडी घटकाचे अध्यक्ष येसु प्रसाद ताचे सांगात हजार आसा ICM घटकाचो अध्यक्ष प्रकाश आणि ताचे सांगातच आमचे हजार आसात तशेंच आमचे सांगात हजार आसात हांगासर बगले सरासच्या वर्काडी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी असो डायरेक्टर जावन असो निकोलास मोंतेरो तशेंच हांगासर हजार आसात आमचे फ्रेंड्स वर्काडीचे गौरव अध्यक्ष राजेश डिसोजा बेकरी तशेंच फ्रेंड्स वर्काडीचो अध्यक्ष गॉडविन लोबो तशेंच कार्यदर्शी श्रीमान जयप्रकाश डिसोजा तशेंच आमचे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हर एक काम आमचे VPL जायचे जाल्यार तांणी एक मेन कारण जावन आसात स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जावन आसा स्टीवन डिसोजा स्टीवन वेगस कालिमंजा अंचने इंक्लेन ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರ್ इनिक ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಂತಂಚಿನ ರಾಜು ಹೊಸಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ ಸುದರ್ಶನ್ ವರ್ಕಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಕ್ಲಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ತುಂಬುರದೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಾಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಗಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆನ ದಿನತ ಬೇಲೆ ಅದು ಏತ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮೂಲು ಬೈದೇರು ಈ ಪಿಚ್ ಮನ್ಪುನ ಆವಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂಲು ತೋಜೊಂದು ಪುನ ಕಂಗನ್ ಆಯ್ನ ದೇರ್ತದ ದೇರ್ತದ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಓನರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇಜ್ಜನ VPL ಆಯರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯರ್ ಬಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನಿತೆ ನಮಕ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಲಿಸ್ಟಿನಿತೆ ಹೊರ ಓದುವೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 15,000 ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕರಾದಂಚಿನ ರಾನಿ ಡಿಸೋಜಾ ಪಾಡ ಅಂಚನೆ ರನ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಂಚಿನ ರೋಷನ್ ಮಸ್ಕತ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಅಶ್ವಥ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕೊಡ್ಲಮ್ಮಗೂರು ರನ್ನರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಡಾಯ್ಲನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೋಫಿ ನೆತ್ತ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊರ್ತಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಮೊಂತೇರು ಕುವೇಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊರ್ನಿ ಕಿರಣ್ ಸೆಲ್ವಿಟಾ ಮೊಂತೇರು ಕೆದುಂಬಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಬಕ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ರೋಷನ್ ಮಸ್ಕತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊರ್ನಿ ರಾಜೇಶ್ ಮೊಂತೇರು ಕುವೇಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಸಂದೇಶ್ ಜೋಸ್ನ ಮೊಂತೇರು ವರ್ಕಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ ಬಕ ಸೈಡ್ ನೆಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊರ್ತಂಚಿನ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಂದೋಡಿ ಕತಾರ್ ಇನ್ನಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ಸನ್ ಐತ ಏತೆ ಖರ್ಚಾತನ್ಲ ఆయన ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊರ್ತಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರೋಷನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ఆయనంಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ఆయనంಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ ನೆನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥದ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾತ ಕೊರ್ತಂಚಿನ ಆಂಜಲ್ ಪ್ರೋ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕರಾದಂಚಿನ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಲೋಬೋ ಪೆಂಡಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇರ್ಸ್ ನೆನ್ನೆ ಕೊರ್ತಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೂರದ ಸಾಲೆತೂರ್ದ ರಾಯಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ಬಕ ಇನಿತ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಫೈನಲ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಫೈನಲ್ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ನೆಕ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬೋರ್ಕಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮಾತಾ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾತಾ ಮ್ಯಾಚ್ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊರ್ತಂಚಿನ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮೆಡಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಬಕ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಆಕಾಶ್ ಅನಿಶಾ ಮಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಇನಿಕ್ ಬೋಡಾತಿನ ಪರ್ರೆ ನೀರು ಮಾತಾ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಫಿಲಿಪ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಿಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಆ ಒಂದು ಪುನಃ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಕೋರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಂಗ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ವರ್ಕಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲು ಮಾತತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಜಾಗ ಇಜ್ಜನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಜಾಗೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ತಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚದ ಫಾದರ್ ಆಯ್ನ ಫಾದರ್ ಬಜಿಲ್ ವಾಸ್ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನ ಅಂಚಿನ
ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಮಾತ ವಿಷಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಧರ್ಮನಗರ್ ಮಿಕ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಖಾಸ ಯಾರ್ದಜಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕ್ಲು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕ್ಲಾದಂಚಿನ ಅನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ನಲ್ಲಿಂಗಿ ದುಬೈ ಬಿಜು ಬ್ಲಿಸ್ ಕೆದುಂಬಾಡಿ ರೈಡನ್ ಡಿಸೋಜ ನಡಿಬೈಲು ಜೋಸ್ಪಿ ಡಿಸೋಜ ಬೋರ್ಕಲ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಂದ್ರಬೈಲು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಮೊಂತೆರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಚ್ಚಿರ ಬದವ್ ಎಜೆ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ಜೋಸ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜ ನಲ್ಲಿಂಗಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಮೊಂತೆರೋ ತಿಮ್ಮಂಗೂರು ಮೆಲಿಶಾ ಡಿಸೋಜ ಪಾಡ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಜ್ವ ಆಲ್ವಿನ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಡ್ಲಮಗೂರು ಜೋ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವರ್ಕಾಡಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಉದ್ದನಬೆಟ್ಟು ದುಬೈ ಅಂಚನೆ ಎಕೋ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಮಜಿರ್ಪಲ್ಲ ಪ್ರೊಪೈಟರ್ ಸಲಾಂ. ಓಕೆ ಇನಿ ಉಪ್ಪುನ ಈ ವಿಪೆಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಎನ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಓನರ್ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಎದುರ್ಲೆ ತುಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಇಂಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನ್ಲೆ ತುಂದುಲ್ಲೆ ಗೀತೇಶ್ ಮೊಂತೇರೋ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕರಾದಂಚಿನ ಗೀತೇಶ್ ಮೊಂತೇರೋ आमचे इगोर्जेसो उपाध्यक्ष राजेश टिसो पालंगिरी हानी गीतूक डायमंड स्ट्रायकरच्या तर्फेन फ्रेंड्स वर्ग तर्फेन ट्रॉफी दिजे म्हणून करते. निया स्ट्रायकर्स असो मालक जावन असो जॉन्सन नडिबाईल पेनवेल स्ट्रायकर्स वर्काडी असो मालक जावन असो जो प्रशांत ताच्या तर्फेन कोणी टीमाच्या आयल्यार जायत जो प्रशांताचे रॉयल स्ट्रायकर्स मालक राजेश आणि फिलिप यंग फ्रेंड्स वर्काडी असो मालक जावन असो राजेश टिसोजा बोरकाला ताचे टीमाचे रवीना स्ट्रायकर्स असो मालक रवी MS रायझिंग स्टार हसो मालक येसु प्रसाद तसेच PP स्ट्रायकर्स असो मालक प्रसन्न उद्दनबेट्टू. ಇಂಕ್ಲನ ಇನಿತ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆದಂಚಿನ ರಾಜು ವಸಂಗಡಿ ನಿಕ್ಲಲ ಇಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ದತ್ತನೋಡು ಬಂಡದ ಇಂಕ್ಲು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನೆನ್ ಕೊರ್ರೆ ನಿಕೋಲಾಸ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಿಕೋಲಾಸ್ ನಿಕ್ಲೆದುರು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಸುದರ್ಶನ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಲ ಅಂಪೈರ್ ಆದಿಂಚಿನ ಮಿಕ್ಲೆಗ್ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತಿನ ಟೈಮ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಜನ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಅಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನ ಅಕ್ಲು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಡಿಸೋಜ ಬೋರ್ಕಲ ಬಕ ರವಿ ಮುಡಿಪ್ಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ನೌ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ. First individual prizes, best fielder. Any guesses? Anil Kalyur from Diamond Strikers. Next Raju Vasangadi ember ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂಡದ ಇಂಕ್ಲು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತೋನ್ಲೆ ಅನಿಲ್ ಕಲಿಯೂರು ಫ್ರಮ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್. Highest wicket taker. Any guesses? Johnson Uddanabettu, Rising Stars. Sudarshan Anneru Johnson gonji trophy kordu. Highest wicket taker.
Best bowler, Ryan D'Souza Kodlamagaru from Nia Strikers. Actually, Johnson Baka Loyan akana wicket same undu 6 wickets, but Loyan is better in economy. Yan Yesu Prasad Imber ayega trophy kordu. Now comes highest scorer. Total score. Prashant D'Souza from Rising Stars, 87 runs. Total 87 runs. ICM the ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರೆಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. Next comes best batsman. Pradeep D'Souza from Nia Strikers. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇಂಬೇರು ಆರೆಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. Okay, man of the match of the final, Prashant D'Souza Vorkady from Rising Stars. Imberege namma sports coordinator Steven D'Souza trophy kordu ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. Man of the series, any guesses? Serious guesses? Any other names? Okay, Prashant D'Souza Vorkady from Rising Stars, 87 runs, 5 wickets. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕಡಿದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಲೋಬೋ ಎಂಬರು ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. इथे मेन ट्रॉफी कोर आता मेन ट्रॉफी दिवच्या पहिले आमचं फिरगजे सोविगार फादर बाजिल वास आणि आमच्या विषयात 2 उतर उलयचे म्हणून विनंती करता. वेदी रस्त्या सर्व गौरवान्वित व्यक्तीनो आणि हांगासर रस्त्या सर खेळगड्यानो आणि क्रीडा अभिमानी सडले तितले आमच्या गांवांत डिसिप्लीन सडता आणि भलायकी उरता. देखून तुमी हे सादारण चलयतात देखून म्हाका बारीक संतोष. एक दुसरें मॅच समाधानान जाला आणि कांय घुसपड गोंधळ गलाटो आयकूंक मेळना म्हणटा आसतना ते 4 वांट्यांनी चड संतोष. देखून तुमकां अभिनंदन. हे वेवस्थीत केल्ल्या सगळ्यांक चलोवन व्हेल्ल्या आणि भागीदार जाल्या तुमकां सर्वांक हांव अभिनंदन पाठयतां. जिखिल्ल्यांक आणि चलवल्ल्यांनी बऱ्या तरेन स्विकार करून संतोषान ह्या खेळ करून तुमी सहकार दिल्या तुमकां सर्वांक अभिनंदन. मुखार आणखी बरी बरी मॅचां जावं दी. देवाची बेसांव तुमकां. ओके, देव बरें करूं विगर बापानो. आता हांगासर 4th place of VPL 2024 season 5 PP Strikers हांकां राजेश डिसोजा बेकरी आणि ट्रॉफी देऊन सन्मान करीचे म्हणून हांव विनंती करता. टीमाचे नेवी येत टीम मेंबर्स प्लीज कम फॉरवर्ड. PP Strikers 4th place of VPL 2024 season 5. ओके, आता मुखली तिन्ही ट्रॉफी आमच्या विगर बापाने दिजे म्हणून आमची एक आशा जावन आसा. 3rd place of VPL 2024 season 5 पेनवेल स्ट्रायकर्स वर्काडी. Okay, next runners of VPL 2024 season 5 Nia Strikers. I request every team member, हर team member येऊन medal कान घ्यायचे तसेच trophy कान घ्यायचे.
Runners of VPL 2024 Season 5, the first ever team, Nia Strikers. Thank you, Nia Strikers. आता हांगासर आसा आयची प्रधान ट्रॉफी. आता हांगासर आसा आयचे प्रधान ट्रॉफी. रायझिंग स्टार्स तांणी जावन आसात आमचे आयचे VPL 2024 चे चॅम्पियन्स. रायझिंग स्टार द चॅम्पियन ऑफ VPL 2024 सीझन 5. रायझिंग स्टार हांणी आदल्या पोटी जाल्ल्या संवादाचे चॅम्पियन जावन आसात. टीम रायझिंग स्टार द चॅम्पियन्स ऑफ VPL 2024. ओके हांगासर अधिकृत जावन हे प्रायझिंग सेरेमनी संपता. तुमकां सर्वांक देव बरें करूंक. हांव विनंती करता फ्रेंड्स वर्काडी हाचे सांदे थोडो वेळ रावन आमकां हे मैदान क्लीन करूंक सहकार दिजे म्हूण. कित्याक म्हळ्यार फाल्यां हांगासर इस्कॉल आसा. ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಯಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್. हांगासर आज जाल्ल्या ह्या क्रिकेट पंद्याटांत सहकार केल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव काल जाता देव बरें